Hello folks, one and all, welcome back to the CBLOL Academy Costream. And we're still in the first Boom and Red Canids Academy. So to be specific on the bracket, this is where we are. It looks like we're at the start of playoffs, but again, this is bracket stage. There was GSL first and then bracket, so we've actually had quite a few games. This will be our second BO5 that we're getting. And this one's actually kind of interesting, because I'm going to be honest, I did not expect to see KBM down here. Red was coming into playoffs as 6th seed. I think that's more understandable and to a certain degree expected. The players have been stepping up almost across the board. Peko and Cirillo especially have been stepping up for me as carries for this roster. But they had to face up against Flamengo Academy, who was, I mean, they've got really good players like Goot, like Blackie, like Steps, like Bounty. Actually, there's a lot of players on the team who have CBLOL experience. Not so much Blackie, but Goot, Steps, and Bounty too. But they're up against, and well, now they're up against potentially the most experienced team with Patao, Dio, Scary, Raven, and not Raven, sorry, Skuro and Costream. Actually, this is interesting. Doppler and Raven look like they just got added to this roster. I don't know what's going on here. Yeah, but I mean, Patao, Scary, Skuro, Costream all have quite a bit of CBLOL experience with them. They shouldn't be here. But KBM lost against Furia Academy of all teams. Furia Academy was 7th seed. They're not even a top 6 seed. So that was quite a bit of an upset. And Furia, not only did they win with being like 6th seed going in, or 7th seed, pardon me, going in, but on top of that, they're playing with that roster with Hikari and Vinisechi. I believe Shino and Steiner actually played last week, which I think was huge for them. Those who definitely stepped up. The CBLOL buff is unreal in the Academy. But yeah, now KBM, they kind of need to figure out what's going on, because they have been bleeding out. Like, their comps have been okay, but it really feels like they're just kind of playing as individuals rather than as a team, and they need to step that up, because if you could lose to Furia, you can definitely lose to Red. So that's going to be an interesting one in terms of how they have been playing really well as a team, actually. And their loss against Flamengo was, I think, where Flamengo stepped up big rather than Red kind of failed. Like, you can see Cirillo still did incredibly well. You know, Peko is still having a lot of impact around stuff. Personally, I think for win cons we're looking at today, Red's playing well. They just need to come in with a team plan, with a game plan, and actually be able to execute it. The laning's where I worry a little bit for them, because while Cirillo and Stones have been doing well, Peko and Zinsa's laning has been hit or miss at times. I think generally they do pretty well, but occasionally, yeah, things don't go quite as well. So if there is a concern for Red, it's going to be their laning. I think their game plans have been really strong. It's been good for them. KBM, we've mentioned before, like, they just need to actually have a game plan coming today. It's been very messy from them. And it's not just only in the playoffs too. In the regular season, they were kind of just outhanding opponents as well. It took them all to know that Garen top is not it right now. You might as well pick Darius if you're going for Garen. One other thing I really disliked in this series against Furia was putting Skuro on these sort of scaling champions like Senna. Like, actually, to be fair, this was farming Senna, not lasting Senna, who does have a bit more lane impact. And things like Smolder, I think they've looked best when Cross and Skuro get to dominate lane. But I want to see them actually pick lane dominant champions and take over from there. Pra hoje, né, pra essa chave daqui nessa parte de baixo de KBM e Red, quem ganhar avança e aí já fica. Yeah, so winner will move on, loser gets eliminated. And depending on whether it's Red or KBM who move on, that'll affect their opponents as well, because it's dynamic seeding in the lower bracket, right? The highest seed faces the lowest seeds. So if KBM move on, they will face the lowest seed coming up the top set of the bracket. If it's Red moving on, they will face the higher seed coming up from the higher bracket, and that will get played next week. Red e KBM. Vamos ver o que os jogadores falaram sobre esse confronto. Tá aí na tela. Okay, let's see. Oh, actually, let me check if the translations. Nope, still showing us English. Contra a Fúria, a gente entrou pouco confiante demais. Diosh has been a beast for KBM, and it's kind of funny because when you look at the KBM roster with Patao, with Goot, not with Goot, with Patao, with Scary, with Skuro, with Costream, Diosh is the only one without CBLOL experience, and I would argue that Diosh has been the best performer for this team.
consistently, win or lose. A gente perdeu porque a gente demorou muito pra... Like, I've been talking about Cirillo, but I guess, to be fair, bot lane is a duo, so Cirillo and Stones just together have been doing really, really well. I think they're the strongest lane coming out of RED Academy right now. And they know how to snowball the lanes, transition their gold lead to other lanes as well. Eles So. ainda não eram um time, eram 5 novatos jogando a primeira vez, então foi um pouco fácil. Eu acredito que esse confronto não vai ser a mesma coisa, né? Vai ter que entrar ligado. Porque chega a era dos ninjas, tá lá, Ruby quebrado, Nexus no chão. Para esse confronto contra KBM, a gente tá vindo muito mais preparado e confiante, com certeza. I don't know if I should still be talking about KBM like they are the best team or in the lower bracket right now. Because they have lost, but I still feel like pound for pound they're the best team. A única coisa que tem que ficar ligado é tudo sobre o mid. Eu acho que o mid deles é... And you know, for KBM, they kind of out of chances too, because this is elimination. Eles vão jogar bem, se o mid deles estiver mal, Win or die at this Eu point. sinto que o mid deles é um bom jogador, eu acho que ele joga realmente bem. No more space for hesitation. Porém, falta algumas experiências que eu peguei com os anos de Academy. Um ponto que a gente tem que ficar muito ligado no time da KBM é que o jungle e mid deles jogam muito bem o mapa, eles rodam muito bem o jogo juntos quando eles jogam livre. Vai ter que mandar eles pra casa mais cedo. A gente tá muito preparado e confiante pra fechar o Also, caixão deles. I believe we're on patch 14.6 now in Academy. Time pra casa, So outro Karma's caixão kind of fechado, gutted. vamos I ver really como é don't que want to see fica Karma ali being played. realmente dentro aí do Dios League did of play it Legends. last Você tá week. vendo aqui a composição. And again, I still think he did really well in that game. Da galera Just, da KBM, Betão, yeah. Scary, And last week Yogi, wasn't patch Shrew e 14.5. Crashiel. É um timaço, né, Lago? Sim, jogadores já bem experientes, campeões do CBLOL Academy, então são jogadores que já têm aí essa Academy did not experiência de lock jogar their playoffs, and séries from what I heard, 25, CBLOL estão will not bem be locking their acostumados playoffs a either. isso. They actually E no will be trio, switching eu senti que patches this na week as primeira well, série, aqui na chave which superior, I eles think deram is uma kind bambeada, of odd, que kind entraram of spicy, frios ainda, né? kind of weird to be Jogaram, honest. tinham I don't really like passado algumas mid semanas playoff aí changes só like that. observando os outros times, e pra agora, vamos ver se eles deram essa esquitada já, né? É, eles fizeram uma série muito conturbada contra we a shall Fúria, see. né? Eu senti muita falta do Escuro. O Escuro, eu achei que ele foi um destaque danado, mas na série, nessa última contra a Fúria, eu achei que tinha uma cena na mão farmando, a cena Zinston, farmando. Peko, tem que dar Cyril os Stones. campeões, né? Wait, sorry, let me double check Achei something. que Screw and eu Costream, senti okay, muita yeah. falta do I just want to double Escuro. check because for some time da odd reason, Red, Leakpedia listed. Zinston, Peco, o Cirilo e Stonesis. E assim, são duas equipes que gostam de jogar bastante o early Like, they game, added equipes names muito in the KBM agressivas roster. que Did they? No. jogaram dessa forma durante toda a Am I fase tripping? regular. I thought I A saw. Red tinha alguns problemas, principalmente no mid-game, mas que Oh, a gente já viu okay. que I durante see a it primeira happened. fase de playoffs So when you eles hover, it corrigiram, shows só Raven que and Doppler ainda as são well. equipes But muito okay. dependentes I was just tripping. desse My bom bad, my bad. começo, Gruntar. Quando começam Oh, good. We got that. com Off the way. desvantagem, tem muitos problemas No, pra voltar. no. I literally just said I don't want to see this. Like, why are we putting Costream Bans que já estão Que aparecendo pra você. on Olhando os bans Senna again? rapidamente This is aqui so. primeiro, ó, acabou um ban Like, no I hate TF, farming Senna Rakan, already. I think it Aziro, messes Aziro up de her volta, né? Tamo no sort of scaling, which is why you pick her. 14.6 e And Rumble e Maokai. Esses foram farming os Senna bans do time da horrifically. KBM. Kalista, Ashe, I mean, who knows this Vai, with the Nautilus? Aurelion e Oh, we Rui. get Jax jungle. I like the Jax Beleza, actually. então o time da KBM the deu flex first jungle. pick na cena, And then we eu go tinha acabado de Darius falar, né, eu cheguei e here, falei assim, blind cena não. E into vamos ver se vai ser a Nocturne. cena que farma ou a Fast Okay. cena, porque a gente já viu o Escuro trouxe a cena de Carry, então ela farmando, ela sendo a Isso. carregadora. Só Okay. que qual o problema? Nesse 14.6 ela recebeu nerfs, então a quantidade de Nocturne Ori almas is good. que ela recebe Varus is quando ela good. farma foi Yeah, I like muito Rich Draft. I think this is a really good diminuída. solid draft. Então, I like their assim, o bans. I scale mean, da pretty cena meta não é bans mais coming como through. era, né? Ela precisa de muito And then you mais ban tempo pra Ace Soul and chegar Way, onde which I for. also Então, vamos appreciate ver se because it's realmente Deogen on the other a side, Escuro so that vai makes farmar sense. ou The bans se for no Kaboom caso are vai ficar fine. pro Crashel. Normalmente, I'm cena not alta, sold on eu this acho o TF bot ban lane fortíssimo, whatsoever. o bot TF fica muito tanque, muito parrudo, significantly a cena vai gutted. dando dano, He's a lot mas weaker, a não lot é more pra ficar punishable. I don't think he's farmando, vamos ver como é broken. que a KBM vai Yes, he can be fazer. strong, Do outro lado, but eles têm aquele that's if we're giving a free combo lane. clássico, Oriana I guess com maybe Nock. Vital wanted the Darius, Eu so we gosto do de this, Oriana I e Nock, guess. tá? Muito Gosto forte. muito. Acho que essa Because composição TF could da kite you. Red até me agrada Oh, mais no, quando a gente don't olha like o the TF todo. ban a lot. Então, o combo com And then ultimates é Red muito Drop is just forte. really Você good in tem uma isolation, frontline parruda, right? como é Like, o caso do you've got Alistar, Nocturne Ori principalmente combo. quando ele tiver Again, I ultimate. still think this is a Tem very strong Gragas combo. também, que vai You've got funcionar good como scaling with saída. Varus, Também who sofreu can switch to nerfzinho poke as nesse well, but patch, not in this então case. You o don't system need. dele já não tá mais tão... E o Gragas Uh, também you sofreu have nerfzinho nesse really good. This is what I really like: is two people with knockbacks to reset the fight to buy space for Cirillo on the Varus. Really strong, solid composition.
You can beat it by kind of just indexing harder into team fight potentially, or with better skills or outrange. That didn't happen here. I assume this is fasting Senna. You're going to take so long to come online, and even if it's farming Senna, I don't think you win out against Varus in lane. You're solid, and I think this will be the biggest threat in this game to Red's comp. Yeah, but okay, and then you have Talia, which is good. I like the Talia pick, but you're kind of vulnerable to Nocturne with this Talia pick. So I like the pick, but it's not a good counter necessarily. And then you pick Darius in this, where I'm completely not sold on this. I think if you want to pick Darius, you need really good setup. I guess you have that, but the other team needs to be punishable. Darius when there's a lot of melees on the other side. Even when Makes was blinding it, I wasn't a fan of this. Hello, Dark Knight. Welcome, buddy. How are you doing? Ready for some more CBLOL Academy action? Without the trolls today? Well, hopefully without the trolls. I think KBM.A is still suffering from the same issues we've seen before. I'm not liking their draft too much. And they could have responded too, so. Yeah, Jack Jungle. That's scary. I actually like the pick. I'm surprised we didn't see more Jack Jungle. We saw a little bit at the beginning of the split, and then it just vanished for some reason. It's such a good flex, though, between top and jungle, and it's just such a strong, high prio pick. Nautilus Senna, we saw this a lot. What was it? Week 5, week 6, week 7 of CBLOL? Yeah. It's Fasting Senna with Nautilus. Fasting Senna with tank, basically. It's kind of like the aggressive version of Tom Kench Senna. Então a Red parece que não vai fazer nada e eles podem tomar prejuízo lá na parte superior da selva. E vamos ver se eles vão querer fazer a selva vertical aqui, porque quando você fala em Darius, você quer jogar com a pressão. Yeah, Nautilus just gets like super tanky. I don't hate it, but I kind of don't like it specifically into the Varus. Like this is lethal tempo Varus, so it kind of doesn't matter how tanky you get, you're just gonna get shredded. So it's okay. I mean, it's not a bad choice. I just don't think it's gonna be that beneficial here. But they picked the center really, really early, so. E é exatamente a selva vertical que você vinha falando, né, Legolas? Vai trabalhar nesse esquema, o Doom, vamos ficar ligados like, se ele consegue fazer KBM.A went first pick Senna. So no matter what you pair with the Senna, unless you go like double marksman bot lane, Varus is going to get a free lane. I don't think Senna is that. Senna got nerfed again on this patch too. E da mesma forma que essa selva vertical é bom a parte de cima de ficar com a KBM.A, porque eles têm Darius e eles well, I mean, she got nerfed like farming wise, not Red também tem uma fasting Senna, I guess, so that's okay. But, bom alcance e já estão indo pra cima. Já tá nível 2. So you can see right here, like Cirillo isn't even engaging. That just straight up stones us, punishing Costream. I was actually just saying too, like I don't like KBM.A putting well, either Skuro or Costream, more Skuro on scaling champions like the Senna, like the Smolder. I think this bot lane looks best when they're aggressive, because Skuro and Costream pound for pound is probably like the most mechanically strong bot lane in CBLOL right now. So. But this isn't the problem with KBM.A, I think. Academy all split was they're drafting and their sort of game plan is not good. Posso até acreditar que ele já apareceu, o Peco tá ligado, vai recuando sem muito problema, faz a passagem. I don't know. This shows, hold on, like this part, like the jungle pet showed. I don't know if the player sees it too. Fechando no meio do mapa. Posso até acreditar que ele já apareceu, o Peco tá ligado, vai. Can you imagine if your gank fails because that shows up? Agora de olho pra ver aonde ele vai atacar, se ele vai vir pra fazer um gank. Se ele vai fazer só aronguejo, mas o Nock tá por ali, o Doom tá próximo. Ele quer esse aronguejo justamente pra dar um pouco mais de tranquilidade pra botlane dele, só que o Doom tá chegando. E no final das contas, esse aronguejo ficou pro time da Red. E saiu briga no meio do caminho. Good shoot from Doom. Yeah, and KBM.A just have no prio on this. Muito do Doom, que gira pra um lado e pro outro, castiga o Scary, mas não sai em abates. Muita pancadaria, pouca efetividade. Alguns feitiços foram gastos, o Cirilo utiliza o fantasma, o Crashel também teve que utilizar o Ghost, o Scary saiu ali como salto atacante, mas o Doom foi pra cima, garantiu o aronguejo e faz com que esse Jax acabe perdendo bastante tempo. Don't know if they had vision on Scary at all.
for the start of that game, Voltou actually. base e já I tá didn't pay se attention to that. movimentando e tem que ir pra parte superior. If Olha o not, escuro, that's just a jogado ruin pro to alto. predict. Cirilo vai mandando muita flecha. rapaz. Ele Yep, foi screw pro it. lado e eliminado. Sim. It's just that easy. O escuro ainda utiliza I don't know what to say about flash, this Kaboom aquele roster flash because pra I've esconder said o this corvo, like I mas não feel deu like they certo. should be doing so much better than they Estranhos actually foi pra are, cima agora, na verdade, and I não don't vai dar understand em what's nada. going wrong O with them. escuro já voltou porque ele tem teleporte e agora o Scary pode ser fechado porque o Doom tá chegando aqui. Vem fechando o Du, o Scary já tá na metade da vida, o Peco Like, vem se not gonna lie, posicionando. it really Não feels tem so nível weird to me 5 that ainda o Kaboom Peco, just tomou can't dano de seem to choque, win não seria like ele. anything. E a gente tá acompanhando agora no replay o que aconteceu. O escuro tomou a lentidão do Like, it's do not even Carlos, complicated. It's logo still, em like, seguida, ele tomou todo Skuro o just dano walks do up and Stone's, Stone's like, então, okay. recebeu o pulverizar, também o Edo ali Starts the draft, acabou atordoando, Agreed, ele but then- ficou paralisado ali. Okay, so E o yeah, I Cirilo do think it starts the draft, conseguiu but mandar also at some muito point, bem right? nele, Like, que surely venceu somebody's got to be like, vários okay, guys, com we o can't ritmo just keep fatal, então esse attack speed randomly vai drafting destacando cada like vez mais, ele vai blind ganhando drafts, alcance right? também e facilita Like, we have to bastante respect nessas that there are trocas losing dos lanes and we have to Acabou play tomar according to our cuidado, losing porque lanes. a galera da Red já tá com Ah, ouro relativamente avançado aí, estão com 1000 de ouro na frente, sem ter acontecido muita coisa. No topo, o farm tá favorecendo. Okay, so jungle's a galera losing, da bot lane's Kabum, losing. Betão tá Mid na lane frente should aí, be 10 okay. tá I mais ou think menos Dioshi no meio, will tá do well equilibrado, in mas mid no lane. bot é And onde tem Tilly a and maior Ori is not that diferença, bad. e o Cirilo com esse abate, mais o Top farm lane's tá going to be interesting to acumulando. me. I feel like Tá Batao botando needs to a take control of the Red top numa lane. boa You posição pick pra Darius, if you don't agora win your nesse lane, ponto. O then I don't escuro know what you até pick to que pick. em And relação against à Gragas, diferença it's de punishable. farm não tá muito distante, né? Quando a Like, you gente olha, can eles são definitely só catch 3 and kill minions de Gragas. diferença. His Só belly que slam is não annoying, but your full range can still precisava catch him aquele if engage, ficaram he... muito avançados, Yeah. So as long as you can fizeram essa survive the troca barrel contra o poke, time you da win that Red, lane. uma bot lane que ela And you should be able precisa to de survive barrel tempo poke. ainda pra escalar, né? O Nautilus nesse ponto do jogo, ele ainda não é tanque suficiente, a cena também ainda não tem tanto dano assim, e do outro lado a gente tem Varus e Alistar, então um combo muito forte, o time da Red se dá melhor, e agora a gente já tem o primeiro dragão do jogo vivo, um dragão da montanha. E as Vastilarvas ali, o Birubiru foi feito Yeah, I have a bit of pelo a time da fear Kabum, for Kaboom's garantindo draft os that they 3, então a are Red se vê na necessidade de just fazer gonna esse get dragão outscaled pra não deixar todos and os pretty primeiros quickly. objetivos com o time da Kabum, né? Vamos ficar ligados, Gragas porque is eles so controlaram o safe. Rio So it just needs to be cool, e yeah. o Doom parece que vai começar That- a yeah, esse dragão, that's mas ele- completely esse true. And dragão é meio- To meio give credit cascudo. to Red, like Tá aí, Zinz vai has ter um not been the monte de big carry meus for the Cirilo e CBLOL Stones times, podem ajudar o but Doom he a usually poder trabalhar is no not the dragão. reason No why fim they das lose contas vai either. ficar de So graça, he's né? kind of in Não the tem perfect pro time da position. He doesn't need to win. He Kabum just needs to not querer lose. contestar esse objetivo. O You Peco pick the também Gragas já pegou a here pressão more lá no for mid, disengage and to já reset começa a fights, controlar a right? So like visão when em torno Darius do goes in, when movimento do Jax dragão. goes in, you Então, just use the primeiro explosive objetivo da cask. Red, esse dragão da montanha, dragão importante. I can't E olha, draw já to tô save vendo my life. pings do time da Kabum pras And just Akuanas do explode time and da push Red everybody de novo. back. Ao que tudo indica, eles querem Sorry, I muito shouldn't try and ficar draw. roubando I can't essas try to galinhas aí do Doom pra sempre. Vamos ver se vai conseguir, se vai ser efetivo, né? Tô de olho no Dioj pra ver o que ele apronta por aqui. Pra mim é um dos grandes nomes aí do campeonato. Um dos Okay, I grandes like this from meninos que a Dioj. gente tem Look for the no gank. CBLOL Academy. Ele vai se But aproximando Zinz da has parte explosive cast and superior. flash Eu and body pensei que slam. podia vir It's um just ult so lá, hard mas to tá gank muito this top próximo lane. da torre e os Zints, vai ser I think you're better off trying to difícil gank bot lane, actually. pegar uma You can burn flashes eliminação. that way. Kabum, se quisesse roubar as galinhas, vai ter que correr, porque o Doom tá por aqui. A galinha ele vai pegar. Vamos ver o vermelho. É, só que o Betão tá Kinda like junto this. do seu caçador. Então é muito mais complicado pra ele querer fazer essa troca. pra Podemos ter o cima. skip agora. Foram pra cima, o Dioj também Oh, tá por aqui. huge shockwave. Fecha a porta, mas já caiu o Scary. Foi puxado o Doom. Ele vai ser eliminado. O Dioj consegue uma movimentação muito boa. Betão tá numa situação Yeah. difícil contra dois jogadores. I need to see what happened bot lane. I wasn't watching that. I was watching this Explodido, topside o fight. time da Red se dá Did they find muito Dioj? bem aqui No nessa way invasão. Dioj gets out. Sai muito melhor o time da Red na invasão. Kinda O messed up. Crashiel lá embaixo foi eliminado também. Yeah, but- Utiliza seus dois feitiços. E eu quero Okay. ver como tudo isso aconteceu. Porque eu falei anteriormente, a Kabum não precisa lutar agora esse 2v2. I guess I can see why Kaboom went for the E o topside Escuros vai invade. They conseguir thought sair with sem muito Dioj, problema. Weaver's Wall, he can get there Tá faster. numa You know, situação meio Batao has complicada, o time Bryo do in the top Kabum, lane. essas I invasões, understand não why they did dando it. nada certo e o bot tá meio estragado. Vamos lá, o Dioj consegue chegar bem porque ele tem It was o da okay. Tecelã, então ele tem um pouco mais de agilidade pra chegar. O Doom por pouco não consegue a eliminação, ainda gasta o seu smite ali. O Yeah, Betão problem is Batao is chega not as também, fed as he e thought uma he'd be, eliminação I guess. importante porque fica nas So mãos they do just didn't have the Oriana. damage E to a make gente that tá happen. acompanhando o que aconteceu. Okay. Eles deram o desengage, não conseguiu encaixar bem, okay. só que aí vem correntes da And corrupção, Cross já causa back in here. muito dano pra cima do Crashiel, ele fica Like, com this was on pouquinho de Cross- vida só, e
tá aí, né? Like, I love Costream, but Bom, that aí is, flechada na yeah, nuca that was a e já choice he era. made to step back in. Ah, Crashiel Like, morreu with nessa the Senna flechada, especially, e you've o got jogo healing. do Cirilo, You don't por have to win. enquanto, não acaba de You don't dar have to cara all in, right? na Like, the sentinela. extended Tem trades 3 will favor you. jogadores da Kabum por aqui, por isso eles Just vão keep poking. pressionando e não You'll be deixam o fine. Doom remover a sentinela. Crashiel e Scary vão se posicionando, vão dar de cara com o Doom. Eles querem a jogada, escudo de feitiço por enquanto já salvou. Ele é puxado, mas com a chegada dos Toners, acabou a agressividade da Kabum. É, o time da Red vem conseguindo aplicar Yeah, because um Kaboom's uma boa- behind um now bom ritmo on nesse começo de jogo, principalmente a lá no composition bot, where que they need a it to be ahead. vantagem já começa a aumentar bastante. Mais Like, I de think 800 they de just need to be a ouro de bit more careful diferença which fights entre they want to os pick. carregadores, né? O Like, Cirilo tá invading, jogando muito bem we're trying to agora, do there até o onto Doom, momento, I think is okay. 2/0 e olha, And I think that's acabou actually de what you need to ficar keep com doing, is todas just essas keep invading flash and try and larvas, punish que é Doom. muito bom pra eles por Because if conta you da don't rota punish Doom, lateral. Doom will Já o punish you time on da any Red, ganks que with vem com uma Paranoia posição up. mais So pra that's lutar, kind of the right call. vai precisar impedir esse split push. Vamos ficar ligado Problem no bot, partially is que vai also escutar a Jax is flecha not pra that cima do strong early escuro, game ele in tanca o que skirmishes. pode, Like, ele the tenta Counter-Strike is good, cuidar. but Vem pra cima, mas tá sozinho. so that's why I say, O like, Red Kaboom vai just needs to be very condução, careful how to pick the fechou, o time fights. da cena não protege tanto o escuro, tem que usar o flash e vai no heal on saindo Skuro. no limite. O escudo Yeah, do Crossout Skuro just straight up Crashiel losing the 2v2 right now. salvou ali Damn. o escuro. Vamos ficar ligado, porque o Doom fechou Unplayable aqui, tinha bot uma lane. sentinela, a galera da Kabum Oh, okay, abre no, that's mão, right. vai I was perdendo gonna say, what the barricadas, são hell? But this is duas tank, já so na it's mão do okay. Cirilo e dos Stones. É, a Kabum precisa respeitar Even the esse top lane, momento da the sua two, yeah, posição, 100 gold is nothing, right? That's why principalmente Vital no isn't tocante that a far ahead. bot lane, né? Eu tô Zinz vendo o actually has an Sul e o experience Crashiel lead over Vital. querendo demais, né? Comprando muito essas And I think brigas, levels are more não important abre mão, e o Diorge aqui já perde early on. muita vida, vai tentando responder aí com pedradas pra cima do Peco, e no final Damn. das contas não I mean, temos Dio's just eliminação aqui losing. na rota do meio. Aí tomou onda de choque, né? Foi Yeah, puxado it's such a- ali, o dano do Oriana acaba Yeah, I hate to harp Peco harp vai on draft dominando so much, essa but this Kaboom esquerda do draft mapa, is just vamos ver na so. volta como é que Oh, yeah, fica a okay. situação. Let's No see. topo tem o Betão Cirilo, Pico, the os two carries are up itens ahead. Doom's up ahead too. trocando Yeah. os minions This is aí a o tempo problem. todo, né? Fica Uh, aquela disputa, um finge que But yeah, bate, the outro finge Kaboom que draft is just. apanha, ilha do You toque have to get aí, ahead, esses right? Like, you have to E smash aqui the pro top side Bragas, with nesse Darius and then momento, você snowball from there. considerando que tem And or get o Dio's ahead and Darius do rotating. outro lado, ele tá 200 That's de how vida this comp atrás, gets isso played. daqui já tá maravilhoso pra Behind ele, in almost porque every ele lane, then segura it's so bastante hard essa for this comp to do possibilidade de anything snowball, from e até behind. o momento o Darius não So, conseguiu levar sequer uma Yeah, barricada, almost down 2k. estão That's only gonna get conseguindo worse. um tipo de dive, Whereas you então look at tem uma Red's comp and it's vantagem just really simple. expressiva They just pra turn quando off the você lights pega and pull the Darius, trigger é on isso que you. você quer, né? Você quer o Insta-burst one snowball, person você and then the quer rest of the team fights eliminar easy. o adversário, They will win quer front to levar back barricadas, because you have a e até o Senna and they have an momento, o actual time da proper Kabum ainda marksman. não So conseguiu fazer isso aqui pela rota superior. yeah, É, might tá be segurando might be muito Dark bem Knight. os Inks, vai numa boa por ali. Olhando o resto do minimapa, eu vejo a aproximação do Scary. Mas tem uma sentinela, então os Inks Like sabem at dessa this time in the game, movimentação, all I'm ainda looking assim, at is acabam can vem, Kaboom o get Joy some está robes junto, off são and 3 where does contra Doom go? Os Inks Oh. usa o ultimate, talvez cedo demais, mas pelo Yeah, menos that's really nice limpou from a onda Zinz. de minions. E parece que é o He have suficiente vision? No, I pra think they just called it frustrar because aí people os were missing planos for do so time long. da Kabum. É, ele ainda tem barrigada, tem flash, então seria um pouco Like I mais just said it, then you difícil even pra get single plate. Kabum fazer esse dive Yeah. sem minions, e isso Yeah, abre true, like, we're 2 uma minutes away from porta, plates going down. uma At most, janela de Vital gets one oportunidade plate. muito grande pra Red, porque sabendo que o Scary Scary tá lá is na still rota hovering this superior, top side, eles except I don't think he aproveitam get a 2-man gank the pressão do bot Gragas. e já vão fazer o segundo dragão do jogo. O time da Kabum não vai conseguir cobrar em nada do mapa. Pois é, 2 dragões já pra galera da Red, vai se colocando numa posição boa na partida. Próximo dragão vai ser o dragão infernal, o dragão da alma, né? As chamas do And inferno. this is what I expect from Red, ardem you know, em nice. cima dos And here's the, meus okay, times so da here's the Red. other thing about Red Tem too. essa vantagem aí pra fazer o jogo. I don't, like, eles Red fizerem mais isn't the 2 flashiest dragões, team. eles já They don't ganham necessarily have the essa aula. strongest lanes, De but I olho do no think they have resto a da movimentação da really, galera, really porque solid a Kabum grasp tá correndo on their atrás, game mas a plan Red and what they vai need to fazendo um do jogo impecável when they até dropped it. agora. Their Vai weakest se point is usually their movimentando laning muito phase. bem, vai We are resgatando now esse about to bom leave early laning game que phase, eles apresentaram and Red is up durante ahead gold. a fase With a regular. composition O that George tá should por do aqui, better. tá na fog, I o just Peco think it's não gonna be tem really essa incredibly hard informação, for ele Kaboom, pode ser 'cause fechado, Red don't make these porque o sort of Betão mistakes. tem fantasma, Like, e agora sim even foi visto here, pelo Peco. Mas o It Doom looks tá bad for aparecendo Pico, but por with aqui, Flash and apaga with as Nocturne, you're luzes. still okay. Tem teleporte chegando. O time da Red vai ficar em vantagem numérica. A galera da Kabum demorou Yeah, muito. see? E It's so easy for perde them. o Betão. A Red They even had consegue stones as
just rotating up. Um abate importante. This is why I said you have to punish Doom. Because Belíssima jogada if you don't do punish time Doom, da Doom Red, can eles respawn anywhere prepararam on o the ganks. Arapuca certinho. Oh, Pegou nice o barril, sense. e aí de hoje, amigo, não, Really não nice. tem o que fazer. Ele é eliminado. Cirilo do outro lado. Crashel No way esquerdo Cirilo em lives cima here, dele, right? ainda assim ele vai Right. escapando, Oh my busca a proteção da goodness. torre. Tá vivo, tá seguro, tá Okay. tranquilo. A Red vai deslanchando no jogo. A Red é afiadíssima até esse momento da partida, vai conseguindo abrir Good uma check from boa Cross, they all do it. vantagem de ouro nesse Yeah. momento da partida, são menos de 14 minutos, e a gente já tá Too vendo little, too late. essa vantagem, essa superioridade de ouro refletir no placar. A Red nesse momento tá jogando muito melhor
tanto If you're a é a Kaboom fan, questão this de is mapa, depressing. And I still don't quanto understand essas why this is lutas happening to menores, essas Kaboom. skills. Well, at least to get Já first são break, they 6 actually abates committed and got contra almost um all da the blitz. Kabum, que agora sim consegue um respiro maior na partida ao levar essas 5 barricadas da rota do meio e ainda a primeira torre do jogo. Consegue aí a primeira torre do jogo, o time da Kabum precisava disso, porque a diferença de ouro ia aumentando, agora voltou a 2.000, eles iniciam o arauto, mas a Red tá aqui pra poder fazer, defender. To be fair, Red, I Não, think tá they were just caught on a não, bad não base. acredito They didn't que expect Kaboom to tira a hard visão commit like da that. Red, que tá And they did posicionado, just defend the joga topside dive with tudo almost pra everybody. cima, o Stone se So, ameaça fazer a yeah. chegada. Tá no flow, I'm okay with them é, giving up that turret if they're able to Cena find something else, but mas like parece que this a Red should not be tá happening demorando right muito, now. esse arauto vai ficar pra galera da Kabum. Enquanto isso, Cirilo vai metendo flecha na Like torre, Red ela tá makes a quase no decision chão. that they're gonna trade mid. Não vai ser o suficiente or Herald. ainda, ou talvez seja, Vai. porque o time da Kabum They get precisou fazer mid, o which makes it reset. more worth Então, it, but uma torre I think they could have são back as duas funded torres da Herald, rota do meio. Então, contested torres Herald, and still importantíssimas fallen no back quesito for turret estratégico aqui after. pras duas I think they could have equipes. gone both. E pra Red, que já tem esses dois Like, they're just playing it dragões safe. They're not giving destacados, up anything too big. consegue That's fine. conseguir abrir essa rota They're do just looking meio to scale é up muito with this comp. importante para eles fazerem o controle pro próximo dragão que vem aí em pouco You mais think de they 2 can fight minutos. this? Like, Sem you a don't think torre do Kaboom meio, could fight the vamos mid, or you pegar don't think pra Red onde could que eles fight the vai soltar the esse Herald? arauto pra poder derrubar, né? O ideal, assim, talvez nessa rota inferior seja interessante para que force o time da Red, talvez, ir responder, então eles consigam um domínio melhor do rio para fazer o dragão e não deixar esse ponto de alma acontecer logo pro time da Red. Mas, ainda assim, né, vamos ver onde é que ele vai colocar, porque tem muita movimentação, só que aqui na parte de cima do mapa. Teco, tem que tomar Red, cuidado. no esse cara spells, tava muito spells, no esperando ults, ele no Nocturne, dar Gragas, um and Ori. passinho à frente, um passinho errado. Por enquanto o Peco vai jogando de maneira That's muito kind of true, conservadora. actually. I didn't check the Conseguir abrir summoners. pra Red. Vai metendo, Let's go back to this and check. joga Wait, is this right? a diferença de ouro ia aumentando, agora voltou a 2.000, Okay, yeah, eles that's right. iniciam o arauto, mas a Red tá aqui What pra ults do we poder have here? fazer, We've got defender, tá chocando, Darius não, não tá ult, chocando a sentinela não, tem uma Talia defesa ult, por not ali, ult. Yeah, I don't care tira a about visão da the Talia Red, ult as que much. tá If you can burn that, posicionada, that's fine too. joga o Shockwave tudo just pra came back cima, up. o Stone se ameaça Paranoia. fazer a chegada. Paranoia is still no down, flow I com think. o The coloring is Peco, hard to see. It's trazendo supposed to a Clash should be esfera coming up, domiana, but mas we'll parece be que a up in Red tá time. demorando muito. Esse arauto vai ficar pra galera da Kabum. Enquanto isso, Yeah, Cirilo okay. vai metendo Mm. flecha Level lead across the board. na torre, ela tá quase no chão. Não vai ser o suficiente ainda, ou talvez seja, porque o time da Kabum precisou fazer o reset. Então, uma Yeah, torre Dark Knight, são yeah. as duas torres da rota do meio. Então, torres I importantíssimas. think no Red quesito could win it, estratégico but aqui pras duas equipes. I E agree. pra They Red, did have que já ults tem down. esses It's dois the dragões riskier play for destacados, them to go for it. conseguir abrir If essa they rota do meio. lose the É muito fight, then importante pra eles fazerem o Kaboom controle pro próximo dragão could que get vem back aí in the em pouco game. mais de 2 So, minutos. E sem a torre do meio, vão ficar ligados aonde que o Scary you know what? That's vai fair. soltar I think esse that, arauto pra poder yeah, derrubar. it's the safer O play they ideal, opted for, like you call it, talvez because their nessa rota summoners went inferior up. seja interessante para que force o time da Red talvez ir responder, então eles consigam No um need to throw the domínio game. melhor do rio para fazer o dragão e não deixar esse Now the ponto de question is alma whether acontecer Kaboom logo can pro make time use of da that Red. Herald that Mas they got. ainda assim, né, vamos ver onde é que ele vai 'cause, colocar, yeah. porque tem muita movimentação. Só That que was a na good parte de advantage they cima picked up. Peco tem que tomar cuidado, esse cara tava muito esperando ele dar um passinho à frente, um passinho errado. Por enquanto o Peco vai jogando de maneira muito conservadora, de maneira muito segura, vai sair numa boa, sem maiores problemas. Acabou tenta rotacionar, tenta I encontrar almost uma wanna jogada. Mas por see enquanto, a Red vai mantendo Kaboom a actually sua just diferença run de the ouro, Herald vai down na mid. frente. Cirilo, Okay. tá no peito do Nautilus, mas o Du apagou as luzes. E a galera da Kabum não consegue continuar, eles já perderam o Uou. Flash e o escuro, 2 abates pra galera da Red e fica numa situação completamente Damn. perdida. And O Red time can da just do Kabum, this and o Kevin repeat. soltou o arauto, Anytime não this tem nada, combo is foi up, they can no just meio pull do the trigger on caminho, one person. vai ser detonado. O que acontece é que I think o even Du Betal would apagou a actually luz melt e o right Scary there. não viu nada, ele simplesmente entrou no He's not alto, that não tinha far- he's visão, not that bateu tanky. ali de cara na parede. Olha, jogada Ooh, do nice George, ghost. gastou ultimate pra nada. O time da Kabum, sinto eles perdidos no jogo, Lágolas. Não Ooh, consegue Herald fazer went muita down there. coisa. Cirilo vai se segurando, foi guilhotinado. Mas o Betão Ooh, vai tancando a torre. Ele sai almost. numa boa, depois de perder. Nah. Um abate. But Betal was eating turret shots while that was happening. If not, that would have been a lot De better. qualquer maneira. Olha, aqui o Cirilo deu muito mole, tá? Deu sorte pro azar aí, o Betão tava de prontidão, tem essa proximidade maior, né? Tem essa chance de se aproximar de uma forma muito mais rápida, porque ele tem There's um fight in fantasma Kaboom aí yet. como um They're dos seus still trying. feitiços, e o Cirilo já tinha utilizado dele, então... But they didn't even acabou get tomando, Herald to tomou the engage, cedeu a turret. eliminação, Oh my e agora tem goodness. barrão pra esse Varus, ele continua muito bem. Like, uma I vantagem appreciate muito them importante, mid a Herald, Kabum já por but aqui, a Red já middle you inicia. need to walk it in Sim, or acabou drop se it like frustrando further num out, you know? posicionamento ruim pra poder fazer Oh, essa further in, luta, pardon entrar me. na visão da galera da Red. Ainda assim, eles Okay. têm ponto de alma. Boa We go puxada for pra Alistair cima with do Unbreakable Stones, por Will. enquanto ele vai tancando com seu teammate. Ele Betal segura, on the segura muito. flank. Joga pra longe, o Scary vai Ooh, correr they com missed the opção. ults. Não pegou direito na galera da Kabum. Olha o Stones, That's kinda vai sendo big. detonado, acaba sendo abatido. O escuro, por enquanto, tá vivo. A galera da Kabum quer esse dragão, mas as luzes são apagadas. Okay. Fica com o knock, fica com o Doom, fica com a Red.
Ainda assim a Kabum vê um bom
momento. Conseguiram os abates. São 2 no total. Eles perdem o objetivo. Mas a galera tem 2 abates. A Red luta muito Ok, pra conseguir esse ok. ponto de alma. Acaba cedendo aí 2 eliminações, uma no Stones e outra do Doom. Mas estrategicamente, Grun tá pensando That no was macro, well pode played ter from sido algo KBM. bom pra eles ainda ter conseguido Zin still has garantir explosive esse terceiro clasp, dragão. so theoretically he thinks he's safe. Não quer deixar o Zin sair daí. Ele usa o flash. Vai saindo, boa puxada. He's not safe. Oh. Então, mais uma vez, Okay, KBM's finding these picks. Se demorou pra gente ver esse Darius de forma perigosa do mapa, Yeah. com essas 2 eliminações ele volta That completamente burst damage pro was more than I jogo. thought. O time da Red, de repente, deu aquela apagada, 7 eliminações importantes. A gente tinha visto, sei lá, 4 At least they minutos, got tava 6 tricked. eliminações a 1 pra Red, e nesse momento... Actually, even this fight, like, okay. Start from the replay. A gente tinha visto, So sei lá, Stones 4 already minutos, gets tava caught 6 eliminações like early, so Unbreakable is gonna go a down 1 pra soon. Red, e nesse momento... And then we just saw Cirillo miss the Chains of Corruption, so that's 2 big team fights ults down. And Stones is re-engaged without his Unbreakable went down, I think. Hold on. Yeah, it went down right there, and they went for the re-engage. Que acabam tá se recuperando no ouro, tá voltando, pegando neutralizados. Well, E they agora got o hooked, replay de but como yeah. aconteceu essa luta pelo dragão. O Doom foi bem demais, utilizando a This was good from Doom. pra tirar essa visão do objetivo, garanti-lo no And then smite, Zinch just só needed que to o base, Scary tava por ali, like né? back E off o here. Jax You can't, consegue staying around here is anular just bastante illegal. o dano do Nocturne. E com isso, o time da Kabum volta pro jogo. I thought he was bursty enough to be able to get out, but right there, he just needed to dash over that wall or flash over that wall and then explosive cast them backwards that way. Now, because they screwed up, the gold has swung back towards Kaboom. I still think it's very heavily red favored if they just play front to back. Cirillo should be completing second item, Rage Blade soon. Digamos assim, né? Você querer optar por Sterak logo de cara. O segundo item Yeah, que ele tá fazendo but the ali Drake tá was very segundo. important, Então não as tem you pointed out, item mais Dark Knight. The agressivo fact como that now prioridade they're stacking ou como quebra-passo, como é comum a gente ver Infernal o Darius aí Soul. com o primeiro item, em que ele consegue castigar muito mais seu adversário. The extra burst damage will be nice. Mais tanquezona. Vamos ver como é que fica a situação, porque o time da Kabum vai rotacionando pra parte superior do mapa. Eles começam a gostar do jogo. Fecha a porta com o kill de George. O Scary vai fazendo a contenção enquanto o Betão e o George tentam derrubar a torre. Passa de luz só apagada. Ok. Encontrou no meio de hoje. Daqui ele Nice, não easy sai. A catch. Red no belo engage. Pega a eliminação e vem pra cima. Será que eles conseguem pegar e pescar mais alguém? Aparentemente não. Vai ficar por isso mesmo. Yeah, mas this is a why I sorte still é que saiu, favor, mas Eu tô de olho pra even ver if se vão iniciar Kaboom are esse catching up, padrão, it doesn't seria um matter, pouco because Red still have arriscado, mas this não vou combo. fazer esse tipo de jogada agora, mas mais um barril muito bem colocado pelos Zinks. Tá jogando bem com o Gragas até esse momento. Ele e o Doom estão fazendo uma boa partida em conseguir combar aí as suas ultimates. Então o time da Red tá sempre conseguindo isolar um alvo, eliminá-lo muito rápido. Isso tá facilitando I think if muito Patel a gets fed enough, maybe Kaboom can look for split push. Maybe. I'm not confident. If Red stop wasting and whiffing cooldowns, they win. Tá tranquilo, principalmente porque o Scary Yep, but I guess podia that's ajudar. De olho na outro lado do that's the mapa, thing o about George Kaboom, tá indo right? pra parte Kaboom is superior, good enough that they can enquanto actually os get Rachel away with controlam essa onda kind of no whiffing, meio. or they can E o cause jogo deu Red to uma miss a lot of their equilibrada big pouco maior ultimates no and ouro. A stuff Red like that. tava abrindo uma grande distância, mas os neutralizados, os pick-offs que o time da Kabum conseguiu fizeram com que eles voltassem um pouco mais no jogo, né? Diminuíssem I'm just moving myself on the essa screen so I don't desvantagem block the com que skill eles order encontravam. in case. E agora é ficar de olho, porque daqui a mais In ou the menos event that y'all want to see the minuto, skill a gente order, tem o yeah, I don't próximo want dragão to. e pode ser alma pro time da Red. And just that, não yeah, if you pode want to see deixar that, essa I alma just de want to make graça. sure I'm out of Se the way tem dragão over e here. tem disputa de alma infernal, amigo, vai ter briga com certeza. O time da Kabum, como a Lagoas falou, não pode deixar de graça, vai ter que vir, vai ter que brigar. O ideal é que eles chegassem antes no Okay, Rio. Paranoia, né, Shockwave is back up. What do mais Red want to defensivo, do? tirando a visão do adversário. Lembrando a Baron's on todos the que table, pararam or they pelo could wait insight like point. 30 seconds, Bertão, find the pick inclusive, right vai before trabalhando Dragon, and nessa then sentinela, take Soul tirando a instead. I visão think that's probably the que a better play galera for da Red. Red tem. A Just Red wait 30 chegou seconds. primeiro no Rio, eu sinto que eles estão bem posicionados pra fazer esse dragão. O Betão conseguiu fazer a limpeza Where da we visão lá going? em cima. Where E are we essa going? próxima luta, a depender de como ela se desenrole, pode ser a luta pra que um dos times execute dragão e barão logo na sequência. Escuro! Oh, the explosive cask whiffed! Again? Ainda good shockwave, I guess. Travou todo mundo, mas a Kabum I don't know about this. consegue a primeira guilhotinada. Oh, yeah, this is kind of bad. Não para. Dois abates Red pra with that ele. really A badly. Kabum domina a luta. Pode ter virado o jogo. I mean, they waited out the timing, right? Like, Dragon was about to spawn, and they pulled the trigger, but pra conseguir as eliminações. A Kabum sobrevive, leva 3 abates Cirillo had e Rage agora Blade as vai well. ficar com esse seu primeiro dragão no jogo. I'm actually Primeiro dragão curious why they pro did no time da damage. Kabum, olha o They replay. catch Scary Batal and Skrull, so they Aí caught a all the jogada, carries, I isso não think, é o with overall the pra começar, mas o Ultimate Shockwave Paranoia. do Varus Oh não no, they pegou caught ninguém, Cross e aí Tail a too. galera da Kabum
Até que tomou onda de choque, mas não foi suficiente. O escuro tá fazendo uma linha de frente muito forte. Yeah, maybe já. Cerulo was a É, bit e too tem far up, a so he didn't get questão all the também auto da attacks off that cura he da needed. cena, o Ultimate Didn't get the peel. conseguiu tomar uma boa quantidade de Okay, vida do time pause. da Red. Então, com aquela cura constante, a Yeah, Frontline Dark Knight, this e a is Ultimate da cena a dificultou little bit muito o rough. time da Red aí nessa última So luta. there are games where one team is Pois performing é, way eu better than gostei the aí other, de como and then there are funcionou games o where combo one da team is just Oriana messing com o up. Nock, né? That Mas fight parece was que não not foi suficiente, Kaboom eu playing concordo super contigo, well. Parece que That foram fight bem was posicionados pra fazer esse Red dragão. O Betão messing up conseguiu fazer a the fight. limpeza da visão lá em cima. So E essa próxima luta right here, in our standoff position, first of all, like Stones is stepping up, Zin stepping up is perfectly fine, but if you're Red, you have poke on your side, right? You've got barrel, you've got ball for zone control, and there's a lot of melees on this side. So Skuro, Betao, and Scary, if they ever want to step up, they're in ball range. And you've got Cirillo for poke. So technically, Red have the better composition for a face-off like this. Keep in mind they didn't build for poke, so this is not lethality virus. So the poke won't be super. Red are in no rush to play this out. depender de como ela se It has to be Kaboom desenrole, kicking pode things ser off. a luta pra And for Kaboom, their engage basically consists of either Betao ghosting and charging hit first at you, which is when you use explosive cask or you use headbutt from Stoneses. It's Skuro initiating with hook and or depth charge. So realistically, it's Skuro. pra que dos times execute dragão. They land on Zins at this point. They could kind of chill if they like. You can tell that Kaboom didn't really want to hook Zins, and they were just like, okay, well, we got the poke, that's fine. Logo na But- sequência, escuro. Pescou, mas pescouzinho. Times execute What? dragão That e barão hits. logo na sequência. Yeah, so you get hit by that, you get hit by hook. Escuro. Pescou, It's just a bit of poke damage, you know, get pulled back. Zins takes off damage, but Gragas has self heal. So even with all this happening, Gragas would be they just walk away as Zins and you'd still be okay. And now that's down for the rest of this fight. He wasted his ult right Pra que Right dos when times the- execute okay, that lands. dragão e barão and logo na sequência. right here. Just when he got pulled by Patel, that's the cask in midair. Yeah, it's really hard to see, but this is the cask right here that he just threw up. He kind of messed up the angle. He probably did it when he was getting hooked by Skuro, so the pull messed up his the placement of it. Sequência, escuro. So yeah, you can see it lands and hits nothing. Não é o mais gostoso pra se pescar. But even then, they could have disengaged. Instead, they kind of like hard commit to this, Olha o combo and then watch Cirillo's positioning too. pro time da Red, onda de mais gostoso pra se pescar. Olha o Like Cirillo's right here. There's free screening for Cirillo because Zins took too much, and because of that, combo funcionando like right here, you know, with everybody, he still pro got tagged. time da Red, onda de choque. Travou todo mundo. So mas it's literally acabou. just like Da small primeira mis-executions from jogada. Red Consegue a primeira guilhotina that cost them da this fight. Reset, And mas against Kaboom of all teams, não. that's De choque, you mas não foi like that's not suficiente. something you can O Skuro afford tá to fazendo do. uma linha de frente muito forte já lá agora. É, e tem a questão também da cura da cena. Oh, o they're Ultimate, also replaying the fight, conseguiu 'cause we're still tomar paused, I o do guess. time da Red aí. Mas parece que não foi suficiente. Aí isso é bizarro. Aí a gente tem o Jax, que é um campeão que também faz uma build. Oh, the pause is over. I just need to get back into the game. Vou ficar ligado. Só There we go. confirmando, o Acabum fez o dragão, tá? O dragão pra ele. É isso aí. Então o próximo dragão só daqui a 5 Yeah. minutos. O Barão That's vai why ser o mais importante I kind of like do watching on pra YouTube lançar a better, Arena dos Campeões. even E though além, Twitch mas chat's time more da fun. Kabum até But pudesse já YouTube I can se colocar rewind topside and like pra pause and iniciar like esse slowly barão, go through até porque a bit by Red bit ainda for ia ter um tempo the pra conseguir to fazer see esse these reset, sort of mas não. details. Eles também resetaram, empurraram tanto o mid quanto o bot. A gente tá vendo que a Red Also, tá I use the agora epic pra pen so I coletar can like essas waves show on e highlight fazer esse stuff on my controle de screen. visão também. A Kabum precisa utilizar esse ritmo pra controlar o Rio. Fica Okay. ligado, porque como Yeah, now o Gabriel Kaboom's, like, in the falou lead ali, for the ó, first o time this Kabum game, passa na frente do ouro. but they have one Pela dragon primeira and vez, that's tirando it. o iniciozinho da partida, né, a Red vinha controlando, Yeah. a Kabum passa na frente. Eles estão posicionados But pra fazer esse YouTube barão. has Vai way chamar more a galera da lag Red pra briga, e o for escuro chat. vai removendo So like a on visão. Twitch, Se it's a Red like I for think escuro, a second é or not muito even like difícil você maybe like saber 1 se second você lag. tá fazendo barão ou não. On YouTube, it feels like Eu it's olhei- 3 to 4 Eu olhei pro escuro. Eu olhei pro seconds, escuro you know. instantaneamente, Scary vai à frente. Oh, Ele Zins pegou- whipped! Esse vai sendo derretido. Mesmo I'm sendo dying in the Gragas, club, ele é friend of the eliminado club. com um a menos, a Kabum se vê numa Ra- posição Raiders de is literally iniciar throwing esse this game right barão. now. Uma eliminação muito rápida do time da Kabum. this is not A what I Red wanted to see. acabou vacilando, o Zinx foi dar face check ali e ele não acreditou. Like, their com comp is certeza still que não better, ia but ser they're just eliminado de forma whiffing tão a rápida lot. assim, e mesmo com bastante vida, com o bastão das eras e com o arcanjo, ele simplesmente subiu. E aí, Barão, sem problemas, sem contestação. Yeah, the coming is Tentou mostly on roubar, Twitch. a galera That's da fair, Red não yeah. quis
contestar, o KBM agradece, a Red devolve do outro lado do mapa, garantindo uma torre lá pelo bot, mas vai perder o topo. Que com o buff do Barão e mais a movimentação do George, garante aí, ainda tem as pipocas ali. Also, KBM Twitch lags my vai computer less. If voltando I have chat pra open on partida de YouTube maneira sometimes, it defensiva. will Pois é, lag ainda tem essas pipocas pra the ajudar stream. nessa derrubada de torres. Então o time da KBM tem a oportunidade de fazer um bom uso aqui do Just ponto different de Barão. infrastructure, I Ver o guess. que They eles were vão built conseguir com differently. isso. A Red descontou, levando aquela torre tier 1 lá do bot, mas é pouco pra Red. Oh, best is especialmente pro jeito com qual eles Discord começaram a watch party partida. starting. Pois é, começaram a partida tão bem, estão vendo nesse We can all pipoque, just nessas chill and movimentações que all a KBM DC. fez, o jogo escorregando aí por entre os dedos do time. A KBM vem avançando pelo meio do mapa, deixaram o Darius do Betão Okay. na parte inferior. Baron Se in posiciona KBM's pra pocket is poder actually bloquear o máximo really que strong dá for esse KBM. buff do Barão, levando duas rotas. Because now they can finally Tá na push. vida, I think that's been ninguém one of the tá biggest na problems has been voltinha, pushing. Fica de maneira defensiva pra não ser pego aí de surpresa. Oh, even there you can see. They're still scared to like fully commit to the push, which is understandable with this comp. This comp is not built for sieging. Itens, e fica muito melhor pra ele não apenas se aproximar mais rápido dos seus adversários, quanto jogar essa rota lateral também. De olho na movimentação, ficou a esfera Doriana, mas com o buff do Barão é difícil limpar esses minions. A KBM fecha por aqui, garante a torre, a Okay, tá no chão, one vamos pra cima inner. agora pra poder apoiar o Betão que tá tentando trazer Wait, o what inimigo da happened parte to- inferior. What happened to my Baron power play? A KBM vem fechando, escuro, fecha a porta, jogou o Cirilo pro lado de lá. I just E a torre vanished. vai pro chão, são duas torres desse ataque da KBM. Bela ultimate agora do Dioj, então utiliza o muro da Tecelã, fecha a porta pra Red, que não consegue defender sua torre tier 2, e aquele bônus de Barão que a gente Okay, falou not too sobre bad. a KBM possibilidade de uma ótima lose to inners. utilização It pelo could have time been da worse KBM. with Eles their- levam a torre lá em cima, They levam take what they também can torre get. tier 2 aqui do bot, tier 2 do mid, então conseguem levar estruturas importantes Yeah, Zin's pra que played- essa linha yeah. de divisão seja adiantada. I mean, Zin's played okay in lane, right? His job was just to survive laning, and he did just that. He was down in CS, but he picked up experience, so that was fine. But that's been the point about Zin's for me this split is that he's been pretty solid. He's had a couple of like bright moments, but he's not the carry for the team. And when you set him up as like the big carry under pressure, I think you're kind of 50-50 on what you get from him. Aproveitar, né, que eles têm esse ponto de alma e não precisam se desesperar por esse segundo dragão. Então eles entendem que não tem domínio naquela área, já vão se movimentando pra parte superior. Só que a KBM continua empurrando as ondas de minions aqui nessa rota inferior e na rota do meio e pode levar mais duas torres. A Red perdeu um pouco o passo da defesa, vai sendo pressionada no meio. Oh. E na parte inferior, a torre Baron tá buff is voltando, gone. KBM Like, quer KBM pegar just esse brute forcing objetivo, garante a destruição. Vale a entrada do Doom, mas o Oh, também. Change of O Corruption Doom didn't land again. O Betão faz um ultimate, ele vem fechando. Oh, that was crazy from Scary. Os abates vão That was saindo, absolutely o primeiro insane. já Holy foi. crap. Segundo também, double kill na mão do Dioge, a KBM vai Oh my encontrar esse goodness. inibidor. We're back to this again. Vai à frente, o time da KBM consegue So mais sad, uma dude. excelente luta. São duas eliminações, não perdem ninguém e ainda vão ficar com esse segundo dragão infernal KBM deles, is just gurizada. outhandsing their opponent. Like, they shouldn't be able to do this, but they're just playing better with their Foi na hands. força It's bruta, so o buff do disgusting. Barão já tinha acabado. Eles foram se posicionando, carregando a onda de minions e na hora do ataque garantiram o objetivo, derrubaram o I swear, inibidor. man. Como você falou, o infernal é deles. Well, I guess they have no Vamos ver a choice, right, but to sequência, porque engage the acabou. bruisers. Você tá vendo o But- replay aí? Tentou a Red. Like, I don't know why they tentou até waited que so long. Like, turret's down before they actually start off this fight. derrubaram o inibidor. Como você Do falou, they still o have Baron? No, they don't even have Baron buff, yeah. infernal é deles. So, like, right here... Oh, because they're waiting for Peko to get out of base. Oh, my goodness. Vamos ver a sequência, porque This is the acabou. second time they've had really Tá vendo o unfortunate base replay aí? timings. Tentou a Red. And then right there, Chains of Corruption didn't actually land on E anybody. o combo até que funcionou, mas não é o You need suficiente, não all tem that CC to dano create da the Red pra space. matar a KBM. E olha o controle de grupo também que o escuro conseguiu Oh, com and a then carga Scary, de well, profundidade. E I mean, na that's why we all want to see Scary sequência, in CBLOL. Because, belíssima jogada yep, do he does Scary, things like that. contra-ataque, salto atacante com flash, já pegando 3 jogadores do time da Red e a partir daí Shouldn't fica work, muito but mais it fácil does. pros ninjas limparem a luta. Yeah, it's... É, meus amigos, o time da Red tá numa situação difícil. A diferença de ouro vai crescendo a favor da KBM, que vai construindo aí a sua... seu caminho 4K pra go vitória. A down, Red ainda 4.5, consegue, mas eu almost sinto que a 5K go KBM down. não perde mais as lutas, Red eles can still estão play conseguindo this. segurar They can demais as definitely still entradas. play O this. combo do We Lost just Poder literally tá have not funcionando, seen them mas o dano successfully entra. PO a single É fight muito yet. complicado, parece pro time da Red resistir a todo esse dano. I need to see Tem todo Stones o and Zins controle actually de step terreno, up in né, these o time da fights and KBM. create the E tem space muitas for ameaças CBLOL do lado to dos ninjas, né? do the Esse Darius damage. chegando a qualquer momento, o Scary também. It's Então, doable, são I todos believe, campeões I com muita vida, até a própria Thalia, né? Fez uma itemização também com bastante vida. Tem Leandro, tem Arcanjo e agora essa Thalia ainda tem zônias. Então tá com a arma Sorry, that guarda stutter, by the way, that então vai ficar keeps mais happening is when difícil ainda I pro time da Red. go to E a 1.5 Red speed and it muito catches up to dos live and drops back to 1 mais times, and it will just stutter squishy when it does that, so. dessa composição dos ninjas. Don't worry, De novo, Malrang will go to acabou the virando a LCS to força play with bruta, B-Boy and Scary gets his golden Nada, chance in the atacando CBLOL. os dois lá do topo. Eles vão se reposicionando. 20 Yeah, I'm down segundos for pro this. I- dragão lá- Desculpa, 20 I segundos don't pro know if I Barão think nascer. Malrang would be good Parece que vai no in reset, o time like da a KBM, major a region. Red cada vez Heck, I don't mais even think he's that good here in se CBLOL. colocando Like, numa he's not the situação problem, don't get me wrong. cada vez mais Like, I think Malrang has escondida dentro da performed própria decently base. well for E Kaboom. observa I just don't como know o if he's like objetivo agora vai that nascer na good, parte you know? superior.
a Kabum domina já essa outra parte do mapa. Like, he's not Então, Bagra, são but muitas also sentinelas not. de controle na selva like, da Red que não he's tem not the como pisar beast por lá. Percebe que people todo think of mundo him da as. Red tá aqui pela Yeah, lane, que é onde eles podem ter um pouquinho mais de informação. Oh, Zinz is so dead again. Tá macio, macio esse Gragas, já apanhou muito. O combo da Red. Oh, he got sniped! Eles vão segurando, Betão. Literally, they didn't even care about Zinz, and Zinz died anyway. O Betão tá em cima dele junto com o Crashiel. Oh my goodness. Garante a eliminação, já são 2 pro time da Kabum que gostou mais uma vez da jogada. Oh Vem com my tudo. goodness. Cirilo é o próximo. Ace pra galera da Kabum. This is so illegal that Kaboom makes this comp look good São into mais this comp. eliminações pro- Like, pro that's just, Betão, e o this time is da not a Kabum good comp into that. But they, vai abrir 1 a 0 This na freaking- série, Gruta. A Kabum Red just run into the vira blender that's vira, Vital every single time. Consegue virar as Hey lutas guys, e dá we um can't be doing GG. this. Like, hello, team? Red? Muito bem jogado pelo time da Kabum, Ah. especialmente o macro game do mid game, Gruntar. Aqui Man, eles the color conseguiram costume is ser dying right now tiveram watching this. I don't paciência, even know. Garantiram um pick-off aqui, Okay, outro for ali, MVP. neutralizado, foram voltando pro jogo e por mais que tivessem toda aquela desvantagem, eles Vital nunca or perderam a Scary, calma. I E think. eles começaram a se movimentar pelo mapa. O time da Red pareceu muito Yeah, perdido actually, nesse Dark Knight, momento. 100%. O jogo tava Like, azedo, né? Mas eu concordo contigo. It- A Red meio que se Well, perdeu I don't know how many no meio seeds or da how many teams will go partida, from não each region, conseguiu mais but fazer yeah. as lutas. If Kaboom makes it, I agree. They're Vamos just dar gonna uma get olhada stomped. nesse draft lá agora, Actually, I don't know pra about gente tentar LOA. I identificar mean, alguma I just found out coisa, last né? Porque os yesterday that primeiros they only have foram one em cima split, de so Maokai, I don't know how the Rumble LOA Academy e stacks up. Azir, isso por Maybe conta it works da if you're Kabum. really that good, Enquanto a but Red tirou against NA, Kalista, for sure you're gonna get Ashe stomped e a playing like Vai. this. E aí veio aquela cena que pra mim não tá encaixando tão bem assim no time da Kabum. Yeah, I don't know. I still like the Red Na sequência, a gente até draft. viu que ela I think the conseguiu biggest fazer problem bem o seu papel, was the só que na Darius fase de for rotas, Red. eu I achei don't que think o Darius is a time good do pick here. Crashiel, I just think the way eles Red was foram playing muito into the grande Darius pra makes this fazer Darius a uma troca problem. no Like, you need 2v2 e em to. um momento I think you called it a couple uma times that, partida like, why are they going complicada. for the bruisers? não era muito Like, the tempo option or the deles, combo né? needs to hit the back line, Gostou do specifically Jax Geosh. Jungle Acho ali que foi do legal, And foi you- legal. again- O Jax Jungle do Scary, ele Oh, it's just que spaced out pode as much jogar as possible. campeões mais So habilitadores, with an mais Alistar, with the tanques. Gragas, Dessa vez ele heck, veio com even uma with the proposta Varus and diferente. his Chains of Gostei muito Corruption, sobre a escolha there da should be vertical, no way that então Vital ele gets trabalhando onto bem pra tentar deixar o Darius Cirillo, rolar, que like, não foi o consistent caso. Acho que o Betão conseguiu jogar muito mais every depois single nas fight, which is lutas, so messed up. conseguindo um pick-off aqui Yeah, ali, agree. Yeah, resetando bem agree. seus MVP is either gameplays. Vital or Eu Scary acho for que Kaboom. o principal And da for Kabum Red, aqui I don't foi esse know. jogo mesmo em equipe. I don't know if I give any of Cinco, them a partir do MVP, momento man. que eles se Like, I don't juntaram pra feel. lutar, eles conseguiram I don't feel fazer like Red isso de played uma well forma this game. muito This mais is not the Red efetiva. I'm used to seeing. Pois é, foi um jogo de recuperação justamente por conta Like, desse maybe Pickle, because I início think Pickle meio made the least conturbado. mistakes and Aí, por landed exemplo, foi uma das shockwaves, I jogadas guess. que a Kabum foi muito But, yeah. agressiva e acabou sendo punida. É, Definitely e a gente not- tá vendo que Not as super happy with eliminações, this performance from Red do Academy. time da They can do Red so much better. estavam We've seen them exatamente do so much nos better. jogadores que precisavam. and Então, o draft-wise Petal too, sai I don't com uma know eliminação, lá embaixo a gente tava vendo os what that changed Rank. in this for Red. I think their bans are fine. I think their bans are really, really good. I don't know what you change from these bans, right? Like I don't think you ban Darius. I think you can definitely beat Darius. Like, I think the Gragas pick is a fine choice into the Darius. That's okay. So ban Jax maybe, but then you give up Kalista. Like, maybe you open up the Vi and ban Jax. That's the only thing I can think of. I am Dessa vez doing ele- que as okay right now. I am very Petal disappointed saiu com uma in how Game 1 eliminação, went for lá many embaixo a teams, gente but tava vendo o yes. Cirilo, que já tinha duas I've been kills, ranting on tava that, com o time so da Red poor aqui Dark também. Knight has had to Só suffer. que o time da Kabum sabia que o seu How are you doing, momento Clock? ia chegar ainda. Então, por isso que esse early game, principalmente aqui no Red bot, is tough to não give foi muito MVP every jogado time. pela do Yeah, Bot. exactly Então, right now. Yeah, I agree. eles sabiam, Like, we were saying como Zinz foi did well in ele late, and then fazia Zinz muito controle de terreno, muito sprinted controle the de second jogo, half of muito this. fez uma Like, partidaça que, Cirillo olha, essas ultimates do Varus que and passaram em branco acabaram Stones fazendo is falta em algumas Stones is did well early, and then Tive Stones o is Gragas like na falta. did Achei nothing que o late. Zinz tava macio, And then macio, esse Gragas Doom tava just tomando felt like iniciação, a não coin chegou flip a on falar whether que he não gets the right era algo, né? targets with the Mas paranoia tava morrendo o every Gragas, time. o time da Kabum That's why, tava if anybody, I fazendo just give it muito to dano, Peko, I acabou guess, sendo because essa Peko entered the ele least. tinha até, ele fez uma build mais de bruiser mesmo, ele tinha bastante vida, tinha poder de habilidade, só que não era um Gragas tão resistente, né? Ele não tava realmente Hey, um Wokes. tanque, ele também vem com a runa de Hey, everybody's atual, popping in então não now. vem com a Yeah. quantidade de mortos-vivos, não tem I agree. That's what I'm saying. arma I don't know uma what resistência maior pra esse Gragas, e a gente tá I vendo don't mais know uma what vez que a Red Volks vai com tudo, usa muito bem sorry, seu no, combo do blah, knockdown blah. com I don't know o what choque da Orianna, Red can mas do faz draft com wise to que change. nunca Like, this literally just felt ia like pra execution subir na problems Kabum, from Red. cara. E a partir daí So é a hey, mesma maybe coisa maybe it's todas just as like a lutas. nerves thing. Bom Like combo they do screwed time up da a little Red, bit. mas a GG Kabum go Knicks. morre. Reset mental. E aí olha como Like, é because this was macio, just olha como é execution macio, errors. Zinz.
for most of this game. E aí, assim, as eliminações do time da KBM, elas vinham de uma forma muito rápida. Então, como eu falei, And muito then, controle de yeah. grupo, tinham dano I'm also explosivo, in aí my o Scuro I guess my biggest consegue gripe right now is I'm mais not super uma happy with bela Kabum âncora, either. e o Their VOD execution is good. finalizar. They Então, are back on eles form with tinham um execution, which I setup de like. luta Against muito bom, Furia, they estavam were sabendo screwing up lutar bem. and E essa being like comp da Red, que overconfident. funcionou I think they tão bem fixed no their early in-game game, problems a lot, ficou but I don't perdida like e their não draft, and I still don't conseguiu like their jogar early bola. game game plan. Perguntar, It just feels like they don't have a um game dos plan. They're just trying to problemas outmuscle. que o time da Red apresentou na fase regular. Faziam bons early games, mas quando chegava did ali more no damage than I mid-game thought, tinha algumas actually. decisões esquisitas, acabava entregando de volta a vantagem e tinha dificuldades em fechar I still o think jogo. it's Acaba sendo um problema Tau quando você or tem um time mais novato, for me, né? for- Um or time scary com for MVP. jogadores menos experientes pra você fechar a I think I'd be partida. okay giving it to Não é anybody nada, except nada tão for simples. Scuro and Olhando o Costream. dano, Like, deu pra ver que o Varus I think Dio always fez o has a dele chance, ali, né? but Junto com this a ball lane Orianna, did a very gente tava little. falando que sentiu que faltou dano no time da Red. But they can match out Até micro in every curioso, single porque eu game. acho Why not que keep doing the same? muito tanque Because é it doesn't a work KBM, every single mais a game. cura Well, da Isso. cena, né? É like I exatamente guess if isso you que eu are ia te good enough dizer. to actually do Teve that muito every dano time, pelo lado da then- Red? Teve. Só que o problema But, é que like, tinham against muitos Fury Academy, for jogadores example, com it didn't muita work. vida, com muita like you just make the game so resistência hard for you. pra mitigar And like esse Dark Knight was saying dano, earlier, assim, if faltou they esse do this dano at the explosivo international pra level, they're just gonna get pra stomped. Red, perdão. Faltou. E aí a galera Also, da KBM dá in- esse passo in à academies, frente, é uma melhor de For me, cinco, eles I já feel like estão Academy is a 1 a growing 0, place, e eu pergunto pra você, so you need to like quem improve. foi o destaque dessa And partida? when I look at the Esse daí Kabum foi roster, difícil, considering that porque não 4 out of 5 of quando them has o had time some todo CBLOL joga experience, muito bem, é meio they complicado also a gente need to conseguir destacar grow. um And I ou don't outro, think mas eu acho que o Academy George fez a is- mais. Tanto like, they already esse have the movimento hands, que they don't need tava to prove they've got aplicando better nas hands. lutas, como as Okay, they boas hit Tioch. ultimates que ele utilizou That's, pra mim yeah, that's a fizeram really high KP aquele, actually. deram aquele I always forget to passinho à watch frente KP. aí pro time da KBM, Okay, e a gente I'm tá okay vendo with aí Tioch, that's fine. uma altíssima participação em abates. You should have Então, enough coffee that day. 94%, vai, Acabou vou arredondar. It's Fury Academy, though. 94%, ouro por minuto muito bom. Mais de 30% do dano do time, né? Quase um terço do dano inteiro do Was it time Liberty? foi do George. What were they Então, ele lost estava though? muito bem na double partida check e that. é aquele jogador pra gente ficar de olho. O George, ele é um cara sensacional, acho que é um dos grandes nomes aí, não só da KBM, mas como do CBLOL Academy. A galera da Red já recebeu lost informação, eles to- escolheram o lado vermelho, Yeah, vão Liberty. se manter Hey, no lado my memory still vermelho, works. pra combar aí com o nome, né? Red, lado Certo. vermelho, tá tudo certo. A gente Yeah. vai pro intervalo, é bem rapidinho, e depois a gente volta pra fazer a sequência dessa melhor de 5, por enquanto 1 a 0 pra KBM. Vamos ver se a Red consegue aí se recuperar. Segura. Tioch those grandest names. Tioch is one of the big names. Yeah, you know, I agree with that. I think Tioch, like I said, Tioch, the only person without CBLOL experience on this KBM Academy roster, has been their best performer for me. Sabe como podemos Like, mudar consistently, o I jogo think que a he's- gente tanto yeah. ama, Actually, incluindo todos que Never também gonna amam see. jogar. Fazer a diferença nesse game passa pelas nossas mãos. wait, no shot. Skuro got more MVPs? Porque quando That's deixamos hilarious to outros me. Where's players, Dioch? transformamos a nossa rede de apoio em uma comunidade Wait, de where's apoio Dioch comum actually? e damos voz a quem tem o poder de transformar nosso jogo. É por isso que um campeão de verdade. Wait, did Dioch not get a single MVP in regular season? No way. No way. What the hell? Toda lenda precisou começar. É que pra entrar Yo, this nessa is messed roda, up, tem man. que bancar a paixão. Se é pra jogar, trampar ou curtir, o Santa Okay, vai the- junto com você nessa. Pra você bancar o seu Academy game MVPs até get- quando não estiver jogando. Got me going. Mas a primeira jogada é sua. Banque seu That doesn't game seem com right. o Santa. Man, give Skuro lane dominant champions, bro. Like him and Crossdale look so scary in the early game. Why do we keep putting him on skilling champs now? I mean, it works. Okay, I'm not gonna. If the top side doesn't int, this is a winning strategy. I just really hate seeing it. It's really boring. Yeah, that is true. 14.6 Jinx is busted. Jinx and Zeri meta. I hate that. And Azir is enabled. I hate that too. Not that they pick or brand Azir last game, but I wonder if they forgot that Azir is back. We shall see. Yeah, but I don't think Academy. I actually don't think that this is viable strategy for KBM to just out hands everybody, because I think Pain can beat them with hands, and I think Kate Stars can just run them over in the early game. So, especially in a best of 5.
But the question is, can Red do it? Red's early game was good. They had a lead. They just kind of threw a little bit in the mid game. Let's see what the coach can do. Because I think the strategy for Red was really sound. Like, that's not a coaching staff issue. I think the coaching staff did a great job for this game. Who's the best Jinx in Academy last bit? I do not recall, but I'm willing to believe that. BP, Bruno Pombo. One of their two coaches. I didn't know Jocko was their coach. I didn't realize. Is this their assistant coach? Oh, he's currently head coach. Okay. Interesting. Is like Portuguese, like Portugal Portuguese, is it very different from Brazilian Portuguese? The only imported academy. It's a bit different, but it's like an accent, right? So like, you all can still understand each other perfectly fine, right? It's just like some words might sound a bit weird, but still understandable. Yeah, actually, that's the only imported academy. You have a harder time understanding Portuguese people than Argentinians speaking Spanish? Wait, Spanish is a whole different language. Okay, so not really understandable then. It's almost basically a whole different language. Got it. Good to know, good to know. Some accents in Brazil are hard to understand. That's fair. Like, I think English, the accents can be hard to understand, but I think English is usually understandable pretty much everywhere in the world, or among all English speakers. There are sometimes slang in English that I don't understand, like especially Aussie slang. But a farmer in deep Scotland? Yeah, that's right. Yeah, that's what I was gonna say. Like, I think Scotland and Wales are the two hardest accents. Like Irish, Scottish, Wales, that side. It's probably harder for me to understand. Aussie English is like the accent's not hard, but they use words. They like, just have different words sometimes, which you don't think of necessarily in like North American English. Azores? What is Azores? Azores. Azores, okay. Like in Brazil side or in Portugal side? Like Europe, Portugal. I don't know what I'm saying. Europe, Portugal. Close to Africa? Okay, so it's the European side. Interesting. Man, it's the islands. It's always the islands that have the weirdest accents. Scotland, Ireland, Wales, those are all islands too. Oh, so it's like in between Brazil and Portugal. Dang. Then I thought it'd be like somewhere in between y'all's accents instead of just something completely unrelated. That's weird. Yeah, I guess because geographically they're more isolated, so then they start developing their own accents and whatnot. Yeah, it makes sense. But I'm not here to make sense. I'm here to watch CBLOL Academy! And have my faith in CBLOL destroyed once again by the fact that KBM is just out-enhancing their opponents, regardless what the hell their chop actually wants to do. Okay. So same sides. You know, wait. Acho que não vão mudar muita coisa em relação ao banimentos. As duas equipes permanecem do mesmo lado, que jogaram o jogo 1. Yeah, same sides. E também acho que esses primeiros You're here for the slaughter. são mais... Oh, I have no doubt. Like, KBM always looks for fights non-stop. This team doesn't know how to play slow. Ooh, Azir ban. Okay. Azir, o Rumble dos Ints também. Tá jogando muito bem That's com o okay. campeão. Então, questão de banimentos não tem. Azir is okay, but I get bored of watching Azir just because we see him so much. So, like 14.5 was actually kind of nice because Azir get for a ban. Okay, Red kept the same bans. That's okay.
exatamente iguais. Vamos ver Appreciate se to muda alguma understand. coisa em relação aos picks no que o time da Red e no que Please o time don't pick da Senna Kabum here. fez. Eu sinto que pra People Red, peeking on the eles red. precisam mexer alguma coisa na composição, Lágolas, porque... a Nope, gente we are still going with tá Senna. I hate faltando this. dano ali. Senna, mesma coisa pra galera da Kabum. Senna Tá. first pick, enquanto a Red já mostra uma Sejuani, já é Why uma are we coisa doing diferente. this? Beleza, é diferente. Eu acho que até que em questão de composição, a Red não teve tantos problemas assim. Acho que foi muito mais execução. Again, porque it's se not a eles bad conseguissem, pick. I just é, don't think Skuro ampliar a should like this. vantagem que eles To me, this is construíram just no watching primeiro Skuro get jogo, like Senna eu jailed. acho You que know, eles não like teriam problema if you em, give não Skuro vou something he can conseguir poke with or something he can eliminar take o over a lane, adversário. him and Crossdale will Mas o problema dominate é the que eles 2v2. foram deixando a Kabum So lutando that's no why I don't jogo, like e aí Senna. acabou It's not a bad complicando muito. pick. Então acho que é muito mais execução do que draft, mas aí ele já vem mostrando, né, dois campeões mais parrudos, Sejuani e o Nautilus. Okay, you take Mas Nautilus, we faltou take dano, os caras TK. trazem dois tanquezão Just já. a handshake. Não, mas olha só, esse Nautilus é legal, pra não deixar a cena Nautilus, né, tem sido uma bot lane muito forte, então a galera da Kabum é obrigada a puxar um TK. Então trazem TK no Then lugar we go do Jack. Nautilus, So e literally, aí parece just que ran back the same drop they esse did last game, Jax, except instead of Nautilus, você they vai went fechar. A TK, gente because não sabe Nautilus se got vai taken pra away mão from do them. Betão ou se vai Pois ficar é. deixando And hey, you know a what, for proteção, Kabum, if it flexibilidade. ain't broke, Se don't você fix it, right? mantém esse flex até There's nothing to change here. pouquinho depois, né? Até porque, sei lá, se você pensa, por exemplo, na segunda fase de Did Skuro banimento, perform o well or time da not? Red He did pode, okay, sem I saber guess. pra onde ele vai, banir uma coisa do top e mais Sim. outra da jungle ali só pra se garantir, ou Actually, quem sabe banir mais coisas No, do he did mid. land the critical Mas ele hook, já- which found a Red já Cirillo vem in that last mostrando fight. um So, Renekton. yeah, I Então, would say Skuro did pretty independente well. aí se vai ser o Jax ou True. outro campeão, There's eles já double fazem support essa bot lane. escolha. E olha, Double flex bot lane. Yeah, like I don't think the Acho- Nautilus was like the biggest issue, so I'm acho not que too pra worried about Kabum it. até não But I seria also think problema that deixar with esse Jax CBLOL no and the way they like porque to é uma play, boa matchup, well, ele dá o in general, ult like Nautilus e just aí, premier já entendendo que a engage Kabum support pode for colocar most regions, realmente so o Jax it's an na okay selva, takeaway. eles I don't tiram Darius, hate que the foi takeaway, um but I problema. don't think it's like targeted Aí, too Darius é much. removido, vamos ver como é que Like it's fica just like, yeah, might as well esse take ban it da and get it Kabum. a strong pick. Por enquanto, se você olhar o time da Kabum, Oh, we're eles back são to this, muito are we? parecidos, muito Freaking, iguais I'm ao getting que a Liberty gente viu no flashbacks again. anterior, né? But when we have to ban Talvez this aí numa against versão makes all the piorada, time. porque eu prefiro o Nautilus do que o TK. É, I talvez swear, sim, guys, mas it's really é not that um strong. estilo de jogo realmente Like Darius mais can be lento, beaten. é até That's it. I actually like the ban from Red diferente because esse obviously they estilo had que a problems with it Kabum last vem game. mostrando, porque o So Scary just take it normalmente out. é o cara que dá mais dano, que acumula mais recursos. Então, quando você pensa em uma bot lane de cena com Yeah, and then because you already picked your jungle, they want to ban Ori. That's okay. I'm perfectly fine with that. This means the Hui, the Aurelion Soul are both open for DOH if DOH just wants to pick one of them. adaptando um pouquinho aí também. É algo importante quando você pensa também em séries MD5, né? There's Numa OP against continuidade do Renekton. campeonato, Yeah, that's você true. Yeah. conseguir jogar de Theirs jeito is OP against most of Aí, the ó, sort of Zero early King é lane o bruisers that ban want da to take Kabum, control of the que lane. focou bom. no How's Azul Jax Kevin, against já Sedge? focou Actually, Silvio not great no for the Varus, Jax. Roseli, deu aquela apertada aí Like, if na you push are pro top Cirilo, lane, Cirilo poder you will jogar. win the split Ah, push, eu you'll win já extended ia- trades, but the já problem is ia Sedge can just falar like da knock you up and Jinx, walk away. porque, assim, Slow you down beleza, and walk a gente tinha away. o Varus, a And Zeri Jax takes concordo quite a while bastante, to actually só que cut a through the Jinx, ela tá Sedge. muito forte So we nesse don't deck get da Skuro Fúria Jinx 16, ela tá muito because forte por he went conta Skuro dos Senna. Instead, we buffs get em Cirillo itens Jinx. críticos, I'm okay então with você this. tem vários itens que estão dando mais I think the range dano, will be então good. com His o crítico Varus last game got aumentado caught out e a because I Jinx think the range was conseguindo a bit pegar os short and he exércitos steps com up esses too danos, com aggressively. esses itens mais fortificados. Brand ela também acaba aparecendo Jungle. muito, né? Já tá aparecendo ali dessa forma, Okay. de certa forma, assim, descontrolada. Ó, teve um macete aí, hein? Okay, okay, Parece okay, que esse okay. Jax, That's ele vai spicy. I'm here for it. I like it. I like it. I like E it. vai ter um brand na jungle. Well, então actually, ali okay, pro E Scary. I'm okay with it. I'm okay with it. estilos diferentes também, né? Eu falei que, pô, I like é the muito idea of parecido, a Brand season Jungle. I just dele é don't muito like. boa, ele tem, a Rel I'm just trying to também é um decide if campeão this is a que good joga place to pick it muito right bem. now. E esses campeões mais saindo mais desse Tristan to tanque, Hui? Okay, a gente that's tinha fine. mais o Lee Sin dele, que aparecia um pouco mais. We're Só handshaking que early control for a o late Jax no game primeiro range. jogo e agora vem com o Brand interessantíssimo, com a Tristana na rota do meio. Então, pra eles trabalharem esse 1-3-1, nossa, isso aqui vai ser Okay, I uma actually think pressão Kabum do might have won the drop outside this time. pra pegar a Vastilarva e tentar fazer o mesmo trabalho que eles fizeram no Let me primeiro jogo. just E o think Peco vai about jogar this. de Rui contra Okay. a Tristana do So here's my Detroit, thinking e about eu why I gosto think Kabum dessa won the opção draft. que o time da Kabum Jax teve. will be Não é better uma than composição Renekton fácil de later, ser executada, and I não. don't Agora, think é uma Renekton composição punishes Jax tem que jogar na hard ponta enough do in the dedo, early game. Mas é uma composição muito perigosa. I se think ele conseguir the fazer boas Brand lutas, is actually já really lutando, good
good into the Hui and the Jinx because of the way the damage to bounce and all that sort of stuff. It just auto wins the team fight. And composition from Red actually wants a team fight. I think Branch is really good against team fighting compositions if you can keep him alive. Principalmente quando você olha do outro lado esses control mage, então que ainda não tem The muito Brand dano, alive, não tem 'cause mobilidade. between Então, Senna and a Tahm questão Kench, you can a partir do keep- momento em que ela consegue o segundo nível, muito dano, não tem I think this is a good place to actually pick the Brand for Scary.
Yeah, and then I think Trist into Hui. Trist is really, really strong in terms of like her lane control, so she can bully out. And I trust Dioch too. I think Dioch is really, really strong. And I think Pickle is okay, but I like Pickle more when he can actually play the jungle. I fear that this duo is just not going to win 2v2. Like maybe at 6 you can burst down with the Sedge, maybe. But yeah, I'm not. If nameplates were off, if like we can't see the names, I think Red's draft is good. And maybe you can play it. But with nameplates on, I think KBM's mechanics are better and they win out early. And they can just potentially kill Cirillo and Pico enough times that they won't get to scale up. So if not for the fact that I think KBM's dropped kind of counters it a little bit. So this becomes 3.5 and I'll give this one a 4. No, I'll just give it a 4. I don't want to give them a 4.5. I don't think this is necessarily it fits KBM really, really well, and it will play really well into Red. So, então, a Tristana, a partir do momento em que ela consegue o segundo nível, em que ela vai depends on how much Vital trolls early. That's fair. But I don't think Vital trolls that much unless he's on Garen. If he plays Garen, then he's trolling. How are invading junglers in this patch? I think they're the same as last patch. I don't think 14.6. Well, I assume you mean 14.6 because 14.7's patch notes just came out. I have not looked at that. But it's the same as always. I think invading junglers depends on your matchup more than anything else. Why CBLOL teams never play aggressive junglers? Because Karaoke scarred us for life with Kha'Zix. Can't wait to see if Dioge's Tristana is better than Leleko's. Ooh, yes, that is a good question. I don't know, man. Leleko, I actually really like the look that Katesars had this weekend. Like, or the look that Leleko had. The LeBlanc and the Tristana was actually really good. Like, I know he screwed up with the LeBlanc and got caught like at the end of game 5, which kind of really hurt them. But up to that point, you know, his LeBlanc was really good. And one mistake to me is not like, yeah, mistakes happen. But besides that mistake, I think his LeBlanc was really good. True. I think in his Tristana games 2 to 4, he did have pretty good wave control though in mid lane. And he got the pressure and prior to roam out early. Like he didn't get kills, but the pressure's really important too. Se embananaram lá pelo bot. Vamos ver como é que vai ser nesse jogo aqui, porque se fidar uma Jinx é outro papo. Acho que tem problema maior. O Zinx agora tá em apuros, mas vai conseguir sair com certa facilidade, né? Perde metade da vida, mas tem tempo suficiente pra ele voltar à base, encher a vida e retornar com um pouco mais de tranquilidade. Mas o que eu gostaria de falar... Triss is one of the one of the strongest early game champions. At level 2 and 3, she wins most trades. Holy crap, Doom almost just died. Do Doom, no limite da honra, ele acaba usando o feitiço, tá, viu? Cara, e é mais uma vez a KBM começando com o nível 1 muito forte. Wait, Doom didn't base? Não tem mais tanto tempo assim pra ele voltar. Ele já utiliza sua poção de vida. If KBM check this, Doom's dead. Não vão fazer esse late invade. KBM, do you know? KBM doesn't know. Ele não vai ter leash, tem pouca okay. vida, já usa sua poção de cura. Vai ser um pouco mais complicado esse início de jogo pra Red. É, vamos ficar ligado nessa movimentação. I don't know if Doom, like, I don't know if Sejuani's clear, if she can survive at 20% health. O Break faz isso de maneira rapidíssima, então a tendência é que o Scary fique muito na frente. É, com certeza, Gruntar. E I know she's got a pretty healthy clear. Tão facilzinho assim no começo, ele vai recuperando So it might be possible that Doom actually doesn't need to recall. Que ele vai executando os campos, vai se curando um pouco mais. Só que o Brand com dano em área, com o dano da passiva também. Pretty chill and fast vai clear, yeah. trabalhar muito bem os campos. Então a gente percebe que ele já tá no terceiro campo. A Red sabe que ele começou lá na parte de baixo porque tinha uma sentinela no covil do Azul do time da KBM. E agora vamos ver se eles vão se encontrar, porque o Doom tá por So Jack's level 1 is like one of the strongest top laners in the 1v1, just because Counter-Strike is busted at level 1. So you expect to get that pressure. I think Renekton's level 3 when he starts winning the lane. Level 2 he can start mashing. So a lot of times you'll see the Jacks kind of push the advantage to level 1 as hard as they can. Okay, they're level 3 now, so Sin should actually start winning this lane topside. Não foi suficiente para tirar o escudo do Nautilus nível 2, então esse comecinho realmente é um pouco mais lento, é um pouco mais tranquilo aí pro time da Red trabalhar, enquanto a KBM tende a escalar muito bem à medida que o tempo for passando. E aqui o George perdeu bastante vida. O Peco conseguiu conservar ainda suas poções de cura e biscoitos. Então o George precisa ficar atento para não ceder nenhuma. I just think Renekton has an easier time but once he hits 3 because he actually like it's just having access to all the skills. Vinha num posicionamento de entrar no rio, mas ele deve estar both junglers, did they know? Aqui nessa parte superior, o Doom vai segurando.
A vida do Betão tá bem Ai, Betão. detonada. Vital is dying. O Holy cow. Scary não veio, o Betão só falou, esquece. The call Já there era essa was to troca. bait O so that Betão Scary could get in and like do vacila damage, aí but nessa troca, porque yeah, I don't think you win the acabou 2v2 perdendo as muita Brandjax vida, against e o Du Renekton continua such. por aqui, Like I think num dive de mid Renekton, 2v2, você but I don't vê think you can win the top fortíssimo. 2v2. Veio no flash, atordoou rapidinho. Uma, Oh, they duas screwed up the vezes. dive! Só que a torre travou. O time Oh da my Red. goodness. Scary garante o abate, garante o First Blood. Ele quer mais um pra cima dos Ints. Oh Tem que my tomar certo goodness. Cuidado que o Renekton pode virar nele. Ele vem pra cima com o flash. Os We Ints cannot tenta be doing ganhar tempo, this. tenta fatiar pra longe, vai queimando. Tá bom. vivo, os Ints. 30 de vida. Zin's saiu getting do out Ints. is also criminal, Precisa but utilizar o seu flash pra isso. Holy E a primeira eliminação ainda fica com o Scary. Deu tudo errado. Clock, I hate nessa that you're kinda tentativa right. de dive do time da Red. Melhor pra Kabum e Stonesis. I hate this so much. Ele foi atordoado no momento crítico ali, usou a âncora pra sair. This is so weird too. Red was doing so much better. Like this is like Red at the beginning of the season. They were doing so much better. I don't know why they're struggling so much now. Oh, great flash from Skuro. Crashel conseguiu travar dois jogadores. Oh, Foi they managed to knock up Skuro. Não conseguiu Great sair, health? o escuro vai ficar Ooh, no travado, shield. vai ser eliminado. Crashel é perseguido, mas ele No, I vai think the sair. CC caught Skuro at a bad time, so he Scary couldn't ainda actually shield. aparece, só que não tem mais nada quando ele chega lá. O time da Good- Red good play. consegue That's my problem. uma boa That topside cobrança. play É from uma Red was trinca actually ficando like pra a ser good João, call. ele teria Macro sido wise, melhor it se was the fosse right pra play, Jinx, right? They should have been no able to kill caso, melhor Vital pra quite Red, né, easily. se tivesse But then they ficado com a screwed the Jinx, execution and mas Vital ela faz doesn't um even burn primeiro Flash. bom Like Flash is retorno still à up. base. Then you see that bot Meus side fight as well, right? Like, amigos, again, um jogo good bem collapse in equilibrado from nesse Red, começo de- right? nesse They começo de just partida. go for the gank. Vantagem da Kaboom's Kabum not pela parte respecting it. superior do They get mapa, punished for it. vantagem da Red pela parte inferior. It's the Foi execution's the desastre problem. esse ataque do Doom e dos Ints lá pra cima do Yeah, Betão. true. Zin's Betão getting out at least segurou, guarantees the né, game. e Yeah. garantiu It's still essa playable. eliminação na mão do If Scary. not, Vamos I could ficar see a ligado world where agora, Vital porque just takes over Kabum from there. vem chegando com dois jogadores por aqui, vão pegar o Peco. Teve que Good usar flash o from flash, Peco. o Peco com o flash vai saindo. Belíssima jogada da Kabum nesse momento. O See, another Crashel great call, sai da base Red, right? diretamente com Hey, we see the rotation into the mid. We see them heading up diretamente towards pro Void mid, Grubs. We ele just go for Dragon. usa a névoa e chega junto Love com to see o it. Scary. Então, quando o Peco se dá And good conta call from do que Kaboom tava to not try and fight the acontecendo, bot side já as well, precisa because, gastar o seu flash, you porque just o screwed up the Scary bot tava lane, chegando pra and conseguir Skuro is o behind right now. acoplamento e até mesmo You don't pensar win the ali o bot side abate. fight. Então, utiliza o seu flash, fica ali, vai passar algum tempinho ali jogando de uma forma mais recuada e o Crashel já vai se movendo aqui pra rota superior. Zin's no Bruna. Eles flash. querem pegar os Ints, o Scary tá colado, vamos ver se vem o atordoamento. Yeah, Zin's dead. Recupera a vida, And mas they got on cross, não yeah, é o nice. suficiente. O abate na mão do like that. Crashel pra essa cena crescer. A Kabum vai caçando o time da Red. A Kabum começa muito Yeah, melhor really esse jogo, solid. muito mais ligada, bastante movimentação. Now the problem is conseguindo does Skuro push se out? defender bem da If Skuro Red, pushes out, vamos this ver is se bad vão conseguir macro. cobrar o escuro que tá sozinho aqui na bot lane. Tá sozinho, Good não tem job, nível Skuro. 6, não pegou His a froggy âncora. senses were tingling. Esse joinha aí Catfish não senses were joinha tingling. é pra ficar sem graça, né? Foi joinha sem graça, porque tava bem pertinho. Doesn't get Escuro punished for it. dá um Nice. passinho, o Stones não consegue encaixar a habilidade, a âncora passa no vazio. E com isso, a gente viu que a Kabum atacou no meio, na rota superior, e a Red não conseguiu fazer cobrança aqui embaixo. Então, seria essencial pra eles, pelo menos uma killzinha aqui na rota inferior, mas não conseguiram nada. De olho no Peco, I get okay. por So I aqui, guess Cirilla's encontrou pushing out because you don't have Doom posicionamento, anywhere a nearby, so there's no point movimentação setting up e do a posicionamento potential do Scary, freeze, que vem or invadindo a no point selva, getting invadindo pushed o in. rio, They still né, want vai entrar Prio, na selva aqui and you're agora, kind of não. worried about potential Ó, dive Jorge to de come um through as lado, well. Scary do outro. O Peco tá voltando Like because base, Skuro dois is se farming Tahm Kench, he posiciona. gets tanky enough where he Quer can chamar o actually like Peco pra be the briga, one só diving, and foguete, Scary at 6 has jogou enough no burst damage to colo kill do you. Scary, atordoou, Like that. e sentiu o abate. Because your Que Nautilus jogada da Kabum. support Nautilus is not that tanky. Absolute cinema, Gruntar. O Diod Yeah. beitou Scary making certinho. Brand Jungle look Ele good. sai do campo de visão do Peco, Compared que tava to no Yampi. na frente da sua torre. That's not E fair. aí, Yeah, o Yampi actually Diod played a good Brand utiliza Jungle o game. ultimate pra IT just jogar doesn't know how to play o with it. seu adversário de bandeja no colinho do Scary, que consegue o atordoamento, muito dano. Ele que já Yeah, tá I wouldn't com a be boa surprised, Dark Knight, if penetração that mágica, does happen. então consegue Because yeah, this Renekton. virar Well, I mean, dano Zin's muito did his forte backup pra in cima do CS, so Peco, he's not e é doing mais uma terribly. eliminação But pro time da Kabum. yeah, Essa jogada foi I don't maneira, think quase he's gonna set take control of the lane fast cristão, enough, né? and I think Vital Sim, gets to foi scale, and exatamente Vital will isso win que out later. aconteceu. Opa, É o míssil. Por Só pra incrível parar que o B. pareça.
Não, beleza. É só pra parar. Okay, Eu we queria just saber o slow que that tava down. acontecendo, No mas eu vi biggie. que as vidas estavam cheias, então realmente era só pra atrasar o reset aí da bot lane do Let's see time how da Red's Kabum. mental is. I E a think Red Red's não- mental is não okay. conseguiu criar muita Like, I don't remember coisa seeing them até esse tilt in the momento, regular Gunther. season too A much, Red so. que fez um início de primeira But partida then, who muito knows? It's the best of bom. 5. Nesse aqui We've never já seen them sinto play in que best tá of 5 before. diferente, inclusive no ouro. Se a gente for prestar atenção, a Kabum tem uma vantagem até Oh, well, we've seen some of them play in considerada. best of 5. Vamos ver como é que fica, 1.000, 1.300 aí de ouro de diferença. Pra galera da Red tem Yeah, and at least mid lane, praticamente Pekko's doing pegado o really well, primeiro dragão actually. do jogo, né? O primeiro dragão foi deles, a princípio da primeira partida, a Kabum fez Like, despite getting Heroes, ganked, enquanto a Pickle is Red like fez dead os even with dragões. Eos right now. Olha, Gunther, aí And a Hui does composição scale da up Kabum, monstrously. como You've got the um range todo, advantage as well. ela There's nobody who can escala really muito match the melhor Hui do que a da range. Red. You've got Então, some o fato healing and de já shooting from Senna começar ganhando to try and nesse mitigate momento, some a of the gente tá poke, falando de 10 but minutos de jogo, já tem uma boa diferença. yeah. O fato de já sair à frente facilita muito o jogo dos ninjas daqui pra Oh, frente. Zins. E olha a onda de Minions que tá chegando If pra Zins cima takes dos one Zints, bad hein? trade, Os they caras tá dive. posicionado. O Betão vem trazendo os Minions. I guess they o dive anyways. deu a cara. Olha o dano que o Oh. Zints tomou! muito I- rápido. A Kabum Scary garantiu a presses barra. R, there's no Muito counterplay. forte o Scary, ele manda muito It's dano pra hilarious. cima dos seus adversários e eles explodem os Ints. Yeah, Não tem Scary's como ele fazer biggest nada problem e já adianta muito for o Red this primeiro game, item. 100%. Ele chegou Scary's doing aqui, this to a single ele target, one at a quase time right now. He did that to correndo Peko, dos did that to caras, Zins. porque ele chegou But in a com team fight, it's máscara, gonna bounce já between all comprou a 5 of these varinha, people. já Like, it's gonna be 3/0/1, tá muito forte o Brand. Isso daqui pro time da Kabum é perfeito. É um Yeah, Clock, I guess, campeão yeah. que deveria ficar tão This is a forte masterclass assim on how to play it. e mais lá pra I've seen frente, Brand só juggle que in my já tá games. muito avançado In nesse solo queue, it momento. doesn't look like that. É, o time da Red tem que tomar cuidado, precisa encontrar uma luta, uma jogada agora, porque a Kabum vai deslanchando nesse placar, vai deslanchando no ouro, vai ganhando os objetivos e o mapa do jeito que quer. O Scary tá fazendo esse azul. This could be really bad for Red if they commit to this. Tem também o To these word Crashel. growths. A disputa é pelas vaciladas. Guys, it's not worth o time dying da Red for. não quer deixar a Kabum pegar Does todas Kabum como know? fez no jogo anterior. É, só Okay, que Kabum a knows Red now. movimenta They're just gonna give it? todos os Okay, they just give, I guess. jogadores pra conseguir essas vacilavas, porque Not eles yours sabem either. o quanto que a Kabum precisa delas pra jogar a rota lateral, né? Facilita muito o jogo da Kabum. Só que a Kabum não morde essa isca, então eles não vão lá defender, fazem Okay, uma breve interesting. movimentação ali pro meio, o escuro fica pegando I'm just surprised that barricadas lá Kabum na isn't rota looking to inferior, skirmish e com more isso, in the early o game right time now, da Kabum especially se on this mantém bottom muito side of the bem map, pro próximo or actually objetivo que vem aí, around que é jungle o mid. dragão I thought em with menos de between 15 George and Scary, they should Dragãozinho, actually win 15 more. segundos então, vamos ficar ligado. Se você olhar o ouro total, só o My concern is Crashel if you tá wait too atrás do long, the time da Jinx Red. and Hui scale up. Todos Like, os Red have better carregadores skill in aí, this tá game. todo mundo da Kabum na frente. Estão muito bem, realmente. It's just that a lot of Até quando a Kabum gente can olha no bypass the front line, rota a rota, and né? that's my Todas as the rotas reason why I'm not estão saying like Red necessarily have the favoráveis aí better pro time late da game. They got Kabum, better todo skilling, mundo, but com their combo also superioridade have aí problems with em their brand gold em specifically. relação aos seus adversários de rota e trocação franca aqui no top. Vamos ver se vai vingar alguma coisa. Nossa, o Betão ele tava com o contra-ataque ligado, o Zints vem se posicionando. Okay, ele Zints vai still ter doing ultimate, okay. do outro lado da Red. Okay, the vai ser o engage. objetivo. Escuro foi jogado pro alto, ele vai se posicionando de longe pra Okay, Crashel. Stones Vai is mandando dead. bala, ele e o Josh estão livres, Yeah. leves e soltinhos, soltinhos. That's Pra garantir o abate e o dragão. honestly less Deve ser da explosive than I thought that Kabum, fight pula would por aqui, be. vai tentar roubar, o I thought Escuro Scary would kind dá of de pop cara somebody com harder, ele, but olha o ooh, roubo, não oh, vai Doom almost got roubar. it. Não roubou, o flash foi curtinho. Ele vem pulando pra longe, deu de cara com o Yeah, Yoshi, Doom is a so galera dead. da Kabum gosta dessa briga, gosta Hey, man, but I desse salute jogo. Doom. Mais um abate pra ele. That was a good attempt. O jogo mais caótico agora é muito melhor pro time da Kabum, que consegue mais uma It's eliminação. just that this is Kabum, consegue and when you try and dragão handshake them, it just doesn't infernal work. E já tá enfurecido o Scary. O Brand tá forte demais. Vamos ver se os Ints vêm pro dive, porque ele tem Dominus e o Betão precisa defender. Ooh, good combination from Crosstail and Betal. They were baiting that intentionally. That was really nice to watch. Zints é eliminado e a Kabum vai deslanchando. Okay, Kaboom's feeling more and more confident. Like, this is the Kabum I remember from the middle of the season when they were just kind of rolling everybody. And this is a much better comp they're doing it with. So if they got good comp plus hands, like, yeah, this game is looking really tough for Red. Quando a gente olha pro rota-rota, vê que vai tudo ficando muito complicado. O Rest Cirilo 71 já tem o seu overseas. primeiro item, mas quando a gente olha Yeah, pro outro I, escuro, tá bem tranquilo It's ali really early to também. call this, and like E aqui com o technically, gráfico de Red hoje, are a gente not out of it percebe by any que a means with their Kabum tá só composition, ampliando a sua but vantagem right aqui now no it feels top. like it's Pois Kaboom's é, o game to Cirilo lose. conseguiu uma barricada, Very, very boa much so Kaboom's resposta game aí to do lose, time da and Red, I mas eu fear, sinto que é muito pouco. yeah, I don't know. A Kabum vai deslanchando bonito, conseguiu o dragão, conseguiu as primeiras larvas,
Vai I hope I'm pegando wrong. essas eliminações, agora a Red se espalha pelo mapa. O Doom fecha por aqui, o Escuro tá meio que sozinho. Mais uma barricada, dessa vez fica pro Peco. O Escuro vem pra cima, mas o Doom tá fechado nele. Olha o posicionamento do Doom, agora ele que fica pra trás, usou o ultimate. Oh no, Zoom did again. Hoje de novo joga o Doom no meio do time da KBM, e aí não Oh, tem pra yeah. onde ele é Wait, latido. what was he looking cara. for? Pra cima, Sorry, I just vai wanna double pegando check. essas eliminações. He was doing that. agora Okay, so a Red Pickle was se pushed espalha up, pelo mapa. O Doom so he fecha had por cover. aqui, o Escuro tá meio que sozinho. Mais uma barricada, dessa vez fica pro Peco. O Escuro vem Okay. pra cima, mas o Doom tá fechado Yeah, nele. okay. Olha o posicionamento do Doom, agora That's ele que just fica really pra unfortunate trás, timing usou o on that. ultimate. A galera da É muito Dude, grande e dificulta like, on muito one pra hand, eles Doom fazerem shouldn't have been alguma pushed coisa, vão no meio, acabam tomando quite so far play into nas enemy rodas jungle laterais, when you na had no contenção control de over the bot objetivos. side. Então o que sobra pra Red é fazer o que talvez a KBM fez na partida passada. Yeah. Tentar achar uns I feel pick-offs, them. pegar uns neutralizados, e aqui os Intis vai pra cima do Betão. Você quer neutralizado? Olha aí. O Betão tem que pular na Ooh, sentinela e por enquanto é o nice from suficiente, Zinz. ele vai saindo. Só que a KBM responde lá do Considering he's outro 0-3. lado. O George esperando, o Scary também. Zinz is still pretty strong. Na cara. Essa Tristana é a equipe de demolição sozinha. Olha como derruba rapidinho essa Cara, torre. e vem também com a runa de demolir, então facilita muito essa execução de derrubada de torres. A gente tá vendo Clock, que you're o enjoying George this, aren't you? por pouco This não sort levou of essa torre tier 1, the né? blood O that's Peco being shed right conseguiu now from chegar Kaboom. bem, mas acabou dominando bastante essa parte superior do mapa. A gente já tá vendo o Scary também por aqui, e pode ser que esse arauto seja executado pelos ninjas. De olho, porque acabou. I want to see Red win one big team fight so that they can get more competitive. Até tinha uma galera no minimapa ali, eu queria Because dar uma this olhada, comp mas has não tem muito o que fazer. potential to make this Os really caras que explosive tava and mais bloody, próximo, ele but vai saindo, right a now it's just então, Kaboom pra trabalhar o stabbing time da Red KBM. repeatedly. Nesse topo aí eu acho que nem vale a pena. Yeah, I don't mano. think so either, O meio Clock. tá de This pé, deve vir lá These no these meio. elimination O George rounds, não like tapa yesterday, essa we torre, didn't get lutou we pela got a vitória. Eles fast estão 3-0. uma arapuca I think lá you em went to cima, go feed your dog or fogo something, pra right? Shell, Yesterday, tá por and the game lá. was over. Tô vendo que o It was Scary so também tá fast. se movimentando lá na parte superior. Today's kind of looking similar. Mas não, agora sim, eles fazem um reset e o George fica lá, né, aguardando o momento pra quem sabe ir pra cima e levar aquela torre. Só que a Red quer esse pick-off, só que é muito difícil nesse momento. Olha o tanto de sentinela que tem o time da KBM, né? Então a Red precisou limpar ainda essa visão, só que o George já tinha informação de tudo isso. É, o jogo da Red tá cada vez mais azedo, a diferença de Oh, vai wait. aumentando, são 4.000 We're na doing frente, this, huh? fica ligado no I don't like the dragão, static que é shift um build. minutinho. A gente vai ter o próximo dragão, é uma Especially alma on do Jinx. oceano, uma alma importante, uma alma legal para os dois times poderem trabalhar. Yeah, I don't know. I feel like static shiv is okay if you're even or ahead, but when you're that far behind, you need like better teamfight damage, and to me, this is not the item for it. So I have a bad feeling about this for Red. Betão vai pra cima, já utiliza o Oh, and ultimate, só que Vital, tem if he todos wins também this por baixo dos trade, Intis. this is actually super bad for Red. Because right now, Zinz is a big power point. Like I think every other lane is. Actually, no, Pickle's winning, jurei but que ia ter um negocinho mais yeah, animado aqui, Scary mas is a big acabou que não issue. aconteceu nada. Arauto invocado agora na rota know. do meio, o time da KBM, vamos ver se eles vão conseguir levar essa torre e já partir pro dragão. Only one turret taken so far, please. That's about to change. Essa movimentação por conta do dragão. Oh, are we not riding the Arauto Herald vai then? se posicionando, a Red tenta defender, armou bem na torre, não tem dano suficiente pra poder eliminar. Bom engage. Oh, pra Scary cima do gets Scary. hooked? Travou ele demais, só que o escuro I don't even think you needed to salva devour o him, to be Scary honest. E deixa ele numa boa. Fica muito tranquilo. That's o time okay, da though. KBM, KBM are não actually playing perde slower. tantos recursos assim, a gente viu duas ultimates passando ali, na verdade, Not três, what porque you want o at Clock, Scary but também oh well. utilizou o dele. E aqui os top laners não param, só que agora vai ter eliminação. Meu Deus! Okay. Falta um hit! Good stun. Does not O matter. de hoje consegue debaixo da torre. Demorou um pouquinho, passou um perrengue, mas caiu. Deu um answered by Red sustinho, top viu? side. Eu falei assim, vai virar highlight. Mas não, no final das contas, ele consegue a eliminação. Yeah, e for all that acabou Caboons is getting kills, they haven't really acelera pushed ainda yet. mais. Vai Which is a ficar scary com thought, esse because that terceiro means dragão all do these turrets jogo. are actually Leva freestanding também gold right now for Kaboom. atedores da rota If they get inferior. Baron, or if they just get Não one team levaram fight, they ainda just a take all tudo this gold. bem, There's a mas lot ao of free que gold tudo right now indica, não vai for demorar muito Kaboom. tempo, não. É, quando ele pulou em cima, achei que ia matar rapidinho. Daí não matou. Aí o Renekton vai recuperando. É, Mas deu sorte que ele conseguiu pousar longe da torre. Se a torre tivesse virado nele, eu não sei não. E ele também tem a botas galvanizadas de aço, né? Então acaba mitigando um pouco mais esse dano físico e ganhando um pouco mais de vida. Então o George conseguiu pra cima. Dragon mas just também got tá bem utilizado o taken. George, né? Baron's Já not up for tem 2 o minutes. mata-ataques, Kaboom are just tem playing, cetro, I guess, cetro vampírico like e kind of martelo slow de safe League of guerra. Legends. There's Então nothing eles to fight precisam for. tomar cuidado. É, por enquanto ele deixou o cartão de visita na cara aí do Stones.
Vamos ver como é que fica. A torre lá do topo vai cair. São 3 torres já a favor do time da KBM. A vantagem de ouro só aumenta, só vai deslanchando. I think KBM are just waiting for Baron at this point. É isso, They 5 are de ouro aí em struggling favor do time surprisingly da hard KBM, to e push agora in. I precisa guess the wave levar clear from Hoi and Jinx is essa good. T1 aqui do Because I thought mid, this pra que eles comp should be consigam fine to team avançar a fight, sua but linha de apparently visão, not. Or em not team cima, fight, apparently, dominar to a siege up selva da turrets. Red But e conseguir aquele abafa, que é pra quando o Barão surgir aí após 20 minutos, aí sim, eles fazerem uma boa execução, yeah, that's fine. I think KBM just set up a e pick. trabalhar muito bem esse bônus, né, da Go mão do Doom, for Barão. example. Aí, olha, deu de cara com o Doom. O time da KBM vai se posicionando. Eles já vão That's quite a bit of dominando burn, essa actually, parte between the superior da entries selva da and Red. O Arauto just consegue brand uma cabeçada passive. no meio, mas não teve tanta efetividade assim. Acho que a KBM tava mais preocupada com o dragão do que com essa torre. Eles vêm agora pra poder derrubar. Já vai o Demolir procando, olha o dano que entra. Olha o time Okay. da KBM pra cima do Stone se do Oh man, Stone and Cyril are so low A already. Red dá uma segurada. Por enquanto, o escuro tá salvando. Yep, Vital just o cleans up in the back. Betão no meio de geral. O problema é que a torre tinha virado nele e eles são obrigados a dar uma recuadinha. Os That's caras every se single posicionam, alt o burn ultimate dele from the side of castigou, Red. castigou muito o time da Red. A Red precisa fazer o recuo e Fight anymore. acabou Baron's coming in 30 muito seconds. dano em área. O combo com a ultimate, o combo e ultimate do Scare. Honestly, not the junto best com a timing for the ultimate fight from do Red, Crash for também, KBM onto nossa, Red. fazendo um grande But estrago. E agora, hey, you o still get the Scare kill. flash, The então, cooldowns will be seu back up segundo fast enough, item, e lá anyways. pra It's okay. dificultar ainda mais a Red are still on the back foot and can't do anything. They're just trying to farm. They're just trying to get Cyril and Pickle as farmed as possible. But Pickle still doesn't even have Sarah's Embrace. Pelotão de fuzilamento da KBM chegando. Cirillo is still sat on like Situação one pra ele item and não é component. nada fácil. Pior que eu dou uma olhada Maybe assim, Kraken's eu there to não come vejo, through. Lagos, muita maneira da Red conseguir virar esse jogo, virar esse confronto. Since he's just ficou dead. sanduichado, como é que ele sai daí? Betão em cima, George também, ele vem Yeah, pra bomb. trás das linhas inimigas e é eliminado. Yeah, if KBM Mais want to, they uma can just go for abate pro Baron time now. da KBM que vai deslanchando no jogo. É, e vai conseguir fazer tudo o que queria, porque vai jogando melhor a rota lateral. No 5v5, a Red também não tem potencial para conseguir eliminações. Vem teleporte chegando do Betão, que já fecha então seu segundo item. Yeah, Vital just TP'd in. Pra ele, e o Barão é iniciado, mas é só aquele bait pra cima da Red. No final das Oh. contas, eles continuam This could be bad. trabalhando bastante as rotas laterais. A pescar esse teleporte aí do pé. Okay, they got a good collapse onto KBM. Scary's dead? Sai a neutralização e o time da Red não quer parar. Eles querem pegar o Crashiel ou pelo menos derrubar essa torre. A torre The idea was good to punish, então saiu. but A Red se recupera Yeah. um pouco, hein? Legal, esse pick-off. I think que a KBM got a Red bit sloppy. consegue That's okay. agora em They're cima still do very Scare, firmly in conseguiu control of this. neutralizado, e todo esse ouro indo pras mãos da Once Scary Jinx. comes back up, É KBM uma just go boa right back to sobrevida, Baron and é then o set up respiro que a Red vision tem nesse around. momento da partida, já que a situação Yeah, set up tava big bem vision around the complicada pra Baron eles. again. E além dessa eliminação Look for a com pick, get neutralizado, eles back to também Baron, and this levam time a you torre tier 1 do actually take mid. it. Então já dá uma possibilidade a mais pra eles criarem jogadas. E eu ia comentar o seguinte, o Cirilo é a esperança do time da Red. Tá com 2 itens, fez a static e agora mata a Kraken com aquele ouro todo que ele pegou, né? Parecia que ia dar bom pra KBM. Yeah, the problem with this specifically is just that KBM didn't have enough. É, só que a gente tá vendo como o The dano do Vital and Peco Dioge were still aqui split acabou pushing, pesando and they pro had time no da intention of KBM, né? no play. Veio toneladas So de that was just dano, KBM e a gente tá overextending because they're too falando strong, só de and they felt 2 like, oh, we itens, can take this. Arcanjo com They can still lose com fights if they have a foco no numbers horizonte, disadvantage. mas ainda assim o dano que ele deu foi suficiente pra já ir minando Okay, a vida do Pickle Scary. TP Sim, down, até Vital tem TP down, uma Dioge and Squirrel boa still have the air, quantidade so de they can vida, já split if que they esses want. 2 Zint itens can que only ele answer fez, one side. constroem vida também, mas ainda é um brand, né? Não tem tantas Oh, we're going for defesas Dragon assim, first? Okay, então não that's foi fine. tão Dragon complicado pra stacking is a Red win con. conseguir essa eliminação. Não vai ser aquele tanquezão, né? This Tem que game has slowed ficar down atrás so aí much. do We had, I think, Betão, 9 kills in do the first escuro, 15 minutes, and then the principalmente. last 10 minutes we've had Senão like acaba numa situação difícil. What Lembra was que a gente that, vinha like falando que a 3 composição kills, da 4 KBM é muito kills? mais difícil de ser executada? Por enquanto deu certo e ela facilita quando você tá na frente. Mas a Red não tá morta. A And Red that's good pode for Red. encontrar The mais slower the peças game is, the better brutas for e aí them. coloca They're looking KBM to scale. numa Kraken's situação there now completed for mais Cirillo. complicada. Sarah's É, a Embrace now desvantagem completed for de ouro Pickle. ainda é grande, That's a então huge a power Red spike for ainda them. encontra problemas, e acabou quando junta, cara. Not assim, that it com matters, esse- 'cause com they esse got caught with their Demolir, pants down. É muito difícil pra Red se proteger de um cerco, porque eles têm a Jinx e o Ruei pra fazer isso, só que olha o tanto de dano que vem por parte do Brand. Cara, e era força bruta. Damn, they just KBM took tem the inhib turret barão, não free as tem you please. They'll ancião, fall back on tem nada. Dragon. Só avançam pelo meio, Yeah, levam Red duas just got torres, really esse avanço caught out of com position on those Loki. rotations. Eles expulsam Então, o time fazer isso. compra
Por enquanto Like deu this play certo, comes in né? here, it looks like Kaboom's just going Facilita for quando você tá Baron na right frente. now. They've got full Mas a control over Red this não tá entire morta. A area Red pode because Red's been encontrar mais behind for uma so dessas long. lutas e aí coloca Kabum numa Peiko is looking situação for the reset, mais and then this is complicada. where everything A kind of goes desvantagem de ouro really wrong ainda for é Red grande, então a Red ainda encontra because Mas the não tá prio morta. A that Red, enquanto deu Kaboom has here is in the mid lane, so they have full control over all of this, right? Kaboom wants to rotate back. You kind of can't rotate back through lane. You just got to cut through jungle. And certo e ela yeah, they needed facilita to quando start tá na moving frente. here Mas a Red to não cover. tá morta. A Red pode encontrar mais uma dessas lutas e If aí not, coloca wave Kabum pushes numa in with situação Scary, and then you've got mais problems. complicada. a desvantagem de ouro ainda é grande, então a Red And the bigger problem too is like because you move late, you can't cover it this way, so you got to take like the super long way around. Time. ainda encontra muito difícil para a Red se proteger And then here, do good play cerco, from Scary. porque eles You têm burn the a pyroclasm Jinx just e to o push people Wei out. pra That's all. fazer isso, só que That's all olha you o need. tanto de dano que vem por You're not baixo looking do for kills in grande. that. Cara, e era força bruta. And now junto once you com do o Tubarão. this, you Eles open up so much of the expulsam map. o time da Red. Se um cerco da Kabum é muito Because melhor, now porque eles levam as torres com the map facilidade por conta da previously with Tristana the e inner também tem o turrets up, Devoli. E o principal, eles têm this um part grande is muito red. forte. Então, principalmente pelo fato with de your você ter inhib esse combo down, de Liandre e Hilai, basically o dano anything que outside entra your com a base lentidão here, causa um medo em potencial no time da Red, que eles precisam fazer o recuo. Então abre Actually- mais espaço para que a Kabum leve as torres com facilidade. E agora a gente Like, it tem looks more ponto like de alvo pros this. ninjas. A Red vai se deslocando pro Barão agora. Eles vão se oh, deslocando. eles you têm que already responder de lost alguma bot forma. side. O This is time da Red's Kabum, o time da territory. Red Anywhere tá else is fechando almost o impossible for you to teleporte actually walk chegar. to. É um teleporte do Diode pra poder ajudar. O Beton vai correndo. 4 jogadores em cima dele. Ele saiu de tudo que podia. Chegou o Okay, Castiel. good Diode, attempt. escuro posicionado. A have to Kabum be tá careful querendo there, virar. yeah. Será que eles conseguem? Collapse on. O Scary vem fechando. Ele pode encaixar o ultimate. Tá todo juntinho a galera da Red. Mas sem ult por ainda. enquanto Okay. ainda não veio. Tá sem ult. Yeah, the Agora, engage is a quase bit segundinho weak from pra ult Kabum do here. Brain voltar. Because you don't have the Vai Nautilus and cercando a have galera, engage ele é o support. dele. Escuro por enquanto salvou. Ooh, tirou ele good no burst. escada. Olha, passou o ultimate da cena. That Beton vai doesn't com matter. A galera da Kabum encontra mais uma briga. 2, 3 a 2 mais for pra 1. eles e uma virida pro Kaboom is still Barão. going for it. They're kind of low on Quando a health. Kabum tem o ultimate do Scary pra brigar, acontece isso aí, Grunta. E quando ele foi pego, o escuro ainda consegue fazer uma belíssima proteção. Ulta, engole seu aliado. Yeah, the evita healing que ele from seja eliminado. Costream E aí starting to come in sim, huge. com a ultimate do Brand, a luta é completamente diferente pros ninjas. Meu amigo, olha o replay da luta. Achei que os caras iam morrer, mas que o escuro. A ult dele voltou Vital right exatamente no here, momento em que that ele hop tomou to the a back, âncora. Então oh. ele não usou logo, precisou Huge. se distanciar e aí sim, né? Depois foi cuspido. Even aí ele though it consegue catches too, it usar o forced the combo flash out inteiro, of Pico entrando and em forced área, Pico out of the fight as principalmente well. porque o pessoal da Red estava todo juntinho. Foi muito alto, ele conseguiu mais eliminações. E ó, Criptoflora veio Yeah, no Kaboom's Blitz, just too ele far comprou à ahead. vista, chegou lá, pediu Right dinheiro, now. pediu item, entregou dinheiro pro Leôncio e tá aí. Yeah, 3 and itens Red, já na for them mão. to contest, you saw like how far they had to Itens push out, na what they had to mão do commit to make that Diode happen. It was just so risky for them to even extend that far. There's so many TP points behind them, and triple TP as well, like we mentioned before. Skuro having TP is something we have to keep an eye out, because this is not a support Tom Kench. He's tanky enough to actually initiate and buy time for the rest of the team to catch up. If you burn too much trying to kill Skuro, then you have nothing left to kill Vital, Scary, Diosh, Costream when they show up. Tem até o momento. Então o George continua fazendo uma boa partida, mas a Tristana chega fortalecida. 26 minutos, 3 itens e fica bem complicado de ser eliminado. E o legal dessa comp é que o Scary faz o dano mágico que ela precisa, né? Então não fica vendida a composição. Acabou agora, combo do Barão, vai atacando lá pelo topo do mapa, enquanto na parte inferior, o Betão contra 3, 4 jogadores da Red é eliminado. Kind of big, because Vital could normally split push, but it comes to the expense of 2 turrets. Garantiu a T2 e vai querer uma T3 também. And I don't think you win the Fica 5v4 pra if you trás engage um in. pouquinho ali o escuro, Let's see, I might- eles no. vão se reposicionando, o Zit vai chegar na backline, Okay. tem vantagem numérica a galera da Red, Ooh, essa good flash briga, from Skuro. flash pra poder sair da âncora, mantém o escuro vivo. São muitos cooldowns gastos agora, alguns feitiços utilizados. O escuro Yeah, precisa kind of dicey. usar o I'm flash, not que confident não Red foi win that. Like, I think eliminado antes maybe de you toda trade like essa 5 luta for 4, acontecer, or mas 4 no for final 5, so das like contas, Red gets 1 more kills, and with Kabum bounties, leva that's uma kind of worth it, I torre guess. But importantíssima, né? A primeira torre da base Yeah. aí do time da Red e ainda tem Red is somehow alguns holding this game, yep. últimos segundos I aí mean, de bônus de with Barão, Wei né? and Mais ou Jinx, they menos have a lot of wave 35 clear. That's why segundos Baron pra is so trabalhar. Não important vai to conseguir mais Kaboom. levar estruturas, mas But yeah, Kaboom no also final das slowed down the contas, pace of the Grunta, game levando em significantly after the consideração early aí game. como a Kabum tá forte nesse momento, ter levado essa torre tier 3 e não ter levado And this um favors Red. inibidor, Like, their skill is ainda good. foi um saldo positivo pra Red. What they do have to be Tá careful of is parado Scary. pra Scary's Red, got né? a fully stacked Dark Seal. If this gets upgraded to a fully stacked Magi-Eyes, Então esse pick-off pra cima Yeah. do Betão talvez tenha salvado o jogo pra eles. Ou even if criado Zinz wasn't mais 0 de 6, tempo. I just don't Acabou know não like tá what focando Zinz nem can no do meio, nem no compositionally topo, against onde Kaboom right now. tão derrubadas as torres. Eles vão vindo
pela parte inferior do mapa, muito por Correto. conta do Like, próximo comp-wise, dragão, que é alma pra eles, ó. 40 Exato. segundinhos tem alma it's pra not Cabum. about the E olha Renekton. aí, ó, como eles Like, the já moment Zinz didn't take over the levaram lane, I essas think his torres, job was kind of tanto done. aí You're just no a body. meio quanto This could no be anything. bot, This could be an a Ornn, this could be linha a de Shen, visão deles, Malphite, acaba sendo Darius, Garen. adiantada, It e literally aí a doesn't Red matter. precisa se It's just a expor body at muito this pra point. fazer esse controle de visão. O escuro tá aqui com o Scary, mas são Oh. 4 Cara, jogadores Kaboom da actually has had Kabum que really nessa good bot rotations nessa this game, botlane. to be fair. Posicionamento I esquisito, a say Red that não they play consegue without their defender, brains a a galera lot, da but Kabum tem uma this game they've avenida actually played pra really, derrubar really smart, a to be torre fair. e também o inibidor. O Josh tá lá, Make sure to mandando lower their comp bala grade pra cima do inibidor. Wait, I E said I vai gave them a 3, garantir right? o All this calm? A Red vem isso, se Red? posicionando agora. Vamos ver, eles vão entrando na base, tem o TP da Kabum por aqui. É o Betão que vem chegando, a Kabum vai Thought I'd se give them a 3. espalhando, Like, this would be a good vai comp in pula, isolation, just vai not travando into a the briga, Kaboom não comp. tem engage pra cima Against the dele. Kaboom comp, Quem it's vem pra I dock chegar them é a o mark for it. escuro. Storm já tomou muito dano. Garante o Just got ataque pra melted. cima dos hits. O time da Kabum vai encontrando as Oh, lutas, is it enough? um Stones it? balaço pra Damn, on the garantir o steps of the fountain. abate. Dentro da base, morre o Stones. E a base tá em frangalhos, porque 1, 2, 3 Rocket inibidores does vão ser nothing. destruídos. E nem precisou de bônus do We're Barão gonna take até all o your final inhibs, da fall Red. back for Eles Ocean Soul, conseguiram and are we destruir falling back for Ocean a Soul? base No, we do just time waited for da waves. Red. Okay. Vão continuar aí, só que acho um pouco perigoso, mas vem chegando onda de minions. Eles querem tentar o GG. Não Not even a Barão, Hexshanker não for precisa alma, não precisa Renekton nada. clock. O time da Kabum tá tão forte Yeah, que eles vão pressionando pra acabar o jogo. Do Yeah, I don't know. Makes a difference, that's the true. Oh, Dioj dies. Okay, Cirillo, this is your moment. You're excited? You go? Because Kaboom overextended and didn't take the dragon when they should have taken the dragon? Conseguiu fechar o jogo, eles vão ser obrigados a recuar. Pernas pra que te quero agora pro time da Kabum. Are they burning for Precisam dragon? fugir daí. Sobram 3 Red, you have to stop them. apenas vivos. Can Red Estão stop sendo them? observados aí pelo time da Red. We are greeting Tem for blue when dragão dragon's ainda up as que well. é alma And da we're gonna Kabum, take everything mas because Red vamos can't ver leave se their eles base. realmente vão Oh querer isso, my porque goodness. agora, pra Red é muito complicado conseguir This should sair be da sua illegal. base. E sim, mesmo com esses 3 campeões, né, com esses 3 jogadores vivos e sem o Scary, Okay. eles vão pra executar. Welcome back, Dark conseguir Knight. a Did alma do anything céu. out of the ordinary happen? Not really. The game slowed down a lot in the last little bit. But Kaboom finally broke into the base and took everything, so the Knicks pushed it in the game. But it's a much, it's a slower closeout from Kaboom than I'm used to. Kaboom actually played this game really, really. I'll break it down a bit more what I mean by that after this game, like when I can go back. Complicado, e eles só têm MVP uma for torre Kaboom, de Nexus. for me, has to be Eles Scary. vão sair daí nesse momento, não Scary é uma on this opção brand pra is eles. insane. E o Shout out to Costream as well. I think his objetivo center do this game Barão was really surge clean daqui a 15 and had some segundos. pretty good set Então, plays a and Kabum clutch vai ter ultimates, esse Dawning Shadows. objetivo livre pra Yeah, ser Jinx Diamond trying to executado. steal the shadow. E aí, I actually don't know if she had the só rocket up, because I think she burned it on Skuro earlier in the base defense. Aparecendo para você poder acompanhar enquanto acabou Yeah, ganhando Dioj território dentro da did what he had to sala do, do time da but he Red. lost Um lane é obrigado a recuar, não pode ficar against the fazendo win. vermelho tranquilo, meu querido. Tá numa situação Red actually managed to get their own red. Nice. complicadíssima o time da Red, que Good secure from veio vendo esse jogo desandar desde o início. Pega o míssel por ali, não pega nada. Não Good acertou dodge from ninguém. Costream. O míssel passou varado e o Barão é do time da Kabum. E é isso aí. A gente tá vendo Yeah, que no Betal final das did contas, okay só o things. George e Betal o did Rachel Betal things. finalizaram That's o fine. bônus. Yeah. O escuro já tava bufando He had a rough a lane onda matchup. de Super Minions And lá yeah, pela Skuro- rota superior. A Red vai pra Skuro was pra última the defesa da absolute sua base. unit he had to be. Just Situação the da meat Red shield, é just stand there and difícil take the demais. A galera da damage. Kabum tem nada com isso. Vem trabalhando yeah, com os agreed. Minions. 2 Super Minions por onda ali, por rota. Eles vão avançando. Tem o buff do Barão. Okay. Feito. Só que o I mean, escuro okay, de to be fair, Skuro, he's had some good tira pro devours Scary as well. sem problema. We just don't see it because a Eles lot of vão times it doesn't pressionando. matter. Tudo pra fazer a linha de frente. Mas ele vai com muito cuidado, na ponta do dedo, igual a Kabum, que vem avançando. Okay, olha o Doom's dano half como health just entra. from De one uma hora pra Pyroclasm. outra, a vida da Red desaparece. The Damagis are coming Sai out. 2, 3 That's, abates. E o clean time wipe. da Kabum vem agora sim, dominando desde o início, pra bater no Nexus e dar o GG. Okay. Vitória da Kabum. Um jogo Yeah, exactly. muito Right. mais It's CK with no terms backline. What do you want him to do? It's like he'll devour when he has to, but he doesn't have to. Is the thing. Dessa vez sem sustos, Yeah, no, just sem really well afobação. played Parece que era só aquele primeiro from giro Kaboom. ali This que game eles felt estavam- much better, I think, Tá than tá por ali, terminando the last couple of games we've seen from them. Não Cancelaram. So- conseguiu sair. justamente isso que aconteceu. Opa, Like the ganks were good. I think Alvarez. Scary had really good just ganks across the board. porque eles But what I sabem really liked was their mid game macro. Não, que cara curioso. que ser um fundão, Where is it? Okay. são Like all the turrets are kind of standing. Mais uma, olha o posicionamento. De novo, Gela. muito grandes, tomando play. Wait, where does it Não, start? é fazer o que talvez
neutralizados. E aqui, Yeah, so os like even indies, their olha, lane assignments I think are pretty good, right? Like they're constantly rotating Batal out faster than Zin's, because they're and then they're using Dios to split push on the other side, which is really solid. Yeah, of how pra cima do like they played really Scary strong, solid do fundamentals, volante. and Pode it's ser que Vai dar uma in the olhada, mas face-offs não when tem things got muito quiet time that da they Red. really started popping off. So like Só que o maybe de 20 hoje- minutes. Where Bem is na this? torre. no final das contas, Sorry, I'm just trying to find ele like. consegue. Oh, actually, this here's the place that's pretty good. Você conhece bem, ó. Essa Eu briga de top aí. eu jurei que ia ter um negocinho mais animado aqui, né? Mas vamos ver se eles vão conseguir levar essa torre e já partir pro dragão. Por conta do dragão. Não tem dano suficiente. Escuro, Yeah, so like, even this play, I asked the time why nobody hopped in. I think they could have brute forced this, and that's usually what I'd expect. Just like, hey, we can get additional damage and we can just outhands them, like take this and get out, and that'd be good. But instead of doing this, they actually make the macro play, which is leave Herald to pressure mid. We rotate towards Dragon instead, because we can take that instead. And then, yeah, always either rotate back to mid or rotate down to bot. Either works. Red screwed up a little bit with this because Pico actually burns his TP going up top, which means that Kaboom, because you have numbers advantage. Dele. E aqui os top laners não param, só que agora vai ter eliminação. Yeah. Well, instead of Dragon, they actually go for the pick on the Zinz, which is just as good. And then, yeah. But it's all because they had set up and they had options in the plays that they had made from that Herald pressure, because they didn't try and overextend, so they get that instead. The other one was the Herald. Já a favor do time frente agora. É isso. Yeah, so throughout this, you're going to see how Dio is split pushing with Vital on the other side. Almost the entire game, this is the setup, right? Just split push, both have TP, or whoever's TP can just rejoin the team. So, yeah, they're not just looking to outhands, they're not just looking to like 4-1 the entire game. They're rotating well. Com o Doom, o time da Kabum vai se posicionando. And then even these plays, right? Já Like, vão dominando because they essa parte superior da selva da Red. turret already, O Arauto this is why consegue uma cabeçada no this is why when you've got this turret but your side turrets are down, this is actually not safe. You can cut off all the avenues. So when you're coming out from base, this is the only way, or this is the only way. There is no way to actually get from the bot side. Like, you got to take a very long. I think you got to go this way if you want to get to mid lane. So this means this start's actually not very defensive. And Kaboom actually play around that. So they don't dive it. They just like slowly set up the push over and over and over again. Hello? Whoops. Oh, I think I might have skipped around too much. YouTube is fritzing out on me. Play? Já Okay, vai o thank you. Demoli procando, olha o dano que entra. Olha o time da Kabum pra cima do Stones e do Cirilo. Mas o Yeah, combo they da just play Red that dá uma really well. segurada. Por enquanto, o escuro tá salvando Olha o muito. Betão! Betão no meio de geral. O problema é que a torre tinha virado nele. And there's Ele really só nothing obrigado Red can do a here. dar It's uma not even like Red's playing armadilha. badly. They Os just can't do caras se anything about it. posicionam, o ultimate dele castigou e castigou muito o time da Red. A Red precisa fazer o recuo e acabou dando muito dano em Uh-oh. área. O combo com a ultimate, o I might have combo broken YouTube, do guys. estrago. E agora, o Scary Flash, então o seu segundo item. Relay para dificultar ainda mais a vida da Matilda. Okay, there we Isolamento go. da Kabum. For a second, my YouTube like didn't want to work for a bit. I was like, did I break it? Yeah, and then there was that push into the mid lane, which I really liked as well. The way they just kind of cut off Red and. Okay, I actually did break YouTube. Okay, clock. Fun. Next game is ended in minutes. I doubt it. Uh-oh. Okay, wait. É muito difícil para a Red se proteger de cerco, porque Okay, you know, you're feeding your dog. I'm gonna reset my browser real quick because I think it's just like breaking on me. That was really weird. Okay. I think I was skipping around too much and I might have like fried something. Mas não é efetivo. E aí, Lágolas, esse destaque foi mais fácil, foi mais de esse boa? daí foi mais tranquilo. Okay, let me see if I can get the mid push that I O really Scary like from vem them as well. fechando. Vai voltar. O Scary vai cercando. Entrar mais uma dessas lutas e aí coloca a Kabum
frente. Yeah, this play. This is the one that I Nada. like Por redid enquanto earlier. deu certo, But I e a really like this. The way facilita that like pra Kaboom just get full control over Mas the a map. Red não tá morta. A Red And pode they just abuse encontrar it. mais uma Because dessas now with all lutas these e turrets down, coloca there's like Kabum hardly numa any space situação for Red to play. mais complicada. So É, a yeah, desvantagem they de can ouro only ainda play é through topside. grande, então a Red ainda encontra Because they are slow to problemas. rotate, they E lose out acabou so quando much, junta and then it just opens up the map. com esses This to me dois was like the Pegoli, game é over state. muito difícil Like pra before Red this, se okay, proteger way de before certo, this, like around 12 porque minutes, I eles already têm said like, a I think Jinx Kaboom e wins o this Wei easy. pra fazer isso, Like só they have que to olha o throw, tanto but de at dano this que point, vem por they, baixo do Brand. Cara, e era there's no pouca shot bruta, that o they time get da back in the Kabum game. tem It's just not Barão. playable. E o Brand que ficou forte muito cedo. Ele pegou as Yeah, primeiras I think the eliminações. pick that they Isso had facilitou on P4 muito was com que o what I efeito super liked. de mapa do time da Kabum fosse muito melhor do que o da Red. Like to me, Então, that a was Red the one tava that sempre yeah, kind of did correndo that. atrás da Kabum e ficando muito atrás. E It's o no- Brand conseguindo I don't muito normally dano, know where ele to pick a aparecia brand, em vários but pontos do I think when you mapa, like e ter ficado forte 3 muito melees, cedo, this was a realmente perfect foi pick at this o maior point to problema, just a meu wreck ver, nessa partida everything do they time wanted to Red. do. Essa partida foi muito And controlada well, pelo 3 pela Kabum, melee a Red plus não a conseguiu Jinx fazer as well. nada, Like a Jinx praticamente não apareceu, né? O the Wei brand, you o Wei had vai enough dando front line dano with de the TK, longe e tal, farming mas TK, não é aquele dano efetivo lá, and não é Jax I aquele think dano- was a good Carry sort of thing there. era a principal peça dessa composição. Yeah, let's pra see who Kabum. they give MVP Como to. você I falou, think we said we Scary give it to até Scary, porque right? E olha aí, ó, Like, tinha um 2 Carry essa Tristana. Eu acho que ele não morreu, se eu não me engano, passou em branco aí, ninguém conseguiu eliminar essa Tristaninha dele. Ele ficou muito forte, muito yeah, cedo, look at e the ele damage from soube Scary. aproveitar muito That's bem normal isso. brand Cara, things. He não é does todo dia que a gente vê disgusting um amounts of brand, damage, um but brand assim aparecendo. yeah, Nossa, that's why ele foi I call him for atropelo, cara. MVP. 11 2 a 3, 4 dragões a 1, 2 barões. Brand And assim look at the aparecendo. craft, yeah. Nossa, e foi um atropelo, cara. Kaboom 11 stalled a out a 3, 4 little bit dragões a 1, here, 2 but then barões. beyond that, they Você just vê que o went Wei right também back conseguiu up. muito dano, mas era aquilo que eu tava falando, né? Um dano que vai entrando no poke, mas não Jogado além de conseguir ajudar o seu top laner a se defender do dive, ele pega aqui, ele roda o jogo e ele fez acontecer. E tá aí, 1.243 pontos Ah. de dano por minuto. E foi quase metade do dano do time Right. inteiro na mão desse Brand. Olha a diferença de I don't know. I don't like Foi Poppy Senna. I feel like bravo you demais, need Scary a jogando bigger com o Wei, fez marksman. valer o nome dele, botou medo no time da Red, que foi muito bem. There are a lot of claro, places to pick mas esse Poppy, segundo but eles maybe foram not right atropelados. E no terceiro jogo, Game até quando não estiver jogando. Mas a primeira jogada é sua. Banque seu game com o Santa. Okay, I am gonna quickly go grab some water, and I will be right back.
Okay, I'm back. Resident Evil 9 bio break. Bro, bio breaks just, you know, like go in the washroom, grabbing water or whatever. I don't know why when you say Resident Evil 9, I just have this image in my head of somebody like taking a dump and like there's a virus in there and it infects everybody from the toilets or something. I don't know, man. Like E. coli outbreak or something. Sounds like a spoof. Or like a fan production. I'll be amused by that. Okay, one more game to go. That said, as one-sided as this series has been so far, I do appreciate that Kaboom actually seems to be improving, which I actually kind of didn't expect. But yeah, I mean, up to now, like Kaboom hasn't improved all split. They've just been doing the same things. But yeah, right now, it looks like they've been getting better. Pardon me, they've been getting better. Okay, might as well take this time to answer some emails while we're waiting. 30 seconds. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta para a terceira partida, que pode ser a última. O time da Kabum consegue um segundo jogo muito forte lá agora e bota a Red numa situação meio complicada. O que a Red pode fazer aí para tentar mudar? Principalmente porque eles não mudaram de lado, né? É, eu vejo assim que em questão de banimentos é um pouco mais complicado você mudar alguma coisa que tá ali. Talvez a vai, só que eu acho que o Scary também é muito forte com essa campeã para deixar Kaboom benefited both so Talvez much in pra Red CBLOL. mudasse alguma coisa se eles fossem pro lado azul. Mas eles não foram. Yeah, I think so, Ficaram because I desse think they've not lado been vermelho. challenged Então a enough tendência é que in the os academy, and banimentos that's why they sejam have os so many mesmos odd aqui. weird bad vão ter habits. que Tirando a vai, eu That said, concordo. I'm actually ter que se curious about how reinventar much they can realmente evolve nesse since we've momento, actually porque seen tentaram Vital, composições Scary, Screw, and diferentes, Crosstail. I think composições Scary não could eram definitely tão evolve. I don't know about difíceis de ser Vital, Screw, and executadas, Crosstail. We'll mas have to see. realmente, o Like, I think primeiro Crosstail is jogo already começaram bem, solidly só que tomaram CBLOL uma level, but virada, Vital, porque pecaram no mid-game. Vital did E okay, no but he's começo, utility up eles in CBLOL, tentaram um dive not que carry. deu uma vantagem pro caçador adversário, que usou essa vantagem All pra eles three overall o game. games. Então eles praticamente não conseguiram fazer nada. It's been Então, red dessa on the red vez, é side, so tentar red, caprichar nesse early yeah, game they just feel like that's not a e problem. ter uma composição I que actually possa personally fazer think isso Red da is stronger melhor right forma. now, Se o time but da I Kabum tá actually insistindo nessa feel like cena, if you será lose que two não straight vale um games on red, banzinho pra cima dela? like maybe just switch to blue to just change things up, because obviously your Tipo, draft isn't, deixa a vai do Aí- Scary working? passar e bane uma cena. or like, É que eu não acho que yeah, eles your estão red side vendo cada is not cena, as mas, beneficial, sei you might lá, as well try às vezes something, tira do just bem, switch things up. conforto. Especially in an Talvez elimination game. tirar alguma outra coisa, Like, if ou you mudar lose, you're out banimentos, anyways, é só right? como eu So- falei, né? Ó, aí, ó. O problema é que Thank you, trocar Red. esses I love that you do banimentos, this because I don't have to pode ser um see pouco complicado. Skuro Senna Não acho que anymore. a Kabum But at the deve same time, mudar I actually think muito this is a seus mistake bans, from até Red. We will. porque, assim, se feeling- for pra mudar algo I've been com seus saying that I bans, think Skuro is deixar better on passar, lane por dominated exemplo, carry. o So Azir, if you e ban se this, você you're deixar passar o unlocking Azir, Skuro to actually você be good in força lane. com que o outro time bana, que é para o Azir não passar pro lado azul. É, eles não Mas- precisavam Well, I ter guess like banido Red side's o just Azir aí. better side. Exato, mas aí é plano de jogo. Talvez Sim. a Kabum só I agree. não I queira don't think Senna jogar was the problem. com o Azir, I aí, think obviamente, você Senna não quer was deixar actually ele passar pro a outro lado. nerf to Vamos Kaboom, ver o que but eles we vão shall escolher, see. então. Aqui, ban em cima de vários. Tá, então Passou a Ashe, sobrou Ashe. Okay. mas o Crashel não joga They were de trying to Ashe. take away some of the lane dominant AD Será? carries like Ah, mas Kalista and isso dá pra Varus. jogar. Ah, mas aí... Você não gosta Não. da Ashe? Não. Yeah. Eu gosto dela como... Yeah, they're talking about the Pode Ashe. tirar I agree. agora. I think Eu acho que Ashe eles first pick amassam right here. ele, O sabe? time da No? Red We didn't tem Ashe first pick? coisas que você não gosta.
É verdade. Yo! Obrigado, Red. Crosstail and Squirrel both play. Senna e Kalista What? já retirados. Eu tô E de boa pronto. com vários, na real. That's O time- surprising to o me time da that Kabum we don't tem see an escolha Ashe detalhista, insta-lock então gosto for muito. Kaboom. Além de ainda ser um flex, né? O Scary pode jogar com ela, o Diog Like, também. Dio Scary is good. Oh, Vigar, let's go. Aquilo é um Veiga É um mesmo? Veiga? Okay, É, eu pensei que eu that's tava, fun. Pensei que eu tava vendo coisa, mas não. É um Veiga. So, fun fact about my name. E beleza, assim. Random eu Minion acho Caster que is esse actually Veiga it's a principalmente, play on my in-game você name, tem which is um controle rando legal no mid, você vai ter um minion scale costs are. infinito, né, a depender de Because quanto my for o mechanics are jogo, really mas bad, você so my friends used to pode joke that posicionar bem a sua, I'm a sua and I caixinha, used to play a lot of o mid seu way lane. ali, pra parar, por I still like to exemplo, play mid uma lane. investida da So they used to Fazia, joke that at quanto least é, I'm ou good de for outros pressing R. campeões. Então So você like I'm just a zonzeia random minion who bastante presses time R. inimigo a That's where my partir do name momento comes que você from. tem essa habilidade. Eu ia falar do Aphelios, né? And one of the champions I Entrando used to play a lot was numa Vigar. série rapidinho, Because you série can't tá miss on the R. maneira, tá Vigar and fluindo Syndra and meta. Anivia Vamos and de olho Malzahar. nessa Hell, se vai Champions where you fechar. just press A Hell R. fica como carta Point do and ringue aí, click, 'cause pode I ser can't na land mão do skill Garen, shots. Pode ser na mão do Crashial, serve nas duas posições. So I'm always happy to see a Vigar being Então played. fica então aí essa bela jogada do time da Kabum, né? Esses 3 primeiros picks, você deixa ainda algumas dúvidas. Sim. He's actually a pro mid-game lado champion. adversário, que vai ter que se preparar His burst aí is pra really high fazer mid-game, and banimentos. E aqui, before o time people da build a lot of Red MR, vai he's mostrando no love essa tenacity, caixa he's que very realmente effective. eu acredito que deva ficar, então Fechou. Caixa Nautilus, uma Ooh. muito forte. Só que aqui já tem muito Okay. dano mágico, tá? O time da Red I'm vai down for precisar this. de um dano físico bem alto, mas que a Caixa Don't know how I ainda feel about faça, Vigar é, into Talia. uma build mais That's an voltada pro interesting AD. A matchup. I build feel like dela é muito Talia outranges Tá the aí, Event ó, Horizon, vai, the Baby não foi Cage. selecionada, So é I think bonita, Talia né? win this Ninguém quer matchup. This ver feels like you're just picking it Buscando for other jogando com essa reasons. vai. Quer dizer, a gente podia até querer, mas a Red não quer. Lucian is indeed Open Dark Knight, and I would have loved to see Squirrel play it. Acho que não seria Actually, Cirillo had a really good problema, game up porque against o fato de você ter who did o Red play? Veiga É no chato jogo, jogar de vai contra Veiga. é chato, então Oh, você against beleza, Flamengo, I a think it vai was that vai Red played lutar o against. Veiga. They Só had que a really dificilmente good. ela vai conseguir explodir Cirillo had a really o good Veiga. Lucian game, Então, se so I ele wouldn't hate if colocar they a picked caixinha it, depois, but não tem follow-up. yeah. Então esse zoning que ele causa por ter o Like, evento, anytime né, o it's horizonte de eventos, decently já good, facilita trolls will just slam bastante, it já facilitaria bastante pro time da Red. repeatedly. Mas ainda assim, eles optam tirar vai, tiram também o Brown por aqui, enquanto a Kabum já tira Renekton e vamos ver aí se, Okay, we ban Vi and se Braum. o último banimento I don't deles hate that. vai ser num top laner também. Focando So they're nessa thinking that parte this role is a superior do jungle mapa, role e and not a sim, support role. Tiraram o Jax. Então não querem deixar os Inks jogar. Or I guess no, Jax, they flex Link e 1 and 1. Renekton. Vamos ver agora a Red. So Qual they're vai just ser kind of banning essa options. escolha? Se eles vão I think you could still go a escolher Lulu here, caçador, for example, for ou Kaboom, se eles vão pro provavelmente and caçador be aqui very agora, effective né? against the Deixa o Kai'Sa. nosso laner pra You can ficar shoot mais up de boa against pra the ver Vigar qual as é a well. rota do You've got to adversário. engage with Rel Ah, already, Shinzao. so Shinzao então garantido. Oh, legal, Shinzao, acho que ele they pode just cap ele mid tem and um make Pekko setup aí, cry. 2v2 mid jungle Welcome bem back, forte, Clock. porque a Fed depender your do dog, and now you're quanto feeding que o yourself. Veiga Nice. Coffee and popcorn. consiga Probably not the no best food to controle fill de yourself grupo up, but puxinho, good ele snack food. consegue chegar também e dar o I'm follow-up. hoping you don't need the Acho que, coffee. assim, quando a gente pensa Okay, we get an em Olaf. Yeah, I'm really hoping you don't need the coffee. We've got a Veiga, Xinjiao and Olaf. If Nautilus e a we sequência need coffee, I'm gonna na cry. sequência a Kai'Sa, a gente já vê With assim, champions like that. 4 peças com bastante I'm sinergia officially entre your elas. entertainment E tá aí, today. a Kabum vai fechando Nice. a sua composição com o Olaf, então, para a rota superior. I'm gonna try and make you e laugh, and acentuando hopefully I don't make you cry. nas mãos do Scary, eu que falei bastante I'm hoping this game doesn't make me cry. finalmente ela veio aí. E vamos ver porque o time da Red tá Okay, we're rodando- Aatroxing into Olaf. Será? Será? Não gosto dessa matchup. I don't like this. We've seen Não gosto it a lot. I actually porque really don't like o this. Atrox é um pouco complicado de Like, once você the Olaf lutar ghosts, contra I o think Olaf. Olaf O wins that Atrox matchup. é o tipo de campeão So em que you're você just trabalha praying sempre basically no the seu Aatrox that you max can bring range. Então, o damage. Olaf, ele consegue, de I certa think that's forma, possible, encurtar a but it's distância, vai very dando os machados, like the vai initiative is not on the pegando. Aatrox. The Quando ele initiative vai is in pro Olaf. all-in, é difícil pro Atrox Just conseguir Red is fazer. gonna win. Não é uma matchup tão ruim assim, mas eu não gostaria muito de jogar ela, né? Se no caso, se eu Okay, fosse draft wise, O legal do Olaf é que ele é imune ao cercadinho. yeah, I hope that they win at least ali one do- game. do Come on, Veiga, né? like é isso. I don't E o like Ragnarok 3-0s. vai reto. E essa vai ser a grande arma da I do really like pra Squirrel getting tirar Aphelios. I think o we're gonna Veiga see more de action in the bot cena, lane. porque a partir do momento que você Bot não lane has tem been mais like esse dead zone, quiet. que We hardly você see não anything tem mais happen down esse there. grande controle de So I'm jogo happy em that you área, get você Aphelios tira because um hopefully campeão that will que tem give us esse something in potencial de lane. scale muito grande, que Um, facilita I muito don't o know jogo da Kabum. Heroes Então, a gente tem actually. essa Like I said,
said, I've not seen this Tem matchup. waves poderosos, você tem But I would Rel assume that sem Talia can outrange com Veigar, so she should be a Thalia, okay. então você tem muito controle I de grupo I need to see how this ali, Veigar pode ser works. uma I like Veigar though. I do sequência, think. e no 5v5 I think we're gonna see action top side between Aatrox and Olaf, É, e no especially jogo when anterior, Junglers a get gente involved. comentou que a Kabum
tinha uma composição mais delicada, Compositionally, que tinha que encontrar as lutas certas no posicionamento correto. I do 4 and Essa 3.5, I composição think. agora vai pra cima e vê o que acontece, né? É, Lago? This might be a 3 Quando if o time Vygar da doesn't Kabum work. tem ultimate, I'm é giving you muito forte. Você tem um ultimate da Rel a muito 3.5 potente, because of the por Vygar. conta da I don't think the Sejuani bot também, lane... o próprio Olaf. Actually, the Então, bot o lane's fine. all-in da I Kabum don't é like the muito top lane forte. matchup that E much. pra Red, Gruntar, é o But, yeah. tudo ou nada agora. Porque Sim. se eles You perdem secretly essa support próxima Red partida, Cannons. dão adeus ao campeonato. Eu não acho que a Red tem uma Your composição teams ruim, não. in Acho the que eles fizeram Discord? uma composição Não, acho que Actually? legal. Let me check. Também tem essa vibe Spot check. pra lutar, né? Também tem esse esquema Dark pra Knight, poder fazer you're- as lutas. Vamos ver como é que vai ficar. No, you Quero didn't ficar de pick olho your naquele team. bot também, pra ver como as bot lanes vão se And virar. let's see, Do Clock. lado, Kai'Sa Clock, did you pick a team? Nautilus, do outro lado, You didn't Arel, pick a do team outro lado, either. Nautilus. Ver se alguém vai Like on the conseguir Discord, botar aqui under no roles, jogo you can pick a início, quem é team, que vai like the team that dominar essa you bot serve lane, support. porque ela pode ser muito importante And you can pra get essa yourself a Eu role. não acho que no And it'll give you a 2v2 color vai to your name. acontecer algum tipo de eliminação. Normalmente a gente vai ver eles farmando. Yeah, so you can É check- bem you can possível que os suportes grab it consigam there. sair um pouco mais pelo mapa, se movimentar, principalmente pro mid, pra conseguir essa vantagem, tirar um flash do No, you're adversário, pra controlar objetivos. Então, I mean, acho I que feel like aqui é 60 muito mais importante watching os some of these games, suportes but- fazerem esse roaming do que realmente tentar o 2v2. Mas claro, né? Se eu rolar uma eliminaçãozinha That's lá fair. pra qualquer um dos lados, In Brazil, is já é this passo Discord à big? frente I remember when we nisso. worked with Você acha Riot, que não vale pros caçadores they were not jogarem used to working in Discord de too. baixo, I think they do meio preferred pra baixo do WhatsApp. mapa, tentar ajudar But ali o they were bot? learning to use Discord because of Olha, us. é acaba sendo um bom plano também. Which I thought Claro, was se very nice of você them, 'cause enfraquece it's not o something that atirador they are as inimigo, comfortable é muito using. importante, né? Você fortalece o seu, dificulta pro caçador pro atirador inimigo, só que jogar pro top também não é um problema, principalmente pra Kabum, né? Você tem um Olaf, só que eu acho que eles devem ficar um pouco mais isolados agora. É. Eu acho que Pretty realmente spread o around? jogo deve ser Yeah, muito mais okay. pra bot So I guess lane some pra people do, some tentar people don't. controlar esses dragões, que tem sido... Because I think, yeah, North America importantes, Discord is probably like the principalmente essas preferred multas logo no way começo for pelos gamers. dragões. Porque o Olaf e o Atrox, a tendência é que eles At least fiquem a meio lot largados lá, né? A briga deve acontecer meio do meio pra baixo do mapa. vamos WPP. ficar Oh, what's up? ligado. A gente viu nos jogos Mm, anteriores a that's true. Kabum dando preferência para I know like in Asia, Line is more popular. O time da Red and correndo atrás dos I think there's a dragões. Pelo menos o primeiro dragão, Kakao a Red Talk or fez something like that as well. todos eles, né? Vamos ver na sequência como é que fica, quem é que vai Finance dar gave it. prioridade pra colado do mapa. Você já tá vendo aí cara a cara os Oi, jogadores e os campeões. Pra Nothing ver o wrong with confronto WhatsApp. Tete a tete. Vamos ver o que o Peco faz com esse Veiga, que é o pique diferentoso. I think aí just do because in jogo. NA É PC o culture is a bit Coringa, bigger, Coringa, Discord is a né? bit Como eu easier. falei, But o time da I Red don't like precisava mobile Discord as surpreender a much. I think on Kabum, mobile I eles prefer WhatsApp. trazem It's um simpler. pique um pouco mais A lot of the diferente, né? features Não é like tão don't. popular no It feels like too many competitivo, features on phone. mas pode ser importante pra você WhatsApp, parar zap, zap. pouco, né? Esse ímpeto do time da Kabum, esses engages muito fortes, como eu falei, e aí só o Olaf que Okay, tem Pico, quase que um this is hack your pra game passar to win, esse man. controle de On the Vygar, I believe. Pois é, tá aí, ó. Vambora? Tá tudo pronto, tudo certo pra Arena dos Campeões. Kaisa e is o supposed to like do well confronto, into a things like terceira Aphelios too. I'm personally never been sold on that. I think Kaisa is like one of those champions where it looks really good if you're very Se a Kabum mechanical. vencer It's kinda like aqui, Vayne, já I guess. garante o passaporte aí pra próxima fase. Eles continuam na chave inferior, mas garantem mais uma But I think rodada Kai'Sa's in a good aí spot right de now. vida. Like it's Se a Red playable, perder, ela but it's not OP. infelizmente tá eliminada do campeonato. O The formato do poke is Academy not fez a hyper galera oppressive too, jogar e even though the jogar poke muito. does A Red, still por kind of hurt exemplo, and teve um stuff. caminho longo pra chegar por aqui. Vai dando bagagem, I remember when vai the dando AP peso Kaisa nos first showed jogos up, pra that was esses disgusting. jogadores Like irem one se revelando Void e Seeker was ganhando like mais 1/3 e of your mais health, experiência. and the cooldown was De so olho como é short. que You fica just essa spam that pancadaria, non-stop. porque lá no topo, amigão, o Betão e o Zinch Yep, that's about vão what I se expected from this estranhando lane. muito. O Betão sempre utilizando esse level 1 pra ir pra cima dos Like Aatrox can win, but it's Então, very agora hard. já vão And fazer I o also think you retorno, need né? like Foi what só aquela- one item at least, aquela maybe two troca ali, items before you can aquelas actually match. boas-vindas pra essa nossa terceira partida do dia. E aí o chat pode falar também, será que acaba agora? A Kabum vai atropelar de Yeah, novo? having to get Ou certain será amount of que a stats, yeah, matilha for vai upgrading. começar a virar o jogo? Vai depender desse Veigar, na minha opinião. Yeah, I Quando never did impacto memorize like what ele vai Root. fazer, Root porque actually é knows what diferença stats and what aí items you que need to tá buy to vendo hit certain breakpoints nas on the composições Kaisa na for her partida. evolve. E olha, I interessante porque o tried. I George memorized it leva once and then I kind of primeira forgot because it sentinela, wasn't that ele big a já deal vai after a pegar while. nível 2 antes. Só que o Scary Yeah. tá sendo fechado. Ooh, I like porque this são dois invade. jogadores do time da Red, Gruntar. Olha o Scary plano de doesn't jogo know, da he has Red, no estão clue. esperando, inclusive, partiram pra cima This do is so good. Scary. E aí, Oh, and they get onto Cirillo. Let's go. Red could actually win this, Saiu maybe. o Flash Blood na mão do Cirilo. Muito rápida essa investida do time da Red. Dessa vez
vez eles tiveram um plano nível 1. Era sempre a KBM que estava tentando criar nesse momento da partida, mas dessa vez eles Oh, this was conseguem a um choice? First Blood que fica nas mãos do Cirilo. Okay. E aí o time da Red So, continua Fedlo starts with like the pressionando, foram worst pra gun cima do combination, escuro, deram uma basically, for actual castigada fighting. nele,
O dano voltou Calibrum pro and Cirilo Severum. e pro Stones, So it is good if you can mas o force the time da level Red 1. começou voando, hein? Cara, um começo muito I just bom don't pro time know. da Red, Okay, o yeah. Skuro já I was gonna perde say I don't know if bastante it's vida, worth it, também but I guess não because tem Doom's mais poção behind de it, it cura. actually O Doom is. It pode makes ser sense for Red to try and fechado, force mas it na from that verdade angle. não, ele consegue sair com certa tranquilidade. And Scary's way E far olha, behind because Red Scary actually começa died. muito Like melhor. Scary is Você only falou now sobre starting o his jogo first tá camp. rodando pela bot lane, podemos ter um dive aos 2 minutos e It's meio. not diveable. Vamos, porque o Doom tá aqui, mas não tem tantos minions assim. O Escuro e o Crashel vão tentando trabalhar. Agora sim vem chegando mais uma Like, onda de minions que pode ser crucial. Crossover need to cut this wave as much as possible. O Scary tá On wave, muito you longe, can't dive. então o On Escuro e o Crashel vão ter dive. que This se is 2 waves virar. now, or 1.5 Stones vem waves. pra cima. Crashel faz uma boa defesa. Eles vão se Good reposicionando. O flash. Escuro tem que sair com o flash. Vão pra cima do Doom que virou e garantiu a eliminação. This is really good patience from Red too, by the way. O Cirilo They can segurou redive. a torre Stones lá just needs to tank. dividir. Agora é o Crashel que vai ter que Okay. se virar contra 3 jogadores. One shield goes O Cirilo down. tá muito Stones is machucado, good não pode engages. atacar. Crashel vai pra cima dele. Yep, E really não nice and clean. encaixou. This is really good from Red. Outro abate, Holy é crap, this is the desastre cleanest play we've seen total from them pra all day Cabo today. no It's beautiful. bote. It's a piece of art. Belíssimo dive, jogadaça do time da Red. Eles Holy começam crap. esse jogo já com 3 eliminações. The duas only delas fly in nas the mãos ointment de is that Gisal, Doom picked up campeão, 2 of the que kills, but even that's precisa okay. desse Like, early game acelerado. Uma das kills ficou nas mãos do Cirilo. it's still insanely good from Red. Então, meus amigos, se a gente tava querendo Yo, that's better than uma like most of the série, dives we saw in a freaking Red CBLOL. já começa muito bem esse This terceiro last jogo. weekend we saw some Começa sketchy amassando dives. a bot lane com muita propriedade, jogando muito, fazendo o dive perfeito que precisava. A vantagem de ouro já é gigantesca por conta dessas eliminações. Man, and okay, so the best part of this, the first dive for me, was the way Red, nobody draws aggro. Like, Skuro flashes before they draw jogadas que a aggro. Red fez no bot. E acabou Like, right here, they burn both flashes. I think Cross still flashed? No, Stones is flashed. Somebody else flashed. I saw 2 flash animations, but Skuro burns flash and nobody has aggro yet. So they can just kind of set up and then go for it like this. It's beautiful. Esse flash para se esconder pouquinho. O Cirilo também utilizou. Yeah, and then right here, they just waited out, right? Because 2-wave stack. Esperaram bastante o Crashel primeiro. And with the siege cannon, so much damage and time. I respect that from Crosshair looking for the kill there. Like, you almost got it. That was a good try. I respect that. Mas não conseguiu, não teve range. Muito bem jogado. But yeah, KBM are punching back. Mas agora o Scary consegue uma boa movimentação. Deixou Scary during that dive took a top side. So Scary's actually up a camp, despite losing his bot side and everything that happened in the early game. 23-10 de farm, Yeah. mais de 1000 de ouro de So he lost it diferença, too. com 4 minutos e meio. É uma vantagem muito grande Yeah. nessa bot lane do time da Red. Yeah, that was E why, aqui like, for me, aconteceu Screw and a Red Crosstail could stick around, but they need to like focus that first wave early. ampliar essa vantagem de Taos no Or they didn't just walk off, but they walked off and they walked back because I thought they were like, oh, we actually will survive the dive at level 1 against 3 level 2. Which you can, you'll find equal kills, but you have to make sure there's no minions there first. And that's where I think they made a mistake. Pegaram o Crashel, mas não é o alvo mais macio que tem a galera da Kabum. A Red faz esse engage, mas não tem follow-up. Okay, theoretically, this bot lane should be set now. If Cirillo and Stoneses are as good as Skuro Crosstail, you don't ever have to count that bot lane. You can just perma-focus top now. Já usou o flash, o Scary vem na perseguição. Betão Dio's também is jogou 5, no ult. machado, a lentidão, o atordoamento e o Oh, Doom já but Olaf is good. neutralizado. Mas caiu por aqui também o Betão, desculpa. O Scary tá Okay. por aqui. Garante outro abate o time da Red. Yeah. Actually, now I think about it, I really like the Vigor pickup because Olaf play around low health, and Vigor just presses R and just nukes out the Olaf. So, O Betão consegue yeah, the Vigor neutralizado, só que better o than I thought. problema Like, são I'm still trying to think duas about how this kills do Vigor time fits da because Red. we rarely Uma see das it mãos in do comp. Pep, meu Deus, Tratil. Praticamente Beleza. morto, vai ter que voltar à base. Daí But yeah, não after watching that, nada that's mais. Oh, was that? No, that was 6. So that was his ult that he used to burst down the tower essa there. pressão aqui no bot. A gente tá vendo que o Doom tá lá na parte de cima por conta das larvas, só que ele já tá fazendo... And it's interesting too, because the Vigor came out really early. It was like R1 or E agora R2 sim, de to deal with repente, the tudo Talia. como aconteceu. O Doom And tava Kaboom fazendo opted as for Olaf larvas, into that, Só so. que o Betão já tava ali bem mais pertinho do Scary. Eles conseguem a neutralização e agora na Yeah, Pickle just chegada pressed do R, Dragon, zero é counterplay. que as coisas mudam. Percebam o tanto de controle de grupo, Puts the cage, as ultimates também, yeah. a ultimate também que ele Yeah, consegue exactly. utilizar. E os ints My only ainda concern with the Vigor saem pick como originally was eliminação. just the range issue. I feel like Skuro and Dios can both play around the event horizon pretty well. Mas a situação pra Red And é then muito Betal boa just nesse presses R and jogo, runs hein? through. But Esse yeah, jogo é interessante. I mean, you can just isolate O the Betão Olaf too. pegou um That's a abatezinho, então pra ele viable foi tactic. ok, vai. Ele é o único cara Yeah, da Kabum yeah, que yeah. tá na That pick frente ends up do being jogo. much better. E But foi the abate this got picked when the only thing you saw was Talia. pra ele ter So, esse if ouro this extra turns out to be a do genius pick, neutralizado, é Kaboom importante pro picked ouro, all their things precisa into it. Like, ficar this is on forte. Se Kaboom. ele This quiser is not cumprir, on... os
seu grande papel, que é tentar eliminar o Peco mais pra from Red, frente. but also like the geniusness of Cheio it de comes more from possibilidades the a way partida. Kaboom O time played da out the rest of Red their precisa draft. de uma vitória, começar And maybe bem like o the staff jogo, from Red fazendo pressão no knew bot, that that's vendo what a Kaboom luta would lá pick. no topo, Because já again, se I think posicionando pra fazer Red's dragão drops have agora, been é o okay. primeiro dragão do It's not been jogo. the issue. 7 It's minutos more e like just the 17 hands and the agora, e execution. esse dragão Hextech vai ficar na mão da Red. Acabou, Vigar nem counter pick como into pensar ASOL. em brigar esse dragão. E Gruntar, a gente não falou muito, It mas o Peco used to veio be, sem flash, ele veio de TP e Ignite. but that was old Porque ASOL where you eu have até the balls entendo orbiting o que you. que ele pensou. Se eu for And pegar one of the o reasons controle why it do was the topo, counter is because eu não CC vou would stop the sobreviver. balls from orbiting. Então, pelo menos, And then you do trouxe less aí damage. uma- And also like uma- you, feitiço old ASOL had a um very pouco short mais range agressivo. when he Vamos ver se doesn't vai se have pagar também, porque o the Veigar balls não orbiting é um him campeão actively. móvel. Inimigo do So he has to mundo get ali, really não up vai close. ter I don't know flash about no new Veigar. ASOL. I feel like the Vamos ver Q como é que range funciona, se o time da Kabum is consegue long enough that you priorizar o could ataque pra ele, theoretically né? De repente, é uma boa play resolver outside o Event Horizon. teco do confronto. I don't know if yeah, and you also get kind of tanky, so the Essa ult disputa doesn't no hit. meio do mapa, por enquanto, vai like, favorecendo Vigar demais excels o time against da champions he Kabum, can e o Arthur burst. tá na frente. And No momento, no technically, global, ASOL a shouldn't Red be tá one of them. melhor, principalmente So aí, I would, nossa I bot lane já don't think são I'd consider Vigar a counter 1.200 pick de to diferença, ASOL vão right levar now, mais uma but I barricada could be daqui wrong. a pouco, vai Again, chegar uma nova onda I've not de seen a hits, high e a level gente tá Vigar in vendo a movimentação hot agora minute, do time and da I don't like Kabum using my executando solo queue seu bot experience lane. to think about how the Vai matchups fazer work, os because biru-biru aí, o my scare, solo o queue sucks. primeiro já tá garantido. Vamos ver se ele vai fazer todos. Não, fez só o primeiro. É normal, pega a experiência ali do primeiro, não quer perder o tempo pra fazer os outros. Ele invade e vai dar de cara com o Doom. Ó, o Doom tá passando, não sabe do que tá acontecendo. O Scary viu tudo isso. O Bro, Zinx Scary's já living inside his usa jungle right now. a sua ultimate. O Betão também não tem a Doom dele doesn't ainda. even Então, know. os dois top laners Okay. gastam recursos, mas vem chegando de hoje. Eles querem pegar o Doom, de hoje estende o tapete, o Doom vai ter que passar, ele é Oh. puxado! Damn, Dio Que was so patient. jogada da That was Kabum so pra perfectly matar played. o caçador adversário. E que chegada Poor do Doom, man. George, He had quando such você a good comataria dive in the bot side, essas and then he just doesn't do movimentações pras anything. rodas laterais do My lane elo dele is gold. são Once I hit muito gold, I stop importantes playing e vem ranked dive every em cima season. dos Zinx. São 4 jogadores, mas a Red chama Because I just want the skin. teleporte por I aqui, hate playing justamente solo o queue. Peco, I only e like to acabou play insiste, like vai flex vazando. or O like Peco with friends. utiliza o seu teleporte pra defender o seu companheiro. But I have to play Jogando a gold to just get sentinela, skin. que já se apagou, mas eles têm essa informação ainda Kinda e weird he went muita to the movimentação carpet. por conta Yeah. das flash Well, they saw Doom. Pois They é, saw o time Scary da Kabum coming vai as well. So tentando I think Doom descontar, just knew that he consegue was uma boa screwed. jogada Whatever. pelo He tried to get topo. under. Teve muita movimentação, Turret, but tanto da agreed. Red Like quanto da the própria unraveled Kabum. earth really 4 hurt him. jogadores da Kabum pelo topo, teleporte do Peco. O Peco vai ter que vir a pé, mas ele não perde muita coisa. Oh. Mano do Cirilo contra o escuro. Chegou o Doom pra estragar o desafio. Okay, pra estragar Doom o looks a little duelo. tilted. O Cirilo vai ganhando barricadas. O escuro consegue sair muito bem, utiliza seus dois feitiços. Chegada do Crashiel agora. Que lindo engage do Crashiel, mas o escuro Oh, tá com a vida that muito sidestep from pressionada, ele Squirrel. não pode That se was super comprometer, clutch. tem que ir de longe, batendo. O Stone está aqui, ele That não was tem super nível tight. 6, por isso o escuro tem um pouquinho mais de tranquilidade. Okay, some's blown Chegou from o both AD Crashiel carries e o all the way Scary. now. Tinha a impressão que ia sair um Squirrel abate, heal mas up não though. saiu mais Severum's nada. healing one Eu should be enough. pensei que fosse ter um avanço aí, né? Um QR da Sejuani. Pay 50 USD, get me back to silver. Bro, I want to get to bronze actually. I tried to get to bronze once, but my account got banned before I hit bronze. But I hear bronze is like really nice to play in. Lembrando Like que não people tem are nice dragão there. agora, faltam 2 minutos, então acabou com essa pressão que eles colocaram. Eles meio que não conseguem fazer nada. O Dioge vem se aproximando Squirrel! do campo, mas o Zinx está... I don't know, man. I'm high on Skuro and Costream. I think they're the best bot lane in Academy. I think he's probably the second best AD carry. Mortius is probably best AD carry for me in Academy right now. But I think Costream is really, really good. So I put Costream and Skuro together over Mortius Delas. Muito bem jogado pelo time da Kabum. A gente tá tendo Bronze uma is a kid's aula party, aí, Iris já Fetus que party. no jogo There are nice passado, people everywhere in é League, you verdade, just have não to find deu it. certo. Agora Yes, os agreed. dois Which is why like I like to disputando play with muito people, but I bem don't like to essas play jogadas. solo queue. A Red lá embaixo, Because I a think in Kabum solo agora queue, aqui em cima, it's very são random mais who you end up barricadas actually pro Betão. playing with. Ele já tem o primeiro item fechado. And a lot of vem times de it's Hidra like not Raivosa, nice leva people. mais uma plate. E agora, Yeah, ARAMs. I play a lot of abre ARAMs ouro too. de vantagem pra esse Atrox. When I play, I've Esse ouro barely tá touched League forte, this hein? year actually. Tá muito I've been forte, casting so 2 much and just abates, watching so many 3 games. I haven't played the barricadas, games. at 1.200 all. de ouro na frente dos Zinx, do Atrox, como você tinha I played the comentado, ARAM ele clash não botou last base, week, não and I realized I've only capitalizou, played one game mas of ainda ARAM on my assim, o account Olaf before that do clash. Betão tá muito bem no jogo agora que ele começar Your a juntar chat is com o resto do suppressed time. for
for one year. Vai ser not so difícil pra solo. Red parar ele. E os Inks See, that's precisam what I fazer mean, a- though, fechar Clock, a right? Like, when primeira you play bota, solo né? Fechar queue, logo a people bota, get kind of porque aggro. tava vendo So. que tava complicada a situação, então tem botas galvanizadas de aço. Enquanto isso, ele só tem And to be só fair, tem it's usually just pedaço like de one item, or só two tem people brutalizador per game. ali com uma Like, it's espada not the longa. majority, Não é but the uma problem is it only situação takes one or muito two fácil, people to vai like pra cima
agora do make things feel Betão, bad, you know? que perde uma boa parte da vida e So, ele tá yeah. tentando baitar. I just played Tá against Skin and vendo I que o stopped, Doom and I tá switched to like, yeah, De olho, então, na draft movimentação or do Scary, que vai flex. chegando por meio do mapa, mas o Betão tá longe e o próprio Dioge não tá posicionado pra briga. 17 segundos pro You're not playing as Dragão, much as tá other fazendo years? Is there reset a o time da particular Red, reason why, Dark Knight? Like, saiu o is it Stones, the crasheou o like escudo, season vem se 14 you don't like the posicionando, changes lembrando or que o primeiro something? Dragão foi Or do just time like da real Red, life or então something? acabou, You pode gotta do to parar yourself as well, esse yeah. stack já logo de cara, já logo no Also, segundo. okay, here's the thing I have with solo queue, which frustrates me a lot, is Inicia I watch esse- pro essa play, execução right? You de watch all dragão, these plays a Red happen, tá chegando, a gente pode and ter like in your contestação. head in solo queue, you expect this to happen, and none of it happens because nobody's coordinated enough to do it. Like in solo queue, you never see dives. If you see dives, it always goes bad. You have to be like diamond at least before the dives start going well. Só assiste o dragão da Kabum que garante seu primeiro buff. E ó, há uma Yeah, just grinding on flex, but yeah. E no final das contas, Agreed, that's what I used to do too with my friends. Olha a Ooh. jogada do Crashel, travou! Really good engagement O Doom from him. daqui ele não sai. Wait, ele why é was eliminado, Red Betão there? garante esse abate, mais pro time da Kabum. hold E on. agora oficial do buff. Because Kaboom takes this, that's fine. Like, they are strong, they know it, they're playing for this. Red is slow to the rotate, and Zinz has no TP. How did Red end up behind them? Like, Doom? Where is Doom going? E ó, alma do oceano de novo. e no final das contas, Oi, Gage. Olha a jogada do Crashel, travou! Man, Doom feels O tilted this daqui ele game. não sai, ele é eliminado, Betão. Garante esse abate, mais pro time da Kabum, que agora Like, the dive oficialmente bot liberou was daquele kind of like jogo a sus inicial dive, and desastroso que ele okay, Cara, to eu give vou props to falando Skrull, que no Skrull like final das contas, só se olharam outplayed. quando Skrull realmente did teve that incredibly engage well. e a eliminação But do like time da that Kabum, eles pathing conseguem abater from o Doom, o like Zinz não pode fazer why? nada disso, ele não tinha teleporte, não tinha como chegar lá. Zinz Aproveita literally has no pra TP, fazer you justo saw na entrada 5 members, desse you know you final can't do aí, this. Antes que as barricadas caiam e o time da Kabum dá aquela acelerada. That's hell Vai weird. conseguindo eliminações, Yeah, vai this game, conseguindo yes. voltar pro jogo. A Red começou muito bem, It feels mas like it so mais uma far. vez parece que não vai aproveitando bem esse snowball. Like, Olha a oh, jogada! okay. Ragnarok utilizado, ele vem pra cima do Cirilo, Oh, dando uma just Olaf chave! things. Peraí, Just peraí. Olaf things. Betão, monstro do topo! Que é isso, cara? Irreal. O Betão tem um item. Mistakes were made. Deletou a bot lane da Red. Level 9 and level 7 bot Mesmo lane. assim, And ele y'all tá thought you could take an conseguiu Olaf. essas eliminações. Vai ser fechado agora, vamos ver se a Red vai cobrar. Conseguiu acertar a lentidão em cima do Good Zinz, axe. vai jogar ele pra cima, ele usa um flash pra poder escapar. Ainda assim o pulo pirata funciona e o Betão vai ter que lutar contra dois. Será que contra esses dois ele faz a mesma coisa? Oh, no way! Pela madrugada, o Betão faz Oh, that o is jogo no actually ataque da Kabum. disgusting. Peraí, eu vou embora, Bruntal. O que o Betão tá fazendo? Agora o Usco foi pego. O escudo foi pego. A galera da Okay, Red they get que Skrull at também least. garante um abate no So it ends up meio being pra like a cima 2 do for 3 escudo. at the end of the day, Olha só o but Betão like, fala, "Pô, damn. tá de brincadeira, né, amigo? Matei 3 caras aqui no bot e você morre sozinho aí no mid. Peraí, cara, ele tá 6/2 agora. This was a choice and a half. Que belíssima jogada. Cara, ele Olha o não nível teve lá, medo. Douglas, olha Ele o não nível. teve medo. It was at Ele this moment simplesmente explodiu that Cirilo a knew caixa. Aí o Stones realmente, né? Se he a effed caixa up. foi explodida rápido, esse aí não teve That problema. dive Na forward, sequência, man. ele Oh, ainda topside levou pickle died no too? 2v2. No 1v2, na verdade. Damn. Enquanto isso, a Kabum tava Yeah, this was why I aqui was a bit em concerned for the cima Vigar do matchup. You can see that, Peco. like, Será que technically Talia plays conseguiu a outside of his eliminação? range. Não, no final das So it's contas, kind of hard. não teve eliminação. E o Yeah, Stones I think tava you aí, picked ó, up Vigar de more for team boa, fights, so I need to naquela see Pickle wavezinha, actually like, batendo with na torre, the team making esqueceu, plays e rather o than trying to like restante do solo that time out. não tava perto. Good hook from E aí Sunsus. acabou cedendo essa eliminação. Tá, e de qualquer maneira, a Kabum So já 2 não for vira-vira. 4 at the end Passaram today na from frente Red. do ouro, é pouquinho, mas passaram. O prejuízo que eles tomaram The gold's nessa actually real partida even though. parece It's more even than I thought irrelevante it'd be. agora. Tá The kills are muito also forte o more even than I Betão, thought ele they'd be. voltou I don't know why. I base, thought comprou Kaboom was winning um this monte de harder. But I guess coisa. Red had a really good early game. Não fechou o segundo item, né? Mas ainda assim The first tá 3 kills in the com uma- bot lane were... Agora Oh, eu the te first 2 pergunto, kills, I como mean. é The que dive was really, para really clean. esse Olaf Gruntar? Porque a gente falou bastante Yeah. sobre a função que ele ia ter Is this still playable for mid? I think- Kabum. Ele precisava ficar forte para ele eliminar o I think it's still Veiga, playable. o Peco. Justamente The biggest problem is Pitao right now for Red. I don't think they have a good answer to Pitao. Assim, vai dificultar Like, muito a vida Pickle da Red. sitting on Ceres Porque Embrace. A Kai'Sa que tava forte, a gente viu que não bate de frente com o Betão. Não bate. O Betão já tá nível Yeah, I don't know 12, if né? Você Pickle's tava falando que ahead o enough to Betão deal with tinha um Olaf item right now. só, mas ele tava na Like, frente Betao do nível. feels further ahead. O Olaf colado, vai bater muito. Quanto menos vida ele tem, mais ele bate. Arauto no meio, bem na torre. Garante o dano, mas não tem o suficiente pra poder derrubar. Todas Okay, as last palavras game, nesse jogo, I praised né, no how I final thought do like jogo, Kaboom did a good job by que not o Scary taking fez. the O Scary Herald que dá de cara into com the o turret, but Beco, this game o I Scary feel tá like meio they should have sozinho, ele actually não just pode taken that in. avançar. Agora Like, you're not sim, getting a Kabum huge tempo vem lead somewhere fechando. else by A Red not não riding tem the como Herald into the partir na turret. perseguição, And principalmente porque a I Kabum tem um almost feel like you apoio want to bait a lá no fight
Voltou as o Kaboom right now. George, tava por aqui também o
desculpa, o Scary junto com... Deixa eu ver quem é, cadê? É o Crashel, desculpa. Okay, É they o get the turret anyways. Crashel. That's okay. Eu fiquei assim, o que They don't lose É, anything o que for que it. tá That's fine. acontecendo? Mas tudo bem, mas tá tudo bem. O time da Kabum conseguiu torre, hein? acelerar mais ainda o jogo. I hate this. Is this leva now a the thing? torre Just lá em everybody cima, votes static shift, like aquela no matter what. adiantada no controle de visão também, então já tem I hate sentinelas why, na, man. Every na time static selva shift da is like Red, remotely e agora viable, it becomes eles viable for continuam esse everybody. I avanço. hate this. Só que a Red tá armando Olha. uma arapuca. Olha a arapuca do time da Red, vem 4 jogadores pra pegar o escuro, ele é jogado pro alto, mas não teve follow-up. O settlement dos Stoners foi perdido e a galera da Red é obrigada a recuar. E no momento em que a gente tem o próximo dragão vindo aí, Grun, tá? São menos de 10 segundos pro próximo. Oh, hello. YouTube, please, not like this. Grun, tá? São menos de 10 segundos pro próximo oceano. Na verdade, o primeiro dragão do oceano chegar, né? O próximo do jogo. E vai complicando. Oh man, pro does time Zinz da get Red, run down under e vai turret? I ficando think he sem might. muitos recursos. Zitz ficou numa situação Oh. dificílima, o Betão não toma dano. That was not Ligou o okay. Ragnarok, foi pra cima e a Kabum faz a rotação, vai querer levar T2 no bot. Eles podem fazer torre e descer pro dragão direto lá, Golas. E é isso Yikes. que vai acontecer. A Red Okay. não pode fazer nada. See, O again, Deco, I look at the nesse goal. momento, It's kind of, it's not that far Ah, apart. agora It's que eu like vi, peraí. 1.5k. At Ele 18 veio minutes, de that's livre nothing. feitiço, beleza, It's only porque 2 não kills up aparece ali for o Kaboom. livrinho, por isso que ele tava But de teleporte com turrets Ignite. and just map pressure and the fact that Beleza, agora eu tô Kaboom's vendo always the ali o one like feitiço, making the plays, veio de playing livre forward, do livre de feitiço who's deslacado. so E aí, Kaboom a favored Red- right now. Pronto. And then this happens, of Mas course. não vai dar nem tempo de narrar, já era pro Stoners. Era isso que eu ia Yeah, it feels falar. like A this Red game Kabum. and last A game, Red after about the não 10-15 minute tem mark, a mínima visão the dentro Red da Canids sua roster selva. just feels São like they todas didn't know what they wanted to sentinelas do. do They're time. just on the Essa back é a foot and they visão da can't make Red any dentro da plays. selva. E o Oh Peco my aí, ó, goodness. pode ser pego também. Crashel vem pra cima, já forçou o flash. A Kabum tá What are we caçando Oh o time my da Red. Josh puxou 2. O Du vem pra cima Uh. dele. Forçou o flash e o Josh vai ser eliminado. Garante Okay. a neutralização. Só que a gente Kabum vem fechando por aqui agora. Doom? Screw Oh my garante o goodness. primeiro Screw abate. actually flashed A in. Red desconta. This is Levou not great for Screw. embora e o What does it Betão matter? chegou, That was chegou here. o boss. Chegou o chefão, só que o Zitz Oh, garante never uma mind. moral Yep, e Kaboom pega through. mais Okay. abate, tem double kill na mão dele. Scary tenta fazer a boa, para o avanço do time da Red, que tem 4 jogadores perseguindo. Screw. Olha o Betão. Crossdale, why you gotta prove me wrong? Será que Oh my, consegue what the pegar? hell? Nada! Betão That's so mata mais disgusting. enquanto a Red limpa o resto da Kabum. O Cirilo veio seco falando, agora é meu momento, vou me consagrar e pegar aqui What em the cima desse hell was Olaf. that, Patel? Não pegou, né, meu amigo? Não pegou. Simplesmente não dá, cara. Isso não dá. O Olaf tá muito forte, ele tem recuperação de vida no Okay, hit, so ele I hate vai the fact that I'm maravilhoso. just praising Então ele vai recuperando Crossdale and vida, Screw for dá being one of the muito best dano, bot lanes, quanto and then they menos do vida this. ele tem, Like, mais the engage is dano okay, ele but consegue after that, voltar. like, Screw coming E aí, in não dá, né? and A flashing over Kai'Sa, the nesse wall momento, is ela kinda tem not esse good. potencial de explodir o Olaf. E numa luta Like, mais just disengage, estendida, man. é muito melhor pro Y'all time. screwed up. Just let it go. He Ó, mas, flashes ó, in and now has no pegou escape to bons get back abates, out. hein? Pegou Foi legal, neutralizado. legal. Good job, Olha, Sag. So olha, much dá uma olhada damage. no ouro. O Exactly. problema tá sendo o That Betão. was... Mas fora I don't know, o actually, no. Betão, Kraken said it o would do more Betão damage. conseguiu É, o problema realmente é But this quando was chega so esse disgusting. Olaf. This part that Mas comes up next. acho que o Zintes Oh, aqui we're not showing pegou it. We're just showing Scary umas getting run down. Okay. eliminações Like, importantes, né, Vital pra was dead, and then neutralizado, Cirilla just e couldn't kill acho him. que That vai was so sick. devolvendo um pouquinho desse ouro pro time da Red, que aos pouquinhos vai Yeah, good- diminuindo essa good job from desvantagem. Red, A gente tá vendo que no ouro That was a global, good no pick. final They das needed to try and come contas, back in. é 700, 800 They are de still... vantagem, 700, It still feels like they're on the menos de back 1000 foot, de but ouro. that's how I think ele. this comp Esse kind of needs to Atrox tá play. com It's just 5 actively abates play agora. forward, look Pois for é, picks. fechou o seu segundo Doom item. and Zinz can Então, tá no actually momento soak legal a da decent amount of partida. O damage. Zinz vai conseguir brigar Ideally, bem Doom com o soaks time da damage because he's the Red. tank up A too. Kai'Sa também And then já just tem try and seus get dois Pickle there to itens, just né? O one-shot Sigilo somebody as fast as you fecha, can. então, I think it's a still playable. Guinso, a Fúria de Guinso. O Baron Peco is tá really bem risky com against the 2 Veigar. itens e meio, só que o problema é que a Red tá lutando muito separada. E nessa Yeah. luta separada, eu I tô don't know, vendo he que could a have Kabum waited, tá se dando but, melhor, yeah. porque Betão parece que não morre, né? Se recusa a morrer, já tá com 8 abates. O I think Scary Vital's participando ghost was bem, out não at that tem point, so he eliminações, could've mas just já go tem first, 2 but itens I don't fechados.
tá bem tanque. Então, tá complicado pro time da Red. Precisa se Oh, organizar this is no what's mapa. bugging me actually. Acabou I was like sem wondering bola, why ataque não, cara. O escuro such a não bad fez position for força, o Red. segundo Part of não it's tem the vision. ainda. Yeah. Você comentou Oh, da perfect. The observer Kai'Sa. reading my mind here. Kabum You can see tá muito the forte no absolute lack of Pedrão, vision mas that o Red resto da have. galera Kaboom tá did a really good job of clearing out vision, malvendo aí, but Red mas is also not O problema aggressively da Red, fighting for vision. Gruntar, é a questão da You visão, should be. porque With a eles não comp, with a conseguem pisar na Kai'Sa própria Veigar, selva. you need Olha to be isso, como tá aggressively trying to get tudo wards down and escuro. setting up E aqui, Easier pick comp, off pode ser fatal, porque tem barulho. especially when you're behind. Vamos ficar ligado então, porque a Red tá jogando toda juntinha, já que não estamos vendo nada, pelo menos Like, you need to eles get vision, estão clear jogando vision. juntos, pra não deixar ninguém ser abatido sozinho. And Scary like we Betão said, vem technically Doom fechando, or mas Stones can eles actually soak estão up some of the aí meio engage, so you isolados. can Scary, inimigo kind of do face check medo. stuff. Veio pra cima do Doom, ultimate do Oh, that was Yoshi, awkward. pra tentar separar e deixou o Peco longe. That was O hell Stones awkward. já era também o Doom. Acabou, encontrou uma boa luta, Yeah. mas o time da Red vai sendo demolido. And that's gonna be Baron, and then Kaboom gonna push. I know they're gonna replay this, but I want to replay it myself because I feel like this is really awkward. So in the first place, Kaboom is kind of being Kaboom again, and they are engaging with less numbers. Look at where everybody else is on the map. You literally have 3 members who are not going to be able to get there for like. So, and by the way, Red have vision here. Like this is a minion wave that's being pushed right now. Red, no, that there only be 2 people here. That is all you have. So if you're Red, this should you need to fight here. Like, sure, Pickle cut off by the Weaver's wall. Oh, sorry, I hit my mic. But Cirillo right there, like, needed to be not trying to run away. And you actually need to commit. Because you've got Zs as well coming from the a lot of CC that can come through. When you're running, there's just nowhere to run to. Good turn around from Cirillo. It's the time. Overshot. But yeah, the Red didn't take any advantage of the earlier time, so now the tankiness and the gold that Kaboom have just becomes an issue. Pickle also is looking to one-shot one person. You get the one-shot, great, that's good, but then where's the peel, right? Like, Pickle, you have to play Veigar as a burst mage, basically. Like, just rotations. You don't want to do extended fights. Oh, they actually replayed right away. I was impatient. Cara, ele fechou já que show. Então, assim, ele vai estar Yeah, now mais Kaboom gets to push in resistente with à medida Baron. que ele vai It's a problem. ficando no meio da composição inimiga, ele vai ganhando mais armadura e resistência mágica. Então, é um item muito bom pro Olaf nesse momento da partida e dificulta mais ainda a vida da Red. Nossa, o Diogo com essa Thalia tá dando Yeah, uma surra agreed. no That was Red. great placement from Não tem Diogo. But that's why I'm saying, like, Red just needed to decide, like, to go in, right? You're still 4v2. Pickle couldn't get over the wall, but everyone else could. Or everyone else could just play, or was on the right side of the fight to play the fight. Like, you just needed to take numbers advantage. Ooh. Okay, see? Yeah, let Doom soak the engage. If you trade 1 for 1 when you're losing, that's a win. Though it was support for jungle, which is not ideal. Yeah. Foi abate pra cada lado, só que o time da Red perdeu o caçador. Gonna be honest, I don't think Ocean Soul matters that much this game. Like, Red's comp is burst kill, or we don't win this. So I don't think there'll be enough time for the Ocean Soul to regenerate. Como deslanchou, pois é. Foi pra 4K essa diferença. A Red que vinha segurando. Actually, how much aquela luta ali no meio da selva adversária e o Barão pra Kabum, o jogo deu uma desandada pra Red. O power play não é tão grande até o momento da Kabum, mas How would I é o look at conjunto this? da obra. Let's look Foram at várias Red eliminações, Academy. só o Círio ficou vivo naquela luta, então levam mais torre Yeah, agora, so conseguem mais well, uma outra eliminaçãozinha aqui e lá, pegam Actually, Clock should be happy. It's because we got a crap ton of kills. 30 kills in 25 minutes. But yeah, the teams have been actively doing things, which is nice. A vida da Red. E sem visão, Unlike last game where we muito had that very atrás no slow olho mid nesse game. momento, é muito difícil de escapar Okay, desse Crosstail starting a fight again. Oh, Oh, that Weaver's wall from Dioge is actually really good. I feel so bad. Like, this right here was exactly what I called for from Red, which was, hey, if they initiate on you with numbers disadvantage, just force the fight. You can win. Dioge actually cut off this. Like, Pickle was so far behind. He could do nothing. Yeah, definitely some people are crapping on the rift right now. Clock, I'll give you that. This is a dirty rift. Não tá conseguindo agressivar, não tá conseguindo ir pra cima. Oh. Okay. Damn. Is this game?
movimentações. Fica só Oh, o Cirilo, Baron's actually ele deu o out. escuro. O escuro não morre, ficou vivo no milagre, passando a mão no Drigo. I still think it's game though, right? Cirillo, Acabou, mas Stones eles is they querem can't mais. hold. A Red precisa se Oh, defender Doom's de back up. qualquer jeito. Só que só tem 2, 3 jogadores vivos, porque o Cirilo tá vivo nesse momento. A Red não pode perder, se perde agora, dá adeus ao CBLOL Academy. Nesse split, o Doom fica por ali. Consegue uma Ok. eliminação, mas acaba caindo na sequência. Betão morre de novo e o time I da Kabum mean, insiste, eles querem acabar Probably, e acabar if agora. Cirillo Só que a can Red find, defende com unhas e I mean, dentes. the Vale kill a instinct's about to come back up. If permanência Cirillo pra can find eles aqui, Skuro, I eles think they querem win. ficar no campeonato. Or they Tá can survive, I chegando mean, onda once de they win. minions, But they'll mas win a the Red fight. consegue limpar Okay, com they push them bastante out. facilidade. Tem super minions I respect na the rota call, do I meio respect the grupo call. da Kabum don't want to throw. Está muito It's perto throwable. de avançar da competição. Meu Deus, But yeah, Cirilo it's tem que basically tomar all but cuidado game at this tanto point. do That was escuro, a huge mesmo push from só com Kabum. You have an 2 open itens, base. já tá And Vital could machucando, just run into your machucando base. bastante. Red literally don't have Red anybody se who can deal with Vital defende, 1v1. segurou. So Não vai ser agora, Lágolas. Eles fazem tudo o que podem pra permanecer. É, só que a Oh, no, Red there's still vai one more precisar next to start, de never alguns mind. milagres Okay, so em you sequência won't get aqui, se backdoored by quiser realmente Vital, virar but essa partida. yeah. Porque tá muito atrás nesse Okay, well- momento. Tem campeões do outro any lado action que estão shortly. muito So I want to fortes. see how Tem long these um players have engine been muito playing for. poderoso o time da Kabum. A Red não tem ferramenta o suficiente pra parar todo mundo dos ninjas. Kabum fez So o seu Zinz reset, vai just se started this reposicionando year. no mapa, That's about right. I don't remember him. recolocando suas Doom played peças, last né? Não tem split. ninguém na Yeah. parte inferior. Oh, he played Vão longer than that. mandando o But okay. George pro topo, Um, enquanto o Scary, Hiko principalmente o Crashiel, eles vão avançando pra dentro da selva technically adversária. started last O time split, da but Red didn't actually tá play any tentando game. uma sujeira, tentando encontrar alguém Okay, ali meio Cirillo fora de posição, also meio fora started do the caminho, split. mas por enquanto a Kabum não avança, vai jogando de boa. Stones E a has been Red vai playing for andando about a year now, projetinho, like vem since muro da 2023. tecelã, Okay. a Kabum vai Yeah, this is a very young tentar roster. Pegaram o Cirilo, hein? O George Oh. pegou o Cirilo, ele tenta se reposicionar. Okay, I like that from Doom. I actually really like that from Doom. Faz a linha de frente. Good Doom initiate. é obrigado a recuar. Cirilo The only sai thing we've vivo, burnt so e o far George is também the recuou, kill por instinct from enquanto, Cirillo. 5 de pés. É, os dois who perderam survived, so muita that's good. vida, só que a Kabum continua pressionando na rota do Well, meio. you're trying to aproveita figure out que a tem pick a team super on Discord. minions, e daqui Yeah, a I'll show you pouco, after. 30 segundos nós Um, teremos Barão. Então pode ser o que a Kabum precisa. A Kabum vai tentando sanduichar o time da Red, que Oh, you imediatamente just found começa a it? Okay, recuar. O perfect. Cirilo recuperou a vida dele. O Barão vai nascer daqui a 20 segundos. Yeah, just a Red react, tá totalmente no escuro. with A the Kabum team that you colocou want to eles support. nessa posição para impedir Ai, ai, ai. que eles possam fazer o objetivo. E a Kabum tá tentando aquele pick-off, estão se posicionando It just gives you a pra fazer color, and so now sujeira. people A can also Red see like, sabe who you disso porque support tem boas team-wise. sentinelas. É, mas tá difícil, hein? Ó, o Barão vai nascer. O Barão nasce agora. A Kabum, que controlou o território e controlou visão, vai querer o objetivo. Vai chamando a Red pra essa briga, chamando a Red pra essa pancada. Daqui a um minutinho tem o Dragão, que é a Hey, aula a pra Kate galera Stars da fan, eh, Kabum. Clock? A Red vai ter que entrar aí no escuro e o George tá louquinho pra puxar um. A ultimate do George tá pra voltar. Actually, I don't então remember pode which ser day they uma play boa this weekend. oportunidade pra 'Cause this Kabum weekend for puxar CBLOL, I um think it's lead Friday, e, Saturday, quem sabe, Sunday, a so- luta pra finalizar esse jogo. Olha essa ameaça, ó. A Red não sabe aonde a Kabum tá. A Red não sabe se o Barão tá sendo feito ou não. O Betão e o George dão a cara por aqui, enquanto o resto da galera tá fazendo o objetivo. A Red vai ter que dar uma olhada. O Zinx Oh, I vai don't think fazendo Red essa know linha this de is being frente. done. Like they have no Mas ele vision at insiste, ele all. não vai reto, deixou This is a pros sneak. Stones. O Barão It's já beautiful. tá quase feito. Agora sim o Zinx vai fechando. Pode ser tarde demais pro And time it's da gone. Red, que já tomou Oh, o Scary. and the Vai flank as do well. Crashel, vai demolindo Oh, o that's jogo so da good. Red. 1, 2, 3, 4, 5 abates. This is the coup de grace from Kaboom. They played this so incredibly well. Eles vão vencer a série grupal Yeah, com this is the Solo Kaboom I 3 expected to be a 0, top 3 mas team, o jogo regardless of draft. extremamente And their draft was not bad. controlado pelo time da Kabum, So, yeah, que não really tomou good showing conhecimento from da Kaboom this Red. game. A matilha Or vai this series, ficar por actually. aqui do campeonato, They've definitely e os ninjas leveled up avançam nessa significantly chave from what we inferior. saw the A last couple Kabum weeks. quer mostrar que contra I guess a this Fúria Kaboom is a foi playoff só um team. deslize, foi só um problema. Vieram no 3 a 0. e Red eles Kaboom on querem Friday, brigar pelo campeonato. Lost Cade on Saturday, and Modesto Pain está Loud on pelado e Sunday. é Okay, GG. nice. Actually, all those matchups are pretty good. Lost Cade is probably the least competitive Jogo matchup. muito sólido da But if Kabum you're a Cade nessa fan, série como um todo. if O you're, primeiro jogo foi Yeah, aquele Cade deslize, Stars mas como falei, fan, you're probably happy with that mais matchup. aquele jogo de aquecimento, sentindo a série, depois que I think eles that's the best matchup for Cade. ficou impossível They da have Red been, which is parar. true. And Começou tímido, also o time they'll acabou, they'll chegou be na playing. festa ali, They had an extra meio week to practice on tímido, sem saber o 14.6. que fazer direito, 'cause né? Depois, eu concordo Red, contigo, Cade, deslanchou, Pain, and deslanchou Loud all had demais. to play Dentro 14.5 do last week, primeiro so I don't jogo, think they mesmo practiced com on o it. início difícil, eles já chegaram numa posição True. que I don't think mais. it will necessarily be a 3-0. I Daí think pra it frente, is a não
good melhorada. matchup for K-Stars. But Não- actually, não perderam. E a MVP gente for viu this que game nesse first começo before de we jogo, a
Red actually hit the tentou MVP. algo diferente. Trouxeram o Vital Veiga, for MVP? fizeram esse tease, conseguiram um abate bem cedo pra cima do Scary. Or DH for Executaram MVP. muito bem esse dive, deixaram o Cirilo bem forte. Or Foi 1000 de ouro. I mean, com Scary had some 4 really good minutos engages as well. de partida. MVP for Então, Kaboom assim, should be eles Doom. deram uma vantagem imensa pra bot lane, mas falta Oh, aquele come on, ritmo, man. falta I feel saber, bad for Doom. Like after observar this e good a start to the aproveitar melhor game, essas janelas de oportunidade que it was vem like surgindo. I don't Então, even think Doom like made conseguiram that uma many scrubs in the vantagem early aqui, game, a gente and then viu he just eles couldn't get the kills, movimentando and muito because of mais that, then I pra think he cima got e parece tilted. que foram Like, man, perdendo gás, enquanto I feel a really bad Kabum for Doom. foi ganhando esse gás à medida que o jogo ia Yeah, it's passando. elimination too. Essa duplinha aí de Dioge e Betão Yeah, actually, it felt that way, simplesmente Flock, tava a little bit. Like impossível nessa their early partida. games were Dioge good se all 3 games, movimentando muito bem, and then it just felt like mid game. controlando muito o And to me, terreno that's com- like com a Thalia, on the players, right? chegando Because your bem, coach can tell you to do the fazendo first 5 roles, minutes, but after that, like the players need to understand how to play the game. And it felt like muito rápido. Red, when they were on the Então, back muito foot, difícil just pra didn't Red know how como to um todo play, conseguir you know. vencer esse jogo. Pois é, acho que o Betão Aggressive demorou moves, muito and they just tempo kept falling pra further and Kabum further and poder se further behind. recuperar, né? Yeah. Pra poder It's kinda painful to segurar a watch. onda do This wall from time, e DH, esse man. ponto Look at what já happened to tava- Pico já here. tava tranquilo. Pico and Zinch just could not get into the fight at all. O Betão já tinha feito em vez It's so, 3, oh man. 4, não sei mais. Aquela That's rough to jogada watch. no bot foi Pô, aquela Yeah. dali, eu pensei em ir embora. Eu falei, isso não é possível. Yeah, Existe um I think campeão I would desse say League of Vital Legends, for MVP this mas game. sim, né, existe o Olaf, Okay, first of all, e- Ah, não, I agree with you, Dark Knight. I think Calma, Dioge calma, played really, não, really já well. foi, já His foi, walls já were foi. super on point. Hoje em dia, His o seismic shots were Olaf on point. realmente- The reason why I Cara, wanted to give a it gente to viu um Vital jogo personally muito is just dominante because do I time think da Kabum. Vital Nesse also momento played já era really, muito really well. complicado, porque And a we- Red não tinha Dioge already essa won one noção MVP. dentro da sua própria So selva. Tinha that's um why I would engage give muito one to, poderoso por parte da Kabum, muito controle de to grupo, Vital então personally, você se because defender I numa believe like, situação hey, como you know, essa, estando they tão both deserve it. atrás Let's give it to e the one who sem doesn't have it visão, yet. era But yeah, Dioge praticamente played well. impossível da Red voltar. To be fair, most Kaboom players could be in CBLOL, literally, yeah. Zinz was ugly the whole series. Sure. 28, Well, okay, no. tranquilo. I don't think Zinz was Quase ugly. 1000 de dano His first por game was minuto ugly aí na partida. after Quase, laning phase. quase. Foi o top This dano, game, he was just foi o top dano do invisible. jogo. A gente tá Like, I don't vendo think I saw aqui no Zinz gráfico throw de this game. ouro. He was O just começo foi legal not pro time da relevant, Red, unfortunately. abriram uma boa vantagem. A gente So, tá vendo que com menos de 10 as somebody who's minutos, not very pretty são myself, you know, I eram don't want to call mais myself de ugly. I'll call 2.000 de myself ouro de vantagem. average, E and I'll put ainda Zinz in the assim, same category. a He wasn't Kabum, mais ugly. uma He was vez, just muito average with the tranquila, gameplay muito today. pacientes, e eles conseguiram observar qual era a Yeah, and condição then de we get to see the vitória e bracket. jogar em cima. Unfortunately, this does mean that Sentiu Red is um out. Nick Diff of aí the nesse playoffs, which confronto, is hein? Esse 3-0 da Kabum, sad, but at the same time mais time, experiente, there are only- dominaram, valeu pela Wait, how many participação teams da are there? galera da There's only Red, 6 e aí slots nesse left, Nick right? Diff, So, pra quem fica o destaque? unfortunately, yeah, É um people pouco get complicado eliminated. porque o Dioge Sad jogou to muito see. bem, I mas think eu Red não did well, posso and one thing I tirar was esse checking was just to do see who had Betão, cara, experience, pelo right? amor de Deus. Literally, Se only tirar do Doom, Machado de Assis, aí eu Vital. vou ficar bravo. I'm Não happy. dá, Vital gets cara, não a dá. Ele jogou MVP. muito, foi quase 1000 de dano por minuto, mais Dark uma Knight, if you vez, thought minions were 30% beautiful, you'd do stop killing dano, them. E a diferença de ouro That's all I'm aos saying, 20, buddy. mais de 1.600. Então, assim, o Only Zinx- junglers and o supports Zinx get não to say jogou that you mal, think o minions Zinx are tava beautiful. voltando pra partida. O problema era a composição como um Yeah, todo. but this E se você tem um Olaf que sai muito forte, que levou barricadas, Doom que levou and torre logo no começo, Stones actually has Já era. experience. Mais And I time think que não considering it's deixa, a Red, first split for infelizmente, Zinz, vai Pico and deixar Cirilo, o I think they did an campeonato. amazing Vamos dar uma job. olhada nesse chaveamento, Amazing job. como a gente tinha Oh, you always falado, play support? Kabum Okay, you know what, Dark Knight? avança I e think vai you're beautiful esperar too. agora o confronto de Yeah. contra Flamengo. Então, quem Yeah, so perder Kabum move on, contra Flamengo, which vai means jogar Loud will contra get Kabum. to face the Vai ser uma higher série seed of whoever loses sensacional, between hein? Pink Flamengo or Independente de quem Kane Stars, passe, and né? Kabum will play the Perfeito, lower seed. perfeito. Já a Loud tá esperando o adversário entre Fúria Yeah, e Kabum will Vivo continue to stay Cage. alive through the lower Vamos ver como é que bracket. fica, Loud will então. do likewise. Quem ganhar de And this should Pain be interesting. I Fly believe the e Fúria high VKS seed right fazem a now final is aí na chave superior, né? Pain Da is the nossa highest temporada. seed, E é isso followed daí, tá? by Na Cade semana Stars, who I que vem, think então, a is gente the volta second or pros third jogos seed. da chave superior. And Então, a then gente vai ter Flamengo esses dois is jogões aí, 4th seed, bem quente, forte. and Furia Bem is Flamengo like na 7th seed segunda coming in. e Fúria So, e VKS na terça-feira pra That's how the decidir seeding's gonna aí kinda quem go. vai fazer a final dessa chave superior. Tá aí, meus amigos. Esse é o nosso CBLOL Academy. O That's campeonato
interesting. Tem sido. Meu Deus, o campeonato está sendo sensacional. Eu gostei muito desse formato, dando I would like to see Red them acabou de play ser in eliminada, studio as mas well. I fez think studio is very vários different jogos from aí, playing deu uma online. cancha muito Players boa do pra better galera then. poder jogar, Let's take a quick performar, look ganhar at CBLOL experiência. this A weekend as gente well, because you agradece mentioned the todos teams who are vocês aí. playing. Hoje vamos encerrando. Obrigado, Lágolas. Um Valeu. prazer aí And fazer we have not recorded essa Gringos dupla. Liberados for this Lembrando week pra yet, galera so que é super we haven't really put our semana de thoughts down. LOLzinho, ó. Teve segunda, But terça. A gente tem KBM e RED na sexta-feira do Ó. CBLOL.
Fica ligado. Vamos ver se vai se repetir. Yeah, placar okay. daqui, hein? Vamos ver. So we've ó, got the será- winner upper será? bracket on 6 Saturday, horas da Sunday, and tarde, then we've não got se esqueçam, eliminations depois tem down sábado here, e best of domingo fives. também, CBLOL This is gonna be tem interesting. tudo. My quick Tem thoughts on lounge no this domingo pela chave Ai, superior. ai, is É muito actually not. LOLzinho. I'm gonna end the academy side of the stream, and then we're gonna quickly talk about this, and then I'm gonna go and stream. But yeah, everyone's playing this week. Yeah, sure. There's only 6 teams, so it's not top 6. But Red Kaboom, I think, is interesting. Kaboom looks lost as all hell to me. This should be an exciting match on paper in terms of just the names coming in. But if Kaboom don't show up, then I think they get wiped. Red felt like they underperformed against Loud a little bit, so I hope to see Red come back, to form like what we were seeing in their Los game and what we're seeing the last couple of weeks. Cade Stars versus Los Grandes is interesting to me because I think Cade Stars, I've said this before, I will say this again. I think Cade Stars should not win this split. I think the fact that they've done as well as they have is incredible. Like, it's just props to the coaching staff at Cade Stars to make this as good as they have this split. Problem is, hands check, I don't think they can win that. But Los Grandes, I don't think it's the team who will hands check Cade Stars. Like, as good as Caesar's been playing, as good as Envy has been playing, I don't think Caesar and Envy are better than Desamis and Leko. Like, maybe you could make a case that Envy's hands are a bit better. After watching Leko play Tristan and LeBlanc, I don't think so. I think Cade Stars have better hands. And if you've got better hands and the strategy, I think Cade Stars wins this. I think this is the worst matchup for Los Grandes out of all the teams. Because I don't think Cade Stars makes stupid mistakes. Yeah, exactly. You want to see what Cade can do when they don't start a series already 0-2? Yeah, fully agree. And by the way, I don't think the Heimer pick was bad. I said it on broadcast. I'll say it again. I don't think the Heimer pick was bad for Pro Delta. Or I don't think it was bad for the draft. It might be bad for Pro Delta in terms of playstyle. But even then, I don't think Pro Delta was bad. I think Pro Delta is a good mage and enchanter player. But yeah, I think this is just the worst possible matchup for Los Grandes. Out of all the teams, I think Los is really good at punishing mistakes. And they were one of the better macro teams in the league. But I think Cade Stars is the best macro team in the league. So this is a rough match. Pain versus Loud, I don't want to talk about it. We all know how that's going to go. So yeah. I just don't want to talk about that matchup. But the others should all be interesting. So Friday, Saturday, Sunday, we get 3 days of league. That should be interesting. Oh, we're doing this again at, what is this Brazil time? Like 6 o'clock Brazil time? No. 5 o'clock Brazil time? This is a rough time for most of us. Okay. Yeah, we'll have to find a producer. I think we might have production again. Issues again with this one. But yeah, pretty excited for this match, for this weekend's match. And actually, I forgot, we should take a look at how this is ending up. Because I think the CBLOL bracket is actually super interesting now. I think these are good matchups. Fury already surprised me. I think with Shino and Steiner coming back in, this should be good next week. We're back to upper bracket next week, right? Oh, Leaguepedia is breaking. My browser's broken again. Okay. Pretty sure that next week, Monday, Tuesday, should be Pain Flamengo, Fury versus Cade Stars. So I like that. That's going to be interesting. And I think in the upper bracket, teams are going to take more risks. So that should be a good matchup as well next week. Yeah, we're going to be eating good, folks, I think for these next 2 weeks. So 6 p.m. Brazil time? Okay, yeah. I guess it's better. Best of 5 ends at 11 o'clock if it's 6 p.m. Oh well, it is what it is. And yeah, but this week we're going to be eating good. We had 2 3-0s Monday, Tuesday in Academy this week. Not great. But now we've got Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. 5 straight days of CBLOL and Academy coming up. And those games, I'm expecting we should have some good series. So that's it from me for today, though. Yeah, Academy done. And I'll see you all, I guess, this weekend. Remember, we start on Friday. And Gringos Liberals, I don't know when that comes out, actually. We haven't even scheduled the recording session for it. But yeah, that should be interesting. Now for now, though, have a good day, y'all. Bye-bye.
Oh yeah, I forgot to say, but as always, yeah, it is a pleasure for me as well. Thanks for hanging out, all of you, for dropping by, for chilling and watching CBLOL Academy. And also thanks, whenever y'all translate this stuff, I really appreciate it. So thanks for doing that as well.